जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
is here for us. We will have the opening batters of Kangaroo knockers who will be batting first, will be facing the first ever ball in last man stands format in Kerala. And against them, it's a toss winning side from Prithviraj and his army for Seahorse Sailors. Time for the match officials to take the charge. A historic day in the Celebrity Cricketers Fraternity community. We have got 3 matches on this day. Fantastic format of making the amateurs professionals. The game number 2 at 11:30 in the morning. It will be Fox Fighters locking horns with Gorilla Gliders. A fascinating encounter will come and explore and unleash their best. And after that, in the final thriller of the day, it will be Eagle Empires taking on Targaryen Turns. Repeat. Eagle Empires will take on Targaryen Turns in the match number 3 of the day. And ladies and gentlemen who are watching us live on YouTube, it's the time for the toss. Dadu, Deepak, Nizam Musafir, Ramesh, Sebastian. We have Shamdar, Zupin, and the brand ambassador Shobha Vishnunath, and the celebrity owner Sri Johnyantony sir. Fantastic, star-studded inside the ground and in front of the cameras. They're absolutely stars. And into the team here, we have the celebrity owner, the charm of Malayalam industry, one and only Unnimukundan, who have had some words with us in the tossing as well. And we have got Mahima Nambiar, we'll miss her today, the brand ambassador. Starting with Vinod Kumar, Vinay Nora, Vijesh, Sudeep Karat, Srijit, Siddharth Menon, Sean Xavier, Prashop Krishna, and the captain himself, Prithviraj, ending up with CP Matthew. Both the teams, the 16 players are ready to lock the horns. It's Tornado meeting Volcano in the first match here. Thriving ambience. All the celebrities are united by cricket here. Courtesy for our title sponsors, Brandex, Celebrity Cricketers Fraternity, Premier League 2025, powered by Blue Tigers in association with Last Man Stands. Time for the match number 1. All the cameras, eyes are open, and the excitement will come into an end here, with the opening batters walking into the middle to rock and set the stage on fire. What a morning this is, a remarkable day in Celebrity Cricketers Fraternity. Bringing last man stands, 8 players aside. Correction that it's not playing 11, it's playing 8. Lot of changes in the rules. It's 100 balls with 20 over a side. Maximum 6 balls in an over, including penalty balls. If you bowl 2 white balls in an over,
You will not bowl the final ball, but you will pay 3 runs penalty. Plenty of changes. We'll talk one by one later further through the game. Sensational batting openers coming in for Kangaroo knockers. It's Nizam Icepair along with Deepak. Star-studded batters walks into the middle. And it seems Deepak is the man who is going to be the first ball striker ever in the history of last man stands format game in Kerala. And Nizam Musafir, who will be supporting him and complimenting him through the game. Vijay is the bowler. All history here in St. Paul's. Brandex CCF Premier League 2025, powered by Blue Tigers in association with Last Man Stands. Here we go, the kick starts. First ball, it's Vijay is the man coming in. As we have got Vijesh, who will be bowling the first ever ball in LMS. Way outside the offline mark and a wide. It's Samaj, the umpire at the bowler's end, and Vinay Alex Prasad. The strikers end. Ladies and gentlemen, that's a first run. That's a boundary. What a start. What a cracker from Deepak. Very well played. On length, on the rise. He goes for a drive and gets the boundary. He gets off the mark in a brilliant fashion. The name Deepak is marked in Last Man Stands history. And Kangaroo knockers up and running. Another one. Long chase for the fielder, but fields it nicely. That's how fit these guys are. Couple of runs added. Good start for the batting side. Clean him, and now the timber goes. Bales on a walk here. When he strikes in his first over, the entertainment was on, but all in a sudden, you miss, I hit, says the bowler. Big wicket. First one down from Kangaroo knockers. It's Deepak back into the pavilion with 6 runs on his name. In comes the skipper at the pivotal number 3 in the batting order. What a strike from the bowler. Absolutely fantastic. Starts with a wide, after that conceded a boundary, then gone for 2 runs, was under pressure. But all the pressure existed prior to this got released. Cracker jacker game in progress, I tell you. All famous faces in the mainstream screens are united here. Dream day
for the entire cricket lovers. Very well bowled. Skipper comes in. As you all know, first over progressing. Well bowled again, and that will be the end of the over. What a start with the wicket here. 7 for 1. Kangaroo knockers. And comes another sensation. It's Srijit. Wow, what a shot that. Beautiful. More of cricket book in it from Nizam. Gets off the mark in style. Again, the ball number 2. Lovely delivery. He has got variations in his armory. First one touch fuller. Now it's dropped back by Srijit. A dot ball. Oh, that's a wide. 2 runs from this over takes the score to 9. 2 prolific batters. Well bowled, well bowled. No more runs, he decides. And after the second over, it's 10 for 1, Team Kangaroo knockers. 2 overs, 10 for 1, Kangaroo knockers.
which is the bowler to continue the over number 3. 2 balls went for 7, but after that, the next 8 balls costed a wicket and just 3. On his back foot, that's Nizam for you. He knows where the gap is. Premeditated. Cow corner, square leg ഏരിയയിലെ ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് അവിടെയായിരുന്നു നിസാം മുസാഫിറിന്റെ നോട്ടം. ഗംഭീരമായി ആ പന്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ പായിച്ചുകൊണ്ട് ത്രെഡിംഗ് ദ നീഡിൽ. I been say big part in this hurry here. Well directed shot on that occasion. Correction, it's Shantar. I've hit it. Begging a pardon. Now he hits it in the air, up and over the fielder there for a maximum. That's a cracking shot. It's the first 6 with hundreds of sixes to come in 7 days and 21 matches. Shamdar took his time, which is fine. Now he finds his rhythm back. Scoreboard moves to 20. A white ball call. Back foot will cut ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ഇത്തവണ. Nicely steered. Fielder present. Kangaroo knockers are picking the pace. 3 overs, 22 for the loss of 1 wicket. 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 22 റൺസ്, 1 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. It's a comeback time for the man in yellow. Srijit, the man to continue with Shamdar, the skipper, on strike. Shot on the rise, on top of the bounce. Fielder present. Will be a single. After a gap, Nizam Ice Pair will get his strike. Renowned umpires Samaj and Vinay Alex. You can see them on the screen. Good shot. Supporting the partner there really well is Nizam Ice Pair. ആദ്യ 2 ഓവറിലെ സ്ലോ പേസിന് ശേഷം ശക്തമായി തിരിച്ചു വരുന്ന സൂചനകൾ നൽകുകയാണ് ഇവിടെ കാങ്കറൂ നോക്കേഴ്സ്. Stepping down the track. What a chance here. How much will he get for that? It's that's 4, says the umpire.
It will be checked. It's a 4. All right. Very good opportunity. Another chance. The captain on fire here, leading by example. Wow. Cuts it and cuts it well. Wonderful fielding there. Nicely worked to bring the end to the over. 4 overs done, 29 for 1. CB Matthew, the bowler, coming into the attack. First change in the bowling. ആദ്യത്തെ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ പൃഥ്വിരാജ്. In front of square, he cuts it. Just a single on this occasion. Cautiously building up the innings by these two. Opener Nizam, ice pair, and his partner, the skipper. You cannot lose more wickets. You have only 8 guys on your lineup. Wide ball down the leg side. Thick outside edge. And the charm of our film industries. Unnimukundan, I've done a wonderful job early. Cutting a tough one. This time it's much easier. Short ball. Hitting it hard. Hitting it for 1. Shanta, the man leading the attack. Nizam supporting him well. This time a good looking shot, but there's fielder.
Oh, ho, ho. Almost a double wicket there. Unbelievable, unbelievable. Catch എടുത്ത പന്തിൽ നോൺ സ്ട്രൈക്കർ ക്രീസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നതാണ് LMSന്റെ നിയമം. ക്യാപ്റ്റൻ തന്നെ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ബ്ലൈൻഡ് ആയി പോകുന്ന കാഴ്ച. ബട്ട് ഗ്രേറ്റ് പീസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് ഫ്രം ദ ഡഗൌട്ട് to bring him back onto the crease there. My word. Nizam I spare. Usually a high voltage player. Now went without scoring much into his account. Not a day of his maybe. But more matches and innings to come. And comes Arun Benny. Another well-known name inside and outside the green. They have got 2 runs in stealing, couple of runs there. Apart from the catch. That's a brilliant work. With Shamda there. The captain. I thought he was in a corridor of uncertainty. But no. It's deliberate. It's 2 runs. In that ball, complete confusion.
After an interview break, the voice is back here. Arun and Afzal. Here we go. Have a look at that. Nice little slash. Gone for a boundary. Nice, good use of his wrist. Single കൂടി നേടിയെടുക്കുകയാണ്. ഏഴാമത്തെ ഓവറിലൂടെ മത്സരം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ 49-3 എന്ന നിലയിലാണ് ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിന് നിർബന്ധിതരായ Kangaroo knockers against the Seahorse Sailors. ഏഴാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 49-3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ Kangaroo knockers. End of the 7th over, score 49-3 Kangaroo knockers. Oh, that is a chance for a catch, and it's taken, and stealing 2 runs. That's what happened there. 2 runs ആ വിക്കറ്റിനിടയിലും സ്റ്റീലിംഗ് തീർച്ചയായിട്ടും അടിച്ചു മാറ്റുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നോൺ സ്ട്രൈക്ക് മത്സരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് അരുൺ ബെന്നിയിലൂടെ ടീമിന് 2 runs സമ്മാനിക്കുന്ന കാഴ്ച. ബട്ട് the other man has to depart, so 4th wicket down. It's 51 for 4 after 7.1. Kangaroo knockers. Very important toss to win from Prabiraj himself, striking in his first ball of the second over. Batter വലിയ ഷോട്ടിന് വേണ്ടി ടെംപ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. ആ ചൂണ്ടയിൽ കൊളുത്തി നേരെ ഫീൽഡറുടെ കൈകളിലേക്ക് പന്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്ന കാഴ്ച. Batter is walking back into the pavilion. 51-4 ആ സ്റ്റീലിംഗിലൂടെ 50 മാർക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ Kangaroo knockers. Flighted ball from the captain. The honor of the team which have achieved the biggest ever tournament in Kerala professional cricket. I've seen this face in Star Sports during the KCL. Oh, looking for a leg cutter, but it goes way down the leg side. Wide given. It's called a penalty ball in last man stands. Waiting for that. Fielded well inside the ground. What an effort. അമ്പത്തി 4 എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തുന്നു. 2 more to go in this over from Prabiraj. 14 runs, but he picked up a valuable wicket. Now that goes over all the way for a distance from Arun Benny. He's keeping the middle order safe here. Brilliantly worked. Gets all the time in the world to set underneath the ball. Have a look at that. More flighted. Full on to his pads. What do you have to do there? Wants to go for a hike. It's time. The ball finds the superstar.
Unnimukundan making no mistake at all. Flawless cricket in these first 8 overs from the team Seahorse Sailors. 60 for 4 after 8. Kangaroo knockers. Oh, wonderful shot. Bit more professionalism on that. Class act from Arun Beni. Magnificently played. Half volley lofted really well by Arun Beni here. 10 balls 20. He's now the hurt of the innings for the team Kangaroo knockers. Oh, much better. Much bigger. That's even a 6 in Sydney. Even a 6 in Melbourne. Huge one from Arun Beni. What a player. He's trying to snatch the things back from the Seahorse Sailors. ഒരു യൂട്ടേൺ എടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് അതിശക്തമായി തിരിച്ചു വരുന്നു Kangaroo knockers. Arun Beni, the star of the show at the moment, the center of the attraction at the moment. Delivery. Runs ഒഴുകുന്ന കാഴ്ച Kangaroo knockers-ന്റെ അതിശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിന് സെന്റ് പോൾസ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. നല്ലൊരു പന്തുമായി ഇറ്റ്സ് രമേഷ് കല്ലേപ്പള്ളി. All well-known figures in front and behind the curtains of the silver screen. Last action of the over from CB Matthew. Goes far away. Will be called wide. First wide from this over. Look at the anxious dugout of the team Kangaroo knockers. Very well bowled. Just inside the tram line. Brings the end to the over. 9 done. It's 72 for 4. ആവേശകരമായ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അതിശക്തമായ തിരിച്ചുവരവോടെ Kangaroo knockers താളം കണ്ടെത്തുന്ന കാഴ്ച. 9 ഓവറുകളിൽ 72 റൺസ് 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. It's Arun Beni, the architect of the restructuring process for the team Kangaroo knockers. Dugout, you can see the coach, assistant coach. Now the man, jersey number 7. Arun Beni giving a breathing space. Can he play a prolonged innings? Wait and see. Lovely shot of the first ball from Shrejay. That will cross the boundary up for 4. Dugout gets elated from the catastrophe. Branch X CCF Premier League 2025 powered by Blue Tigers in association with Last Man Stands. What a tournament. What a first 40-45 minutes of game we have witnessed here. It's all thrillers. A game of margins, game of glorious uncertainties. That is cricket for you. And this format makes the amateurs the professionals.
Only 6 fielders apart from the bowler and wicket keeper. Something new to everyone. Really perplexed. ആദ്യപന്ത് ബൗണ്ടറി ആണെങ്കിൽ അടുത്ത പന്തിൽ ഒരു ഡോട്ട് ബോളുമായി തിരിച്ചു വരുന്നു ശ്രീജിത്ത്. The guy from Balaramapuram made crores of Malayalis laugh. Oh, much better ball, equally well played. That is fielder. Good cricket. Everything right about that ball. 10 seconds of pure bliss. Well bowled, well played, good shot. Nothing wrong with the fielding as well. Shot for a single. Halfway stage le avasheshikkunna ore oru pand. It will be Srijit who's coming in to bowl that one final delivery. Nicely worked away, thinking of 2. They're going for 2. Srijit there. Oh, directed might have been problems. Great work by the glove man. And it's a 2-leg bye, says the umpire. ഇന്നിങ്സിന്റെ ഹാഫ് വേ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ്. End of the over number 10. It's 80 on the board. After a hiccup, it's Arun Benny, the man steadies the ship for the team Kangaroo Knockers. And it's the first change in the voice. Let me call upon the energetic commentator all the way from Thrissur. It's Manoj joining you. Good morning, Manoj. How are you today? Good morning, Mr. Rafiq. Oh, what a day. What a match we are having here. Match number 1. Kangaroo takes on Seahorse. Yellow versus blue. And the team in yellow batting first. They made 80 for the loss of 4 wickets after 10. Half a stage. An absolute thriller on the cards here. Arun Benny and Ramesh, the batters at the crease. 2 prolific batters for Kangaroo Knockers at the crease. They have high hopes with these 2 batters at the crease. The captain to continue, and Ramesh is having other ideas. He just blazed it towards the point region. Another single to start after a little break. The 2 batters at the middle looks pretty similar. And number 7, the most dangerous, Arun Benny, AB7 at the crease. A good delivery. The batter trying to shuffle it down, but the captain is having some other ideas. Balls it pretty slow and just turns away from the right-hander. A dot ball, a precious dot delivery.
hits it high. Wicket keeper took it. Wow, unbelievable catch. A catch for the ages. Boy, that was outstanding. To dismiss the dangerous Arun Benny in a big time. 81 for 5. Yes, that was Arun Benny's contribution with the bat comes to an end. A great contribution with the bat, 30 odd runs. Almost 200 the strike rate. And here comes Subin Muhammad, another top class batter at the crease for Kangaroo knockers. Hello. Nicely bowled. As they're coming back for 2, excellent running, taking the opportunity. All these runs matters here. Prabiraj, the captain, is doing a wonderful job here for the team sailors. 3 overs, 2 for 22. Outstanding from the captain, leading from the front. End of 11, 83 for the loss of 5. So we are bringing in a new bowler here. Vinay Nora comes into attack. Coming into the 12th over. Vinay Nora comes into bowl right now. And Vinay Nora starts with the wide. He starts his bowling from the cafeteria, and it's tough for the bowlers nowadays in T20, in 100 ball, last man stands. And the format is getting shorter and shorter, and the bowler is getting the treatment all the time. That is what the cricket nowadays we are watching. Everyone comes to the ground to see the batters perform, to hit those big sixes and boundaries. Nicely bowled. Sensible batting. Will they come back for 2? No, not this time. Good throw, quick throw. Slash hard once again towards the third man, coming back for 2. Excellent running. Outstanding running.
That is what I'm talking about, taking the opportunity. Every runs counts, and here it is, the batters are taking those risks and paying it. A bit of inside edge towards the wicket keeper. Nothing there. That is from the pads, says the umpire to experienced officials officiating this match, Mr. Samaj and Vinay Alex Prasad, both certified umpires, experienced umpires. Has to be. That has to be a wide and rightly called. And that couple of and 3 more runs added to the score. So that was the second penalty runs in that over, which resulted in 3 runs and take the score to 92 for the loss of 5 wickets after 12 overs. Wonderful way of start from Kangaroo knockers in their first 12 overs. The score is moving to 92 for the loss of 5. Bringing in CB Matthew once again into the bowling attack. CB to come back to bowl from the cafeteria end to Subin and Ramesh. Full toss played away towards the vacant region. A welcome boundary for the Kangaroo knockers. They needed that more badly. Subin and Ramesh, they have to kick on from now. Yes, Rafiq talked about earlier, it's a good toss to win because we don't know the conditions here because it's a new wicket, new day, new match. And another wide, and that should be a boundary, extra runs. Oh, that is freebies. Five easy runs to the Kangaroo knockers. That's 100 runs completion for Kangaroo knockers. 102 for the loss of 5 wickets in 12.2 overs. And nice little edge towards the third man. Will that go the way? Not quite. Unnimukundan, the star fielder, is there to cut that one. Another faint little edge towards the third man this time. Unnimukundan is finer, much finer than the previous one. Only a single. Taking the score to 105, bringing up the last ball of the over coming up. Over number 13. The last ball of the over coming up here. 105 for the loss of 5. A chance and give on that. Up goes the finger from the umpire. Oh, that was quick. That was lightning fast from the wicket keeper. A wide given and the umpire
No doubt, no hesitation whatsoever. The fingers raised in the first moment. That was clean and crisp by the wicketkeeper. Number 6 walking back to the pavilion. Yes, once you watch the replay once again, look at that. That was cleanly done. Excellent by the wicket keeper. We saw some lightning piece of stumping by the MS Dhoni in the IPL. That was a kind of MS Dhoni stuff from the wicket keeper. So that's a completion of over number 13. The score is 108, but 6 wickets down here. 7 more overs left, and we have only 2 more wickets left here. Nicely played, sensible. Just rotate the strike, just keep the scoreboard moving. An interesting format, new format. First time in Kerala we are playing this last man stands. Eight players on the side, so even the 7 wicket down, the last man will get a chance to bat through. That's why it's called as the last man stands. An interesting format. Nicely played. Towards the mid wicket, the injured Siddharth Menon is there to cover that region. Another single. And just waits in the dugouts from the team in yellow. Kangaroo notice. Wide. It is. It has to be. Clean ball. Yes, you miss, I hit. That's a response from the bowler. Vijesh, the bowler who took the 7th wicket, and here comes the format itself. The last man stands. So here becomes the last man stands here, and he has 6 more overs left, and he can only take 2 runs, 4 runs, 6 runs. There is no singles, 3s and 5s here. So either it will be a 2 or a boundary or a 6. So that is an interesting scenario here when the last man stands for the final wicket. You have 6 more overs left. The current score is 112 for the loss of 7 wickets. Absolutely. That's the beauty of this game. Only 2, 4s and 6. That's the only runs that he can score. Number 8. A lone warrior at the crease. And the dot ball to bring the end of over number. Over number 14. $112 for 7. What a comeback. At halfway stage they were 80 for 4. And now they lost 3 more wickets. And now they are very much happy at the current situation. And Prabhiraj, the captain, is calling and shuffling his cards right beautifully.
Nicely cut towards the gap. Will he come back for two? He does. Excellent running. More runs added to the score. Score moves on to 114 now. Oh, that was close. That was close. Mighty close from Prabiraj. Excellent stuff. Excellent stuff from the captain himself. He is calling the shots here. A wicket remaining. 114 on the board. Great shot down the ground. Excellent piece of fielding. 2 runs is the minimum they can score, and they just couldn't able to score 2 runs in that. End of over number 15, 114 for 7. So that was a great spell by the captain himself, Prabiraj. 4 overs bowled, 24 runs only given, and taken 2 important wickets. Brilliant bowling from Prabiraj, leading the team from the front. Brilliant work going on here. So after 15 overs, the current score is 114 for the loss of 7 wickets. So we have 5 more overs left. 25 legal balls left here. Nicely played into the gap without going away for a boundary. It does. It does. A nice little cheeky cut shot from the batter. Just using the pace of the delivery and guide it towards the wide of the third man. And boundary to start over number 16. Zubin Mohammed taking his individual score to 26 from just 17 balls. What a way this batter. Nice shot. Wow. Amazing stuff. Oh, this is simply outstanding batting. No one is there to support, but boy, he himself batting like a lone warrior, and he's making most of it. 10 runs in 2 balls. What a start in the over number 16. And Vijesh is on the receiving end right now. Zubin Mohammed and Arun Benny both scored 32 runs, and Zubin is still on the crease, the current top scorer of the match. 32 runs from 18. What an innings he is playing here. When it matters most, a big place rises to the occasion, and looks like Zubin is the kind of player who loves challenges and who loves pressure. A smashing shot down the ground. No runs. Even a big shot couldn't get any runs. Sometimes it looks like a waste of energy for the batter. Heaved it towards the mid-wicket. Oh, that injured fielder just run off after that ball, but the ball
Goes past the boundary line. 4 more runs. Score moves on to 128 now. After 16. Four legal overs remaining for Kangaroo. No case. Vijay in the end, a touch expensive. 2 for 37 in his 4. And Subin Muhammad, the last man standing here. And here comes Unnimukundan to try his luck with the ball. Hits it high. Will that be taken? No. A catch gone begging. 2 more runs. Anywhere will do for this batter and for the team in yellow. Another chance, fallen short of the fielder. The last man standing in between these two teams, trying to put the points on the board. In the very first match, and after 7 wickets down, Subin, a lone warrior, is fighting it out for his team. Oh, fumbles and a boundary. What is happening here? And this batter Subin is enjoying his time at the middle, hitting some boundaries and sixes. Slowly the scoreboard moving to 135 after 17. The last man standing, the batter number 8 at the crease, Subin. 43 from 27. A chance to make a half century for the team Kangaroo Knockers. Great shot, and it not quite. A wicket in the end for the sijuwilson, and what a handy knock from Subin. When it matters most, he put some valuable runs on the board, and in the end, 135 is the runs they made in the first innings. And to win this match and put the points on the board for the first time in this tournament, sijuwilson need 135 in their allotted 100 balls. And we have only 10 minutes break in between the innings.
There is an important announcement, a light and sound. People, please. Light and sound, people. Operator, please. Come to the mic point, please. Thank you. Check. Hello, check. So the second match of the day, playing between Fox Fighters, they're taking on Gorilla Gliders. Requesting both the team captains, please list down your playing 8 and be ready for the toss. അടുത്ത മത്സരം കളിക്കുന്ന ഇരു ടീമുകളും ഫോക്സ് ഫൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഗോറില്ല ഗ്ലൈഡേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ പ്ലേയിങ് 8 തന്ന് ടോസിന് വേണ്ടി റെഡി ആവണമെന്ന്. We are requesting for that, please. Both the captains, please note. The captains of Fox Fighters and Gorilla Gliders, please be ready with your playing 8 and ready for the toss.
We have 3 matches to be played today, so I request the teams and the officials to keep the things moving. The next is the match number 2. Fox Fighters takes on Gorilla Gliders. Requesting the captains to come in front of the LED screen. And here's the start for the second innings. 136 to win from 20 overs. That means 100 balls. Match officials Samaj and we have Vinay Alex already on the screen there. The Yellow Army is well set for defending the total. Last man stands. അവസാന ബാറ്റർക്ക് ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരമുള്ള ലോകത്തിൽ തന്നെ തരംഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എബി ഡിവിലിയേഴ്സ് അതിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് എന്ന ഫോമാറ്റിലാണ് ബ്രാൻഡെക്സ് CCF പ്രീമിയർ ലീഗ് 2025 പവർഡ് ബൈ ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ്. കാഴ്ചക്കാർക്ക് പുതിയ അനുഭവമായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇത് ലോകത്തിൽ നിലവിൽ വന്നിട്ട് 20ഓളം വർഷങ്ങളാവുകയാണ്. ആദ്യമായി ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോമാറ്റിൽ കാണാം. ക്യാപ്റ്റൻ ശ്യാംധർ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു തൻ്റെ ബോൾ ഭാഗ്യം. ഒപ്പം നല്ല എഫേർട്ടും ടീമിന് മുതൽക്കൂട്ടാവട്ടെ എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ബാക്ക് ടു ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ്. 20 ഓവറുകൾ 5 പന്ത് വീതം. ഒരു ഓവറിൽ ഒരൊറ്റ വൈഡ് ഓർ നോ ബോൾ മാത്രമേ അലൗഡുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തേത് എറിഞ്ഞാൽ ആ ഓവറിലെ ബാക്കിയുള്ള എക്സ്ട്രാ പന്തുകൾക്ക് 3 റൺസ് വെച്ച് പെനാൽറ്റിയായി വിധിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തതയാർന്ന അമേച്ചർ താരങ്ങളെ പ്രൊഫഷണൽ ക്രിക്കറ്റേഴ്സിന്റെ അനുഭൂതി നൽകുന്ന 8 താരങ്ങൾ ഒരു ടീമിൽ അണിനിരക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ക്രിക്കറ്റ്. ഒറ്റക്കൊരു ബാറ്റർക്ക് അവസാനം ബാറ്റ് ചെയ്യാനും 2, 4, 6 എന്നീ റൺസ് സ്വന്തമാക്കാനും ഉള്ള അവസരം. അങ്ങനെ നിരവധി വൈവിധ്യങ്ങളാർന്ന ഒരു മത്സരം തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ്. And we have got the opening pair, Siddharth Menon and Vijesh, the all-round, walking into the middle to chase the score of 136. താരസമ്പന്നമായ സീഹോസ് സെയിലേഴ്സിന്റെ ബാറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് തരംഗം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആ ടീമിനെ പിടിച്ച് സഞ്ചിയിലാക്കാൻ കങ്കാരു നോക്കേഴ്സ്. അത്യന്തം ആവേശം നിറഞ്ഞൊരു മത്സരമാവട്ടെ എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ തന്നെ വെള്ളിത്തിരയിലെ മിന്നും താരങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരന്നുകൊണ്ട് പാൻഡെക്സിന്റെ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ അരങ്ങുണരുകയാണ് CCF പ്രീമിയർ ലീഗ് 2025 പവർഡ് ബൈ ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ്. ടോസ് വിജയിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ പൃഥ്വിരാജ് സെയിലേഴ്സിനെ മികച്ച രീതിയിൽ നയിച്ചപ്പോൾ 135 ഇന്നിംഗ്സ് പൂർത്തിയാക്കും മുമ്പേ ബാറ്റേഴ്സിന് മടക്കാൻ സാധിച്ച ചാരിതാർത്ഥ്യം, അതിനെ മറുപടി ചേസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ടേക്ക് ടീമിനെ സെയിലയിക്കാനായി പൃഥ്വിരാജ് എന്ന ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നു. And only Siddharth Menon is very elegant in cricket as well. Along with him it's Vijesh joins us. Thrilling atmosphere in Kochi. Mainstream actors, actresses, all the heroes are behind the curtains. We have already had a chat with our beloved director, Mr. Johnyantony. We have got Shobha Vishwanath as well as the brand ambassador. A quick chat is what we have had with Unnimukundan, the absolute star for the day. It's a visual treat. It's a college tour for the celebrity cricket fraternity. Everyone comes in one banner, and the banner name is CCF Premier League 2025, courtesy for Brand X. Wow, what a natural swing that. It's Nizam Asafir, the man who started the bowling attack. A fantastic all-rounder who came in as the opener himself and played some good shots. Could not prolong that one.
Oh, this time way outside the off stick. First mistake from Nizam. A prolific all-rounder. True character. And the track record and the statistics will speak for him. So is Vijesh. Brilliant with ball today. Wide number 2. That is a penalty ball for sure. He could not finish that over with 5 legal balls. Goes down the leg side. He's trying for something. It happens when you bowl the first over of your day. Sweet. Wide outside the off stump. You have that ability to swing the ball. I can see Unnimukundan, the star here on the frame. Now back to the game. Oh, what a catch! What a catch that is! That is a spectacular one taken from the field. Tossed up delivery, a half volley, trying to drive it, and what Vijesh have done is deposited into the hands of the fielder there. Shyamda, the captain. Wow, you beauty. The presence of mind and the reflex action from the skipper has done the things here. Kangaroo knockers. Sanji തുറക്കുന്നു ആദ്യത്തേത് പിടിച്ചകത്തിടുന്ന കാഴ്ച. Nizam Musafir. Either with the ball or with the bat. He will deliver. Now it's just what the doctor ordered. And the captain himself, the architect of that wicket. Courtesy for that brilliant ball. Tempting delivery. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ആക്ഷൻ പാക്ഡ് ഓവറിന് വിരാമം കുറിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് 5 റൺസ് മാത്രം. Just a single from the blade. Rest in the form of wides and penalties. 6 പന്ത് മാത്രമേ ഒരു ഓവറിൽ എറിയാനുള്ളൂ. അതായത് ഒരു വൈഡോ നോ ബോൾ അനുവദിക്കുന്നു. അതിനപ്പുറം എറിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ബോൾ കട്ട് ചെയ്ത് 3 റൺസ് പെനാൽറ്റി. വേൾഡിൽ ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടാസ്മാനിയയിലും ന്യൂസിലൻഡിലും ഓക്ലൻഡിൻ്റെ മുഖ്യധാര ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റുകളിലും എല്ലാം ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ്. കേരളത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി. സോളിഡ് ഇൻ ഡിഫൻസ്. നല്ലൊരു പന്തുമായി ശ്യാംധർ. വെൽ ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഡയറക്ടർ. Some shout when I says no. All right, batter അവിടെ സേഫ് ആവുന്ന കാഴ്ച. ഗംഭീരമായ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ഓവർ ലഭിക്കുന്ന കാഴ്ച for the man Shyamda, the skipper. Will be a tight game. I'm assuring you a tight match. തുടക്കത്തിലെ ഓവറിൽ തന്നെ വിക്കറ്റ് എടുത്ത് ബാറ്റിങ്ങിൻ്റെ ശക്തി ഒരൽപ്പം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ആദ്യം തന്നെ നിസാം മുസാഫിർ, നിസാം ഐസ്പെയറിന് സാധിക്കുന്നു. That's a new brand name of his. Solid, good looking, crisp sound from the blade, but not for runs. രണ്ടാമത്തെ ഓവർ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ 4 ഡോട്ട് ബോളുമായി Shyamdar again. One man too many. Every rolls. One size fit for all. This time he is one man too many.
ഓവറിലെ അവസാന പന്ത് ടാപ്പ് ആൻഡ് റൺ പ്രൊസീജിയർ. Will be just a single to give the strike. Siddharth Menon. You have to be cautious. He's cautious at the moment. Carefully negotiating the balls. Over അവസാനിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഓവറിന് തിരശീല വീഴുമ്പോൾ 6 റൺസ്, ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. 6 for 1 after 2 overs. Nizam Ice Pair comes into the action again. ഒരെണ്ണം കൂടി എടുത്തു തരാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നിസാമിനോട്. Wait and see. What a cracking shot that is. That goes for a boundary, threading the needle and finds the fence, rocketed off to the boundary. Much class in that. Excellent cover drive. Have a look at that if possible. Ah, yes. Brilliant. Width on offer from Nizam. And capitalize the opportunity by the batter, Siddharth Menon. Pleasing crores of people's ears over the years. White ball call from the umpire. Very warm welcome to the absolute star of Kerala professional cricket. Very warm welcome and a hearty congratulations for Sachin Baby, the winning team captain of Aries Column Sailors in the Kerala Cricket League ever happened so far. And also taking Kerala into the historic finals of Ranji Trophy for the very first time in 7 decades. Made everyone proud. Warm welcome again, the champion cricketer. A quick break from SRH camp, back here for his team, the Seahorse Sailors, to give more energy and inspiration. The star of Kerala Cricket League. And now it's last man stands going on. It's a good drive once again from the over of Nizam. Picked up a wicket early on, but now he goes expensive. 16 for 1 the score right now. I really wonder the swing Nizam gets at the moment. Time for some purchase. But what happens is it's just 3 fielders on the off, all in the boundary. Sorry if we distracted the run-up time. We are following the screen, not the ground. It's fully crowded here, packed in St. Paul's. നല്ലൊരു കംബാക്ക് നടത്തുന്നു നിസാം ഐസ് പെയർ. 2 ഓവറുകളിൽ നിന്ന് 15 റൺസ് വിട്ടു നൽകി ഒരു വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 17, ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. ജാഗ്രതയോടെ തന്നെയുള്ള തുടക്കം. അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോമാറ്റ് എത്തുമ്പോൾ സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി നാടിനെ ഇളക്കി മറിക്കുന്ന കാഴ്ച. Huge number in the early morning. This Saturday we are expecting house full tomorrow. It's a Sunday. Absolutely super Sunday.
before your second show. Here is the first show in this weekend in celebrity community. Shamdar to continue. Chipped. Oh, what a shot that is. Could you believe it's all about timing? Sean Xavier burnt 0 calories and he scored 4 runs. Placement is the key. Have a look at that. No need of burning calories there. Fielder had a good chance, but fielder burnt hundreds of calories. Went in vain. Nicely ball, getting the channel he wanted. താളത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്താൻ ശാംദറിന് സാധിക്കുന്നു. നിസാബിനൊപ്പം ആദ്യ ഓവർ ഷെയർ ചെയ്ത താരം ഒരു വിക്കറ്റ് കൂടി നേടിയാൽ changer. Nicely bowled. It's a very tough task for the fielders. Tap and run. And you have to run meters and meters. Through the way. By this way. The amateurs turns professionals. Opens the face of the blade in the last moment. Played it too late. Scampering for a single. Good comeback after that first wicket which fallen cheaply. I think Captain Prabhiraj asked the batters, stay there, hang on, take your time. We are playing the first match. Trying to cut that one too late this time by Sean Xavier. End of the over as well with a dot ball. It's 23 for 1 after 4 overs. 4 ഓവറുകൾക്ക് വിരാമം. സ്കോർ ബോർഡിൽ 23-ന് 1. ഇനി ആവശ്യം 113 from 80 balls. Five acres of land filled with stars. It's celestial jewels in the night sky. And if you talk about cricket fraternity of the celebrities, remarkable day. And we have got the best in business, Sachin Baby, who will be watching the proceedings here. Yes, goes the finger up. Goes the finger up, and that will be the second one down. Siddharth Menon has got out here in the form of a snake and carried well by the wicket keeper. Excellent work by the glove. Great catch. A regulation catch, standing up to the stumps. Clearly, there is a deviation. Siddharth Menon. His batting comes to an end. Second one down for 23. Replay says that is out. Siddharth Menon. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ വരവറിയിച്ച് ദീപക്. ടൂർണമെന്റിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ റൺസ് സ്കോർ ചെയ്ത താരം. And see who is there on the ground. It's the star player. Absolute star of the day.
Unnimukundan is man on strike now to face his first delivery. The crowd puller. Absolute crowd puller. Can he muzzle one or two out of the ground? My word! Glimpse of what to come. That's a 4 pull away in front of square. Some heroes act in movies and come to cricket ground to take the ground on their feet. Short of length delivery from Deepak. Wow. He's not 100% comfortable when he came in. Some issues with the helmet. But that was a hi, hello, good morning from Unnimukundan for every fans and the cricket enthusiasts here. Superb shot. The ground is on. Eccentric vibe here in St. Paul's College Ground, Kalamasheri, Kochi. And he's back. Now more comfortable. Fasten your seatbelts, guys. Shot again. Oh, what a hit that is. A mighty blow. Another one muscled away. It's all about power. He saw the ball coming. Terrific. My word. Goes down the leg side. Some appeal from the bowler Deepak. Unnimukundan is in a clear intention. Statement of intent already. The first ball. 6, 4. Next one. A 6. So 10 already. From 3 balls. We are witnessing the magic. Solid in defense. Oh, that shot says we have all books in the shot, in the cricket book. All the shots in the book for sure. Siddharth Menon after losing his wicket. Giving instructions for the upcoming players out there. 5 overs of cricket played, 34 for 2. അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റൻ തയ്യാറായി നിൽക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. 9ാമത്തെ ഓവറിൽ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് കൂടി ഉണ്ടാകും. ടോസിന് വേണ്ടി പ്രസന്റേഷൻ ഏരിയയിലേക്ക് എത്തേണ്ടതാണ്. Manoj will be joining with the players for the toss. Camera team attention. How many cameras here? Almost hundreds. All came in to take memories, taking snaps of their favorite stars who loves a lot, who are living in the hurt. On his slot, and what Unnimukundan have done is he slotted. Starting his vehicle in the top gear. Keeping the opponents under threat. Down the ground here. Goes for single.
Full delivery here. In at number 4 came Unnimukundan, and it changes the dynamics here. 6 over is running. Almost played on. Survives. We'll announce the score shortly. What a shot that is. It's just already litting the grounds and poles here in Kochi. Wow, 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 wonderful. Mad 6 hitting, crazy 6 hitting from right, the over comes to an end. (55-2). 55 for 2 after 7 overs.
The morning show goes really well here. Oh, that's a chance for nobody in this world. That's a 4. And it's Unnimukundan once again setting the stage on fire. What a shot. It's all crackers. Vishu comes late in Kalamasheri. Almost a week late. Another 1.5 volley. Hitting in the Uddesham. Speaking the language of sixes and boundaries. Great entertainment. Absolute cinema for the cricket lovers in and around. Unnimukundan show along with Sean Xavier. Very good role here from Sean. He knows exactly well. His partner is going berserk. Bringing as much as strike he can. That brings the crowd on their feet. Again, Unnimukundan on strike. Wow. I really love these kind of singles more than the big hits. Tells you a story. Actor by profession, cricketer by passion. End of the over. 8 goals, 63 for 2. എട്ടാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ കിടിലൻ സ്റ്റാർട്ട് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. 2 വിക്കറ്റുകൾ നേരത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും മാടിയുലഞ്ഞ കപ്പലിനെ നേർവഴിയിലേക്ക് 2 നായകന്മാർ ചേർന്ന് നയിക്കുന്ന കാഴ്ച. Nicely played once again. All the shots played by the star is tremendous. There's Unnimukundan for you. The celebrity owner of Seahorse Sailors. Red and blue jerseys trending. Oh, this time almost clipped that off stump bail. Nicely worked away. Another single for Sean Xavier. He's a bystander at the moment. Bises the umpire as well. And the center of attraction. Unnimukundan setting the bars high. Presence itself is a glory. And with the bat, he tells you a story. Nicely played. It's time for a single. Bowling team is sweating at the moment, but they still have got time to come back. All support from the celebrity owner Johnyantony, sir. Very energetic Chopra joining them. This time leaks through the wicket keeper. Long chase for him to come back. Or return it back. Slow outfield. Things off a single. മികച്ച കളി തന്നെ പുറത്തെടുത്ത് അനായാസ വിജയം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കാൻ നായകൻ outside the ground and star inside the ground. It's Unnimukundan telling you a different story, changing the dynamics of the game. 13 balls 30 and Sean Xavier holding one end safe. That makes the other guy, the Jan killer, make the task easy. This time, what happened there is a boundary. Oh, yes. Runs are leaking. And the bowling team, something is alarming for the team there, Kangaroo Knockers. 9 overs played. It's 71 for the loss of 2 wickets.
And 136 is the task. Let me call upon the captains for the toss. And Manoj will be joining you in the tossing point along with the captains and the match referee or the toss representative. Match number 2 between Fox Fighters and Gorilla Gliders. We have both the team captains out there in the middle, and Manoj will be joining you. $71 for 2. And comes Ramesh Kallepulli, the all-rounder. Ramesh Kallepulli gets the edge on this occasion, and that ball races away for 4 runs. Sean Xavier is back with the big deal. Nicely gated, no chance for the field. And these two batters are snatching the game literally away from the Kangaroo knockers. Yellow alert is turning orange for the team Kangaroo knockers. Short of flying delivery, this time is fielder exactly placed in that area. Just a single now. And brings unnimukundan back on strike. That's a visual treat for the spectators. Trying to go big, up goes the finger, it's plumb I think. And unnimukundan have to depart. Might not be happy with the decision. Oh, that's very well judged call there from Vinay Alex, the umpire. Wicket down and unnimukundan departs. What an innings, ladies and gentlemen. Big round of applause for the cracker jacker of an innings. And yes, it's a time for the toss for the match number 2. Fox Fighters takes on Gorilla Gliders. We have the captains here with the umpire. Arugov, the captain of Gorilla Gliders, and Niji Ismail, the captain of Fox Fighters, with the umpire, Mr. Jonas. The umpire explaining the rules and the things. It's a new format and players are pretty new to that, so they need to get that briefing. Arug go up to flip the coin, heads the call, tails it is. Arugov, you won the toss. Yes, you won the toss. What you decided? We want to field first. This is a new format. It's a fantastic occasion. So tell us about the preparation of your side. Yeah, it's very hard to play such a format in a short time. So we had 2 practice matches in this month, and that's not a big deal, but yeah, we are just confident about our players, and let's see. Thank you, Arugov, and all the best for the match. Yes, we have Niji, the familiar face. Niji, how do you feel? Just tell me about the occasions and the preparations from your side. Actually, we are planning to bat first, but unfortunately, the toss go to the other team. So we are not, we have no any problem, and our team is set, and I think we will play a good game. And all the best to the other team also. Thank you. Yes, that's the news from the toss. Arugov, the captain of Gorilla Gliders, won the toss and elected to bowl first. Thank you. 10 overs completed, 80 on the board for the loss of 3 wickets. 15 balls, 34, a rollicking innings from unnimukundan.
ടീമിന്റെ സെലിബ്രിറ്റി ഓണർ എന്നതിലപ്പുറം മത്സരത്തിന്റെ വിജയശില്പി കൂടിയായി മാറുന്നു. In front of every cameras and every bowlers, he is an absolute star, ladies and gentlemen. Proven again by this man on screen for you. Outstanding innings, changed the complexion of the game completely. 10 overs, 80 for the loss of 3. ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന 50 പന്തുകളിൽ നിന്ന് വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായി വരുന്നു 56 റൺസ്. പകുതി ദൂരം എത്തുമ്പോൾ 10 ഓവറുകൾ 5 പന്തുകളുള്ള ഓവർ 60 പന്തുകൾക്ക് പകരം we have 50 balls and 56 is what the team required from 5 wickets in hand. 5 വിക്കറ്റുകൾ കൈവശം. സോ എന്തിനും സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇവൻലി പോയിസ്ഡ് മത്സരമായി ഇത് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. Wait and see what happens in the second half. It's into the final quarter of the game. New batter is out there and new voice for you. It's Manoj back in the comm box. Welcome back, Manoj. The floor is yours. Thank you, Rafiq. Oh, what an innings he played. Mr. Unnimukundan, the Marco man, the muscle man who flexes his muscles for his team. And big runs on the board. Now the team in blue and red, very much in the driving seat in this match number 1. Nicely played towards that extra cover region, and wow! Simply wow! Oh, that's a creamed towards that extra cover with no effort. Sean Xavier is such a sweet timer of the ball. Boy, he hit that sweetly enough. To me, the shot of the day. Arun Benny, oh, that is a problem for the wicket keeper, I think. A physio has been called up here. Please, urgent, doctor, please. Oh, the player has taken off. That is such a sad scene. With the captain, Shamdar is injured himself while keeping the wickets. He's got injured, hit by the kicker one from Arun Benny. I'm sure he'll be all right.
As that is the warning sign for all the wicket keepers. Standing upright, you have to wear the helmets on. Please don't take any chance, my dear friends. You have to wear that helmet. Well, let's resume the play after that injury concern. Yes, Shamda, the captain. And sure, he'll be all right. Narun Bennett to continue from the pavilion and to bowl the ball number 3 of 11th over to Prabiraj, the captain. Arun Benny, we all know he's a tricky customer. He has all the variations in his hand. The quicker one, the slow one, the cutter is everything. Makes the batter guessing all the time. Nicely played, just guided towards the third man region. Will that run away for a boundary? Yes, it does. Another boundary. A beautiful shot from the captain himself, Prabiraj. $89 for 3 in 10.4. Yes. Prashant is joining me in the combox. Tell us, Prashant, how do you feel? How exactly you feel in this format? The exciting way of the matches are coming here. The initially scoring runs, which is coming into the second innings. The target is mainly almost into the same figures, 45 balls, 47 required. So that was a very good start from the team, from the side of Seahoe Sailors, which was given by Unnimukundan, especially in the initial overs. And currently we have Sean Xavier, he's batting on 32 from just 21. And a good supported by Prabiraj, the captain himself. The current score is 89 for 3 after 11 overs. And the required is 47 of 45. And the main advantage actually, there is an option for a bonus point as well. If you can restrict the team or if you can winning the scores in 20% margin, you will be getting 2 points additional to the winning points of 6. So 6 plus 2, 8 points can be added. Such an interesting format. And just guided towards the vacant region. Another sweetly timed shot from Sean Xavier. It's such a sweet time and time again he's proving it right. What a beautiful shot. And meantime, we welcome Arya to the CCF Premier League 2025. Thank you. An appeal, wicketkeeper goes for it, but shake of the head from the umpire, nothing, says the umpire. So the batting team right now, they can score 43 runs from just 22 balls. They will get bonus point.
The chances are still there. Wide sand leg buys are coming here. Extra runs are coming into the total. So 43 runs from 22 balls will get 2 more points to the winning team. The batting team right now. An interesting appeal going on from the bowler. It's purely accidental from the batter as well. Ramesh is not happy with that incident. But 3 runs, 3 valuable runs in the end. 96 on the board after 11.4. Nicely played it back to the bowler. End of over number 12, 96 for 3. So All right. 40 runs to win from 40 balls. And if you want to get a bonus point of 2 points, you need to achieve the target, the 40 runs from just 19 balls. So that is the current equation. 19 balls, 40 runs for additional 2 bonus points. And 40 balls, 40 runs to win the match without the bonus point. 5 wickets in hand. I think they will go for the safer option, I think, Prashant. Because 40 balls, 40 runs, run a ball is a much safer option for the batting side. Nicely bowled. Cucker one. Played it towards the onside. Another single. Cramping for the room. The sail is sailing on quite nicely towards the target of 136. Nicely timed once again. This time it is the captain himself. Put that one into that vacant region, towards that backward point region. 4 more runs, easy pickings. It's pitching short, and it's there to hit. And he makes no mistake to put that away. Very good shot, just pushing it to the log off region, just settling with a single. So the next match we have Fox Fighters taking on Gorilla Gliders. Gorilla Gliders won the toss, elected to bowl first. Evenly matched side competing here for the match number 1. Points, early points are very important in a big tournament. Muhammad Rafiq, Prashant Chitted and myself Manoj Damodar in the comb box. The ones who are updating the scores and the nicely played. Straight to the fielder and just over.
The fielder misjudged that one completely. And that one. Oh man, that was an easy catch. But he came in too quickly, but the ball just sailed over. 4 more runs. Nicely nudge it towards the backward point. Another single. Seahorse, they are the one who is sailing on quite nicely in this Kalamassery celebrity cricket ground. Another misfield, another boundary. Oh dear me. Runs are coming thick and fast for the team in red and blue. And the team in yellow, they are crumbling in big time. Well, that was a regulation stop. Nicely played. That was the slowest delivery of the day. And very well negotiated by Prabiraj, the captain. Gives a strike back to the informed batter, Sean Xavier. Drifting down the leg side. An appeal, but nothing big from the wicket keeper. Leg buys in the end of over number 14. 114 for 3. They require 22 from 30. Just like a walk in the park for the team, Seahorse Sailors. Hello. They are the clear favorites in this match number 1 of CCF Premier League 2025. So there is an interesting scenarios here. You have 9 balls left to score 22 to get a 2 more bonus point into the winning points. 22 runs from 9 balls can get 2 more bonus point to the winning team. The current target is 22 from 30, but if you want to get 2 more bonus point, you can achieve it in from just 9 balls. Especially for a single, and the score is moving to 115 for the loss of 3 wickets in 14.1 overs. 21 to get from 29. (21) from 29. And Basil Charles, the bowler. Right arm off spinner is bowling from the pavilion, and his job is to pick up the wicket. Check, hello, check. Hello. Check, hello, check. Seahorse Sailors, Sean Xavier and Prabiraj. Sean Xavier batting on 44 from 31. 1 big shot away from the first batter to score a 50 in this tournament. That is well balled by Basil, just pushing the ball to the covers. Nizam Icepair. So that's the end of over number 15. 116 is the score for the loss of 3 wickets. And 20 runs to win from 25 balls. That's the current equation.
And if you could score this 20 from just 4 balls, you will be able to get 2 more bonus points. 20 from 4 balls. It's such a difficult task, but I think they can try that because they have got the wickets in hand. It's worth trying because 2 points in the bag, extra points in the bag is always important in such a big tournament. Captain on strike. And Sean Xavier, the batter, 44 from 32. A big one, heavy from a very well deserved half century. Played it towards the leg side, another single. That will do them. That will do a lot of good for the team. See how Sailors. Another single, cheeky one, a quick running between the wickets. Afsal Abdul Kader. Nicely played, back to the bowler, a dot ball. The only way to come back into this match is to pick up the wickets. That is the only way for the team in yellow. Oh, this is cricket. This is such a funny old game. Anything can happen. We saw that even in the big matches. Hello. Hello, check. End of 16, 119 for 3. Takes a single and rotate this, bringing the score to 120 runs for Seahorse Sailors in 16.1 overs. Sean Xavier, the wicket-keeper batter, he is batting on 45 from just 35 balls. Hammered it down the ground. Only a single. And the crowd is nicely building up here. Oh, that was a beauty from the bowler. It wait for the signal from the umpire. Buys, yes it is. Oh, that misses everything. The batter, the stumps and the wicket keeper turns sharply into the batter. And the batter is having any clue about that.
Nicely played towards that offside. Another single. Prabharaj, the captain, has been wonderful with the ball and with the bat, and he captained the side quite brilliantly, playing it with that strength. End of over number 17. One, 2, 7. Seahorse Sailors require just 10 runs to win the match from the remaining 3 overs. 15 balls remaining, 10 runs to win. The captain Prabharaj is still on the crease. And we have another wonderful player, Sean, the wicket-keeper batter. Great shot, great pickup shot, just over the field, they said, for a boundary. Sensible. Minimum risk, maximum output. Sensible batting. He knows exactly where the fielders are, and he's putting the ball exactly where he wanted there. They're edging closer. That was a much needed boundary to get a relaxation to the batting camp. Just 6 needed now. A big shot can win the match. Pushing into the covers, and once again back-to-back boundaries from Prabharaj. And the other end, Sean Xavier still on 46 not out. And this man is taking the complete advantage of the game. Just 2 runs required to win the match right now. Oh, Prabharaj, the captain, is not thinking about the 50s, he's thinking about the victory for his side as quickly as possible. And the cry from the dugout is just give the single to the non-striker. Carries 50. Nicely played. Oh, that was a single to keep him on strike. And the scores are level. Just a single away for a famous victory against a strong opponent here. To put the points on the board for the first time in this tournament. Team Seahawks Sailors. Oh, happy camp. And the non-striker, Sean Xavier, 46 from 36. He can just stand there and enjoy that winning runs. And that's it. Hello, check. That's it. Team Seahawks Sailors marches on and put the valuable points on the board. What a match. An absolute masterclass from the battles of Sailors. And thanks to the innings of unnimukundan and Sean Xavier. So we have an official inauguration ceremony right now. Everyone who has gathered in the ground, please come in front of the stage. We have an official inauguration ceremony right now. Everyone requested, please come in front of the stage to have the official ceremony. ഇവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സ്റ്റേജിന് മുമ്പിലേക്ക് എല്ലാവരും എത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഇനാഗ്രേഷൻ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റേജിന് മുമ്പിലേക്ക് എത്തണം. വി ഹാവ് ഓൺലി 20 minutes ടൈം. നമുക്ക് അടുത്ത മാച്ച് തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ്.
Check, check. Check, check, check. Low, check. Check, low, check, check. Check, low, low, check. Check, check, low. Check, check, low, check, check. Check, 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 low, check, check, low. Check, 1, 2, low, check, check. Check, check, low, check. Hello, check hello. Sahil, can I have you here, please? Hello. Request all players, all Check. guests, Check. all spectators to move to in front of the dais for the official oath-taking ceremony and the official declaration of the tournament by our chief guest, Mr. Sachin Baby, in the presence of all distinguished officers. Check, check. Sahil. സംസാരിപ്പിക്കണം അല്ലേ? Sahil brand checks. Check hello, check hello.
check, check, check. Check, low. Check, check, low, check. ഹലോ സോ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകളും സ്റ്റേജിന്റെ മുൻവശത്തേക്ക് എത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. So we have an official inauguration ceremony. So requesting each and everyone who has gathered here, please come in front of the stage for the inauguration function. Chikalo. So very good morning everyone. എല്ലാ ടീമും ടീംമേറ്റ്സും ദയവചെയ്ത് ഇവിടെ ലൈനപ്പ് ചെയ്യണം എത്രയും പെട്ടെന്ന്. നമുക്കധികം സമയമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ദയവചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓരോ ടീമും തങ്ങളുടെ ടീമിനെ ലൈനപ്പ് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. Captains, please take care of this. We're running short of time. Please cooperate. So ദയവചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവനവന്റെ ടീമിനെ ലൈനപ്പ് ചെയ്യുക. അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടീമും ദയവചെയ്ത് എല്ലാവരും തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. So request everyone to please gather in front of the stage. We'll be starting the event very soon. We're running out of time. So good morning one and all. Welcome everyone to the inaugural function of Branch X CCF Premier League 2025 powered by Blue Tigers in association with Last Man Stands. Please join me in the grand anti-drug pledge. Stand united, say no to drugs, say yes to life. CCF members, students and staff and management of St. Paul's College and well-wishers unite here for this noble cause. Once again, welcome one and all to the Branch X CCF BL 2025 powered by Blue Tigers in association with Last Man Stands, the biggest cinematic cricketing fiesta, and it's indeed a proud moment for CCF as well. We all know it, right? We have just witnessed an amazing cricket match where we saw a brilliant actions, cricketing actions from one of the best players in the CCF as well. It is unnimukundan. So moving forward, we have these dignitaries on stage, please. Yeah, they're already here. So let me take their names as well. Mr. Sahil Jamal, son of Mr. Sajid Jamal, co-founder of Branch X, our title sponsor. Thank you so much, Sahil. Mr. Sharif and Akhil from Blue Tigers, thank you so much. Mr. Vivek Vasudevan Nair, Superintendent Customs Preventive Commissionerate, Kochi, thank you, sir. Is bestowed with the prestigious Presidential Award for Meritorious Service during Republic Day 2022. Receipt of commendation certificate from the Commissioner of State Excise Department for joint narcotic operations. Recipient of commendation certificate from the Commissioner of Customs of Narcotic and Anti-Smuggling Operations. Thank you so much, sir, for being here as well. Mr. Venugopalji Kuruppe, NCB Narcotics Control Bureau. He joined Narcotics Control Bureau in the year 1991. He has worked at Mumbai and various different cities in India. Presently working as Zonal Director NCB Kochi Zone. Thank you so much, sir. And Mr. Atul Kumar Dvedi. Thank you so much, sir. He is a native of UP. He joined NCB as a Direct Recruit Inspector in year 2010. And worked at various places in India. Lastly posted at Indore in the capacity of Superintendent. Posted as Superintendent NCB Cochin. He's a sports person as well. Thank you, sir, for joining us as well. Along with Mr. PV Baby,
ACP Trikakara. Thank you so much, sir. Vishishta Sevaratha Chief Minister il ninnu medal ലഭിച്ചിട്ടുള്ള officer കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. Received medal from DGP for his panda service. Thank you, sir. And is an LLB graduate as well. Thank you for joining. And we have our President Anil Thomas, Sri Bachatan, the Secretary, and of course our Treasurer. May I have you on stage as well, please, sir? Okay, Sri Bachatan. And all of our celebrities, celebrity honors, and definitely our gorgeous brand ambassadors as well. And we may have on stage, is already here. Yeah, he has raised it, my dear friend. Sachin baby! Big round of applause for our wonderful Sachin baby. അല്ലെ നമുക്കറിയാം കേരള രഞ്ജി ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ ഫൈനലിൽ ആദ്യമായി എത്തിച്ച നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയാണ് സച്ചിൻ ബേബി. മാത്രമല്ല എരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സിന്റെ പടനായകൻ ആ ഒരു ഫൈനലിൽ താങ്കളുടെ മത്സരം ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടതല്ലേ. സോ ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ പ്ലേ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സച്ചിൻ ആസ് വെൽ. സോ ആദ്യമായിട്ട് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാഹിലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മേ ഹാവ് Sahil please speak few words. Hello everyone. I usually don't come up in the stage, but today it's different. It's definitely an honor and to be here, to be a part of such an event for me personally and on behalf of Branch X, the title sponsor of CCF. I just want to say a big thank for all the organizers of CCF and Mr. Sudeep for this incredible platform. And thank you. Thank you so much, Sahil, for this wonderful support. May I have Sharat to please come forward to speak few words. Director of Blue Tigers, thank you. Hi, good morning. Blue Tigers ഇപ്പോൾ 1 year ആയിട്ട് നമ്മൾ CCF ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടൂർണമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഈ ഒരു ബിസി ഷെഡ്യൂൾസിനുള്ളിലും നിങ്ങൾ ഈ ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള ഒരു ക്രേസ് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെരി പ്രൗഡാണ്. സോ എനിവേ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ടു ദ ടീംസ് ആൻഡ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദ CCF. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. Thank you so much, Blue Tigers as well. And Sharad, may I have Mr. Vivek Vasudevan Iyer, so to please come forward and speak few words for us. Jai Hind, I work as a superintendent with the Customs Preventive Department. We are more into narcotics and anti-smuggling operations. It's a great initiative to see the media and the film industry coming together for a good noble cause. So we extend all our support to the teams who are supporting here, who have been present here. We don't have a retake in the action that we do on a daily basis. You have a retake. In life, please keep in mind that you don't have a retake. So all the best to all the teams and the organizers. Thank you very much and Jai Hind. Thank you so much, sir. May I have Venugopal sir to please come forward for the speech. Good morning all of you. I am Venugopal Jikuru, working as Zonal Director, Narcotics Control Bureau, Cochin. The initiative taken by you all would go a long way to solve this problem. Even if it will not end the problem, there are some problems continuing, but we will join hands together and let us try together to curb this menace. I will not prolong things. Thank you. And say a big no to drugs and yes to life. Thank you. Thank you so much, sir. And next may I have Mr. Atul Kumar Dwivedi to please speak few words. Yeah, I second the words of Venu sir. And I'll just like to say no to drugs and yes to life. All the best. Thank you. Thank you so much, sir. May I have Mr. PV Baby. We are eager to hear from you as well, sir. Good morning all. പോലീസ് വിവിധ ഏജൻസികളോടൊപ്പം ചേർന്ന് കേരളത്തിലെ വിവിധ ഏജൻസികളോടൊപ്പം ചേർന്ന് ലഹരിക്കെതിരെ കുരിശുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം പങ്കുചേരുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും, പ്രത്യേകിച്ച് സെലിബ്രിറ്റികൾ എല്ലാവരും, ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പോടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much. അടുത്തായിട്ട് President Anil Thomas sir, please. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നല്ല വെയിലത്ത് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എല്ലാവരും വീണ്ടും വെയിൽ കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു നോബൽ കോസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് CCF is a cross section of the film industry in Kerala and we very much say no to drugs. And we welcome on board എപ്പോഴും ഈ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് we are welcoming them anytime. So we will be privileged if you have periodical checks. We welcome everything. We are not afraid because
always the film industry is at the firing end. So we will say, see, idupoലുള്ള സ്പോർട്സ് ബാക്കി entertainments, that is what the industry provides to the people of Kerala and to the India at large, and we are very much proud to host this event. Welcome all. ഇനി ആരെയും വെയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ചേട്ടാ. സോ നമ്മുടെ സെലിബ്രിറ്റി ഓണേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. കുറച്ചല്ല നല്ല വെയിലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സമയപരിമിതിയും ഉണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും സംസാരിക്കും. ഉണ്ണി ഭായ്, അടിപൊളി ഷോട്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ടു, സിക്സേഴ്സ് ഒക്കെ. ഞാൻ അന്ന് ലോഞ്ചിനും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, ഇസ് എ ബ്രില്യൻ ബാറ്റർ, അത് ഇവിടെ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട അതിഥികൾക്കും നമസ്കാരം. ആൻഡ് ഓൾ ദ ടീംസ് ഹു ഹാവ് കം ഹിയർ. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ. കേരളത്തിലെ കുട്ടികളോട് ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ് എന്നൊരു ക്യാമ്പയിനൊക്കെ നമുക്ക് നടത്തേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലും ലിറ്ററസി റേറ്റുള്ള ഈ നാട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു, ഫ്രം വേർ ഡസ് ഇറ്റ് കം എൻറ്റർ ദ സ്റ്റേറ്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഡെഫിനറ്റ്ലി വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ റീസൺ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഇസ് ദാറ്റ് കുട്ടികളെ കൂടുതലും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, മാർഷൽ ആർട്സ്. ജീവിതം തന്നെ ഒരു ലഹരിയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ റിയലി ഫീൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് എവ്രി വൺ ഹൂ ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഹാൻഡ്ലിങ് ഇറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഈ ഡ്രഗ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഹൂ ആർ ദ ക്യാരിയേഴ്സ് ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിലേക്ക് ഇതൊക്കെ എത്തുന്നത്. ദിസ് ആസ് എ ചൈൽഡ് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രഗ്സ് വന്നു. ഇത് എപ്പോഴാണ് ഇതൊന്ന് അവസാനിക്കുക? ആൻഡ് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വി ഓൾ ഹാവ് കം ഫോർവേഡ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ് ലൈക്ക് എവറിബഡി എൽസ്, എന്നെ മുന്നിൽ വന്ന ആൾക്കാരും നമ്മുടെ കൂടെ കയറും എല്ലാവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവയർനെസ് ഒരുപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ആ ഷോർട്ട് കൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗ്രൗണ്ട്. ഐ മീൻ വെയിലാണ് എനിക്കറിയാം, ബട്ട് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് വലിയ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, എവറിബഡി. ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ ദേ ആർ കമ്മിങ് ടുഗെദർ. ആൻഡ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം സുഖമൊന്നും വേറെ എവിടെയും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ലെറ്റ്സ് കം ടുഗെദർ ആൻഡ് മേക്ക് ദിസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇവൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ CCF, സീ ഹോസ്റ്റേലേഴ്സ്, എൻ്റെ ടീം ആൻഡ് ഓൾ ദി അതർ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ്സ് എല്ലാവരും ഇതിൽ വന്ന് നിങ്ങളിതിനെ വലിയൊരു വിജയമാക്കണം. ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക്, ഐ മീൻ ഐ റിയലി ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൈം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോമാറ്റിൽ കളിക്കുന്നത് തന്നെ. ആ ലാസ്റ്റ് മാൻ അടിച്ച 20 റണ്ണാണ് നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബോണസ് പോയിന്റ്സ് വരെ കൊണ്ടുപോയത്. സോ യു സീ ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് റൂൾ. എനിവേസ് ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മാച്ചസൊക്കെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആവട്ടെ ആൻഡ് മേ ദി ബെസ്റ്റ് ടീം വിൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much, Unni bhai. So you played well as well. Congrats once again. And Narein bro, you are gonna rock the show of the matches. നന്നായിട്ട് നമുക്കറിയാം. സോ എന്താണ് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആക്ച്വലി ഇവിടെ വന്നതും പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ണി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സോ പിന്നെ ചേട്ടാ, നല്ലൊരു കോസിന് വേണ്ടി ഈ വെയിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. വി ആർ ഓൾ ദെയർ വിത്ത് യു. And that's the spirit. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ വെയിലത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഇതൊരു പ്രശ്നമല്ല. സോ എനിവേസ് ഹാപ്പി ടു ബി ഹിയർ. അടുത്തത് ഞങ്ങളുടെ മാച്ചാണ്. വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ണി ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഞെട്ടലും സന്തോഷത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. സോ ഞങ്ങളുടെ ടീം ഹെഡഡ് ബൈ നിജി, ഞങ്ങൾ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. വി ആർ ഓൾ, unfortunately I'm not playing but I'm here in spirit. അപ്പോൾ എന്തായാലും all of you have a great time and as we said, we are always there for a good cause. ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല, I'm sure that the media and everyone here or who is seeing this will be together for a good cause. Thank you very much. Thank you so much, Narein bhai. May I have Shobha Vishnuunnikrishnan please come. So എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഉണ്ണി പറഞ്ഞതുപോലെ, അതുപോലെ നരേൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു എപ്പോഴും ഹൈ ആയിരിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? അത് തന്നെയാണ് ഒരു എഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പോർട്സിന് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആഘോഷമായിട്ട് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതിന് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തരണം. സോ സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ് ബേസിക്കലി. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ഒരു കള്ള കേസിൽ തന്നെ കുടുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ബേസിക്കലി നമ്മൾ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിനെ മീഡിയ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി ഓൾ ഷുഡ് കം ടുഗെദർ ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡ്രഗ്സ്.
താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശോഭ ആസ് വെൽ. അടുത്തതായിട്ട് അഖിൽമാരാർ. നമുക്ക് ഉണ്ണിമുക്കൻ ഷോട്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ടു, എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഈ മനോഹര ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കി മാറ്റാൻ മറ്റൊരു ലഹരിക്കും കഴിയില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് തന്നെ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. കൺമുന്നിൽ കാണുന്ന തെറ്റുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളെക്കാട്ടിയും കൂടുതലും പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ നന്മ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പാരലൽ നിയമ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കൂടി സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ്. രക്ഷകർത്താക്കളാൽ അടങ്ങുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട്, അധ്യാപകരിൽ അടങ്ങുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട്, സമൂഹത്താൽ അടങ്ങുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാരലൽ നിയമ സംവിധാനം കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനൊപ്പം ചേർന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ നിയമ സംവിധാനത്തിനൊപ്പം ചേർന്ന് നമുക്ക് നാട്ടിൽ വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അതിന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺമുന്നിൽ നടക്കുന്ന തെറ്റുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കൂ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു അഖിൽ ഭായ്. അടുത്തതായിട്ട് the gorgeous Rithu Mantra. We get to hear from you as well. Thank you so much, Rajesh. Good morning, everyone. Hellarkku namaskaram. First of all, CCF, thank you so much for making a legacy. Because Malayalam സിനിമയെയും കേരളത്തിലെ മീഡിയയും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിക്കറ്റിനെയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് they are coming up with such a legacy. I'm so proud to be a part of it. And drugs, always I say no to it. And നമുക്ക് for a better world, be kind and be loving to one another. അതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഒരു ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. And to all the teams, congratulations for being here and good luck. കാരണം ഇന്നലെ ഞാൻ എൻ്റെ ടീമിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഗ്രൗണ്ട് പ്രാക്ടീസിന് പോയി. ആ വാം അപ്പ് സെഷനും കുറച്ചൊരു ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഹൗ ഹാർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവട്ടെ, ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് വരെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു എനർജിയും, ആർക്കും ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഹോപ്പ്. ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഓൾ ഹാവ് എ ഹെൽത്തി മാച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ഋതു ആസ് വെൽ. സോ അടുത്തതായിട്ട് ഹലോ. സോ മൈക്കിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു, സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. Sija Rose, the gorgeous one. Yeah, come on, please. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവ്രി വൺ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻസിനെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നല്ല ചൂടാണെന്ന് അറിയാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ CCF ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തതിന് ഐ റിയലി അപ്രിഷ്യേറ്റ് ദാറ്റ്. ഐ മേക്ക് ഇറ്റ് ഷോർട്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി എല്ലാവരും കുറച്ചൊരു സ്ക്രൂട്ടനിയിലാണ് ബിക്കോസ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ്. ബട്ട് വി ഓൾ ആർ സ്റ്റേയിങ് യുണൈറ്റഡ്, സേയിങ് നോ ടു ഡ്രഗ്സ്. And like everyone is saying, stay high on life. And all the best to all the teams. Innate winners num they have played really well. And also to all other teams. Ini varna matches nu avarku best wishes. Thank you Sija. Wishing നമ്മുടെ ആര്യ കൂടി ഉണ്ട്. Few words from you. Sorry, very apologies ആദ്യം തന്നെ ഈ ചൂടത്ത് നിർത്തുന്നതിന്. സോ വളരെ അഡിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് കമ്മിങ് ടുഗെദർ, ക്രിക്കറ്റ് ആൻഡ് ദ മീഡിയ. അതിനേക്കാളും വലിയൊരു അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. വൺസ് യു ഗെറ്റ് ടു നോ അബൌട്ട് ദീസ് ടു മീഡിയാസ്, ദീസ് ടു കാറ്റഗറീസ് വെയർ യു ആർ പുട്ടിങ് യുവർ സെൽഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി, അതിനേക്കാളും വേറൊരു വലിയ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം അത് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഇതുപോലുള്ള ടൂർണമെൻറ്റ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നതിനേക്കാളും ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ വേറെ ഇല്ല. സോ ഹ്യൂജ് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ദിസ് whole team who has pulled off this together, and to each one of you who came forward to participate. അപ്പോൾ അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു അഡിക്ഷൻ ഇനി വേറെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ. Say no to drugs, of course. And congratulations to Seahorse Sailors, the very first winners of our tournament. And also all the very best to all the other players who are coming forward with their matches in the coming days, including my very own. അത്രേ ഉള്ളൂ. Let's look forward to a great sportive friendly matches. Thank you. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആര്യ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സാജുനവോദയ, നമ്മുടെ സ്വന്തം സാജു ചേട്ടൻ. പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ് സർ. ചേട്ടാ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്തായാലും നമ്മുടെ ടൂർണമെൻറ്റ് തുടങ്ങി വളരെ ഗംഭീരം, തുടക്കം ഗംഭീരമായി. അത് അവസാനം വരെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫൈനൽ ദിവസം വരെ ഇതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം. എല്ലാവരും കളിയില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ടീമിലും പ്ലെയേഴ്സ് ഇവിടെ എത്തുക, നമ്മളെല്ലാവരും സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ കുറച്ച് സംസാരിക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അവസാനം അനിലേട്ടൻ്റെ മോണോക്ട് ഉണ്ട് ഒരു അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് 20 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാരും സമയം എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ ടീമുകൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ടീമുകൾക്ക് ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസറായിട്ട് വന്നേക്കുന്നവർക്കും ഞാൻ പ്രത്യേക ആശംസ പറഞ്ഞു. കാരണം അവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് വരരുത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സാജു ചേട്ടാ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ്, the one and only സച്ചിൻ ബേബി. രണ്ട് വാക്ക്. Hi everyone, respected personalities on the stage, my dear friends. First of all, thank you CCF. CCF is like my family.
പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ടീമുണ്ട് സെയിലേഴ്സ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ടീം സെയിലേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ടു ഓൾ ദി ടീംസ്. ഇതൊരു വലിയൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് ബൈ CCF. അപ്പം എല്ലാവർക്കും വലിയ നല്ല ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഉണ്ണി പറഞ്ഞ പോലെ മേ ദ ഗുഡ് ടീം വിൻ, ബട്ട് സെയിലേഴ്സ് വിൽ ഗിവ് യു എ ഗുഡ് ഫൈറ്റ്. അത് ഷുവറാണ്. സോ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്, ഗുഡ് ലക്ക്. താങ്ക് യു സച്ചിൻ ഭായ്. സോ ഈ ഒരു പ്രതിജ്ഞ നമുക്ക് ചൊല്ലിത്തരുന്നത് സച്ചിൻ ഭായ് ആണ്. അതിനു മുൻപ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈനപ്പ് ചെയ്യാവോ? ടീംസ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലൈനപ്പ് ചെയ്യാവോ പ്ലീസ്? ഓൾ ഓഫ് യു ഒന്ന് ലൈനപ്പ് ചെയ്യൂ പ്ലീസ്. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് അടുത്ത മത്സരം തുടങ്ങാനുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് എല്ലാവരും തന്നെ, എല്ലാ ടീമിൻ്റെയും ക്യാപ്റ്റൻസ് ദയവ് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ തൻ്റെ ടീമിനെ കൃത്യമായിട്ട് നിർത്തുക. എല്ലാ ടീമും നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുക. സെലിബ്രിറ്റീസും എല്ലാവരും തന്നെ പ്ലീസ്, നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എല്ലാവരും തന്നെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുക. എല്ലാവരും തന്നെ. So grand anti-drug pledge. Stand united. Say no to drugs and say yes to life and cricket. So എല്ലാവരും തന്നെ please hold your hand. നമ്മൾ പ്ലഡ്ജിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. Yes, yes. Siju bhai joins us. Siju bhai, please join us. സോ എല്ലാവരും തന്നെ ഒന്ന് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ മീഡിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് നിൽക്കാവോ പ്ലീസ്? ഉണ്ണിഭായി ഒന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ ഒന്ന് എല്ലാവരെയും കാണുന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കാവോ? ഋതു എല്ലാവരും തന്നെ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലഡ്ജിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. Over to you, Sachin bro. എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം പ്ലീസ്. എല്ലാവരും തന്നെ പ്ലീസ്, എല്ലാവരും തന്നെ പ്ലീസ്. Over to you. മയക്കുമരുന്നുകൾ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് മാത്രം വേണ്ടിയല്ല, ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന എൻ്റെ തലമുറയുടെ ശോഭനമായ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഈ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ. വിഭ്രാന്തിക്ക് പകരം വ്യക്തതയെ, ദൗർബല്യത്തിന് പകരം ശക്തിയെ, അസ്ഥിക്ക് പകരം മനോഹര ജീവിതത്തെ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ ഉടച്ചു കളയുവാനും എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിശ്ചിതമാക്കുവാനും യാതൊരു മയക്കുമരുന്നിനും ഞാൻ അനുവാദം നൽകില്ല. അന്ധമായ കൂരിട്ടല്ല, അടിമുടി ഊർജ്ജമേകും വെളിച്ചമാണ് എൻ്റെ മാർഗം. പരസ്പരം കൈകോർത്ത് ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാൾ തണലായി ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ മുന്നേറുന്ന ഒരു തലമുറയുടെ പ്രതിനിധി എന്ന ഉത്തരവാദിത്തോടെ ഞാൻ ഇതിനാൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. Okay, thank you so much all of you. Thank you Sachin and all of you. രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ നമ്മുടെ സിജു വിൽസനെ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ് പ്ലീസ് പ്ലീസ്. എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഭായിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. പ്ലീസ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് CCF പ്രീമിയർ ലീഗിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞു. ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ്, ഒരു ന്യൂ ഫോർമാറ്റും പരിപാടികളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ റിയലി എക്സൈറ്റഡ് ഇങ്ങനൊരു ഫോർമാറ്റിൽ കളിക്കാനായിട്ട്. എന്തായാലും നോക്കാം ആരാണ് വിൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സിജു ഭായ്. ഇവിടെ ഭയങ്കര പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ണിഭായൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സോ നമ്മുടെ ഇനോഗ്രൽ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. സച്ചിൻ ബേബി ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ബോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അസ്തഭ നിമിഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ഇൻവൈറ്റ് all your attention into the ground. So thank you all our dignitaries. Please join us. Thank you sir. Thank you all of you.
check. Hello. And we have here unnimukundan to Sachin Baby. Two iconic figures face to face. And comes forward, goes for a defensive shot. It's we are all lucky to witness this wonderful moment here. Has gone for another one coming out of the crease, timing it well. And it's brilliant bowling by unnimukundan as well. The Mako. Oh, it has gone for an aerial route. And it has gone all the way for the boundary as well. Thank you so much, Sachin Baby and unnimukundan. Arthane pitchil kayaradu pitchil kayaradu adutha malsaram nadakkanullതാണ്. Thank you so much, Unni bhai. അതുപോലെ തന്നെ Sachin Baby and all our dignitaries. Thank you so much for this wonderful support as well. So that was a surprise shot from Sachin Baby, the wonderful Sachin. അടുത്ത മത്സരത്തിനുള്ള ടീമുകൾ ദയവുചെയ്ത് എത്ര പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. So both the teams for the next match, please gear up. We're gonna have a brilliant match here, match number 2 from day 1 of CCFPL 2025 season 1, and it's in flying colors. And thank you so much all of you for joining in this inaugural function. And it's me, Laljish Lavli, signing out, and I have my dear wonderful commentator, Rafiq. Mr. Rafiq, Muhammad Rafiq, one of the best commentators in Kerala. And of course, along with him is Manu. Thank you so much. All our officials as well, umpires. And can I have Rafiq here, please? It's okay, Laljish, Prashant here. We can take care. Thank you. Thank you, Prashant bhai. I request എല്ലാവരും തന്നെ ദയവ് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജ് ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് മാറി തരണം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. So thank you, Laljish Lavlis, for your wonderful inauguration presentation ceremony. So we'll be going for the second match. And before going to the second match, we have an exciting announcement. The first match, we have a man of the match for that. And it goes to Prabhiraj for scoring 35 runs and 2 wickets and leading from the front. And he is awarded the man of the match for the first match. The presentation will be carried out for the next day, for tomorrow, or your next match, because the trophies are yet to arrive. So Prabhiraj, you will be getting the awards on the next day of your next match. Thank you. And the next is match number 2 of day 1. Fox Fighters takes on Gorilla Gliders. The toss was done little while ago. The toss won by Gorilla Gliders, and they elected to field first. Stage is set for the match number 2 of the day 1. A remarkable day in the celebrated cricket fraternity. It is Gorilla Gliders taking on Fox Fighters. Gorilla Gliders have won the toss, elected to field first. Hello.
the music. Yes, the batters are walking to the middle. Is match number 2 of day 1. Gorilla Gliders takes on the team Fox Fighters.
Yes, back to live commentary once again. And the people here are pretty busy taking the reels, and also that's why the reason we are not on live. After 3 overs, 14 for 1. Fighters. Muhammad Sharik and Pramod Mohan at the middle for Fighters, and Gorilla Gliders. With the ball in hand, we have Krishnan. Very economical figures for the bowlers so far. It's such a great start from the bowling side. Yes, they won the toss with no hesitation. The captain elected to bowl first, and the bowlers are doing the job for the captain. Oh, that was a superbly timed shot, but straight to the fielder. Nicely bowled. The bowlers, they're putting it in the right areas, hitting the deck hard and not giving the batter any room to free his arms. That is what the bowlers are doing at the moment. For the Gorilla Gliders, double G against double F. Slower delivery, nicely executed, but this time the batter just following it with that and finds the boundary line. An interesting one. I just want to see the replay of that one. Yes, that was a slower delivery. He's just almost bluffed by the slower one, but boy, he got the connection right into the gap. And a much needed boundary from the bat of Pramod Mohan. After 4, 19 for 1. Yes, we heard some great words from Prabiraj, the man of the match, the captain of the side of the last match. Has done fantastic with the bat and with the ball and in the field, captaining the side. It's not that easy to do all the three things on the field, but he just executed his plans by himself and for the team, and to win the man of the match in style. Fantastic performance. Three matches to be played every day. This is match number 2. Equally competed side. A big shot attempted and a fine nick towards the wicket keeper. And look at that celebration from the bowler. He's ecstatic. Wow, that slower delivery, the cutter one are talking about. The leg cutter has done the trick for the bowler. Prashant Vijayan with his first delivery picked up a big wicket. And number 2 walking back to the pavilion. Yes, that's a replay. That's a slower one. A fine nick. A feather. Edge towards the wicket keeper, and that's an easy dolly. And I just love the celebration of the bowler. And the plan perfectly executed. The batter expecting much pace, but no pace in that one.
A big wicket, a huge wicket. In the context of this game, the bowlers, they are on top right now. Here comes another player who can change the momentum, Mr. Rafi at the crease. Drifting towards the leg side. A wide signal. An extra press, a single run added to the score. Score moves on to 21 now. Yes, Rafiq, the prolific commentator, is talking about this format. It's the first time in Kerala, and we are witnessing with the celebrity side. They are the one who's taking the chance to bring this new format to the Kerala. An interesting one for me as well, because the last man stands. I just love that concept, because even we are 7 down, the last batter get the opportunity to bat alone at the middle. That was an interesting one. We saw that in the last match. Full toss. Edge it towards the backward point, almost third man region, another single. .135, 140, the bare minimum we are expecting from the batters. Because we saw that in the first match, 135 is not enough to defend. When the day gets on, and it's more difficult for the bowlers to contain the batters, because in the early morning a bit of dew, something for the bowlers. When the day progresses, it looks flat and a batting paradise. So putting the runs on the board and defend it, that is the only mantra here. And 5:27 for 2. Fox Fighters. They have to get going. They have to move quickly. Mohammad Rafi and Pramod Mohan at the crease. Pramod Mohan 12 from 12 and Mohammad Rafi 3 from 2. The need to shift gears. And here comes the new bowler, Tony, from the cafeteria end. Cuts hard towards the backward point. Only a single this time. Boundaries are hard to come by at the moment for Fighters. They need to fight hard. Yes, a slower delivery. A beauty from the bowler. Once again, nicely played onto the back foot. Only a single. And the gorilla line is they won't mind singles at this stage of the match.
Well balled. Not giving any pace to work on for the batters. And a bit of turn there as well from the bowler. A dot ball to end over number 6, 30 for 2. The current run rate is exactly 5 and over. Anything below 135, 140 will be difficult. That is my take. And once again, nicely played. Onto the back foot, but only a single. They have to find boundaries. They need to go big. Who will take the risk? That was an appeal that was cleverly played from the batter and finds the boundary line. Nicely played, picking the gaps. And Mohammad Rafi this time just shuffled across and plays it nicely towards the fine leg. The awareness was very good. Look at that. Nicely guided towards the fine leg. Looks like that was a catch dropped by the wicket keeper, I think. The expression from the bowler says so. Nicely cut away towards the point. Another single. 36 now. Nikhil Chan consider a boundary. In this over, out. Looks like the batter is feeling some discomfort after that fall. Looks like he's okay. End of over number 7, 36 for 2. Smashed away down the ground. Someone has to take the initiative here. An excellent sweep shot from Pramod Mohan. But the problem at the moment is they can't find the boundary. They're hitting quite nicely, but the thing is they're hitting straight to the fielders. Nicely bowled. Dot balls, precious one. Cuts it hard.
Towards wide of the third man, another single. Another single towards the deep mid-wicket region. End of 8:40 for 2. And we have Nihal, the representative from Last Man Stands, is joining me in the com box. Yes, Nihal, tell me about the format and the cricket of Last Man Stands, about to the spectators and to the viewers. So this is a good environment, you know, whatever you guys are doing over here, which is very good, and it is also a very big league in India. About a little history of Last Man Stands. Last Man Stands was founded in 2005, and this is their 20 year. In India, we started this 3 or 4 years back. Okay, and so, as I said, it was founded in 2005 in UK. It's been 20 years. We have more than 3 lakhs players all around the world, more than 30,000 teams. And in India, we started this 3 years ago. We started in Mumbai first, then in Bangalore, in Hyderabad, and now in Kochi. And this is the first time the league is happening in Kochi, and that too with celebrity players. And it is a good platform for all the amateur players. Just tell us more about the acceptance of this format, because it's different from the normal format, right? Yes, it is. Indeed, it is a different format. We've been playing, everybody's playing this regular cricket from like a childhood. In India, it is it's not a national game, but we call it a national game. About the rules, all these rules are different because just to make this game a little more interesting, okay, and to get more people involved in it. About the acceptance, yes, whoever plays this first time. So about the acceptance, whoever plays this first time, if you hear about an 8-player game, you would say, okay, what kind of cricket is this? Okay, but once you start playing this cricket, you're going to love this game. All around the world, even international players like Ben Stokes, Harish Rao, Condon Deacock, a lot of international players, like Josh Butler, they all play this. But in India, it's going to take, we have done a groundwork, and now everybody knows about it. And people I'm pretty sure, all these players playing this format first time, but after this, they're going to love this. They would be waiting for the second season. I'm pretty sure about that. I just love that concept of the last man stands, exactly, because the last man, sometimes the opportunity has missed for some good batters, but in this format, the batter gets the opportunity to bat alone. So if I talk about the Indian mentality about cricket, in India, everybody likes to bat. Okay, so this format is very perfect for India. Over here, all 8 players can bat. If there's a last man, he can bat. Okay, so why not? Everybody's gonna love it. Thank you, Nihal. It's great talking to you, and have a wonderful time here at Kochi. Thank you for having me. Yes, that was Nihal, the representative of the Last Man Stands
He came all the way from Mumbai to conduct this mega event with the celebrity. Coming back for two, excellent running. Score moves on to 53 now, and 9.3. A good shot wide of the fielder. Not quite there, but again, they're hitting the ball quite nicely. They're timing it nicely, but the problem is they have to find that boundary. Sure, that will find the boundary. A much needed one from the bat of Muhammad Rafi. End of 10, half a stage of this match. Number 2 of the first innings. $58 for 2 after 10. And we have a tiny little drinks break. So please make it fast. It's not a big drinks break, just only to have the water. We don't have much time to lose. Please set the field and start the match. So after 10 overs, it is 58 for the loss of 2 wickets. Oh, that was a glorious looking straight drive. Nicely played. Another single. After 10, 60 for 2, they need at least 80, 90 runs to make it hard for the Gorilla Gliders.
Explosive from the bat of Muhammad Rafi. Oh, that was pure timing and placement from Muhammad Rafi. The stylish right-hander finds a boundary after a long time. Once again, nicely punched it towards the cover region. Another single. Rafi is batting. Rafiq is waiting on my flanks to come. And it's time to change the voice here. It's Rafiq. Hello. Thank you, Manoj. It's the end of 11th over. 6 per over, 66 for 2 is the score now for the Fox Fighters. Losing the toss, coming into bat first, losing early couple of wickets, but this time class act from Muhammad Rafi and runner ball 27 from Pramod Mohan. Now setting the agenda of the game here for Fox Fighters. A fresh over begins here. Nicely bowled. Pressure pitch and the bowler coming in. Rafi, a lot of class filled in his batting as we have seen some beautiful foot movement. A kind of player who got all the shots in his armory. Still excelling. A lot of experience. Came in a situation where the team was under the threat. Now they are back on track, and this time it's Pramod the man. Finds a field. 2 more runs. I mean, 1 more run have been added. That means all singles in this over. Excellent display of temperament and class from Muhammad Rafi, taking the score to 27 of 19. A wicket is needed for the bowling side. Now a bit of edge and chopped onto the pads. Gorilla Gliders, a man in orange and black. Desperately needed a wicket. വളരെ അടിയന്തരമായ ഒരു വിക്കറ്റ് ആവശ്യമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക്. But this is turning out to be a fantastic over. മത്സരത്തിന്റെ ഗതിക്ക് വിപരീതമായ ഒരു മനോഹരമായ ഓവർ വന്നു ചേരുകയാണ് പ്രക്ഷോഭിലൂടെ ഗൊറില്ല ഗ്ലൈഡേഴ്സിന് വേണ്ടി. അവസാനിക്കുകയാണ് 12ാമത്തെ ഓവർ. 2 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് ബാറ്റേഴ്സിന്റെ മേൽ ചെറിയൊരു സമ്മർദ്ദം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഫലവത്താക്കി മാറ്റുന്ന കാഴ്ച കാത്തിരിക്കാം. 68-ന് 2 ഓവർ നമ്പർ 12. പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാവരും ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. ബി വെരി കെയർഫുൾ. ലഹരിയാണ് ക്രിക്കറ്റ്, പക്ഷേ ശരീരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അവരവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. We have got already one guy injured, the skipper of the Kangaroo Knockers, as Arya during the inauguration ceremony mentioned very briefly, told nicely that the addiction towards the media and the game between bat and ball, really, that's a true word which inspires a lot. Now a chance. Oh, puts it down. Almost carried. 95%. He collected it neatly, but then gobbled. Great opportunity. Muhammad Rafiയുടെ ബാറ്റിന് ഇനി പണിയുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു ബോളിംഗ്
team by gifting a catch. Sam one more single. Nallൊരു compliment. Pramod Mohanum, Mohammad Rafium പരസ്പരം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ച. courtesy പ്രശാന്ത് ചിറ്റേത്. That's a shot down the carpet for a single. All the 12 teams are beautiful flowers in the garden of CCF. Branch X, thank you very much. Blue Tigers, you have done a good job for making this even happen. Cleaned him. Oh, that innings of resilience from Muhammad Rafi comes to an end. The policeman in Parasparam got fired here. And he'll be walking back. നല്ലൊരു കൂട്ടുകെട്ടിന് ബലം നൽകിയ ശേഷം the partnership started blossoming. But what happened here is they have lost a wicket at the important juncture of the game. Fox Fighters versus Gorilla Gliders. Interesting encounter. Brilliant innings, and Rafi taking his long walk back to the pavilion. Definitely he's the man who charged the things up. Came in and played some exquisite timing shots. And now the story tells me 13 overs, 71 for 3. 13 overs, it's 71 for 3. Over number 14. Pretty much in control of the bowling team. The reason why I told you that is that of the previous wicket. New batter comes and tries to keep the fire burning. 72 now. Soon joins Pramod. It's Pra and Pra. Now that will raise away for 4. Long off was on. There's no long on. The shot is on and gone for 4. സ്കോർബോർഡിന് ആഘാതമേൽക്കാതിരിക്കാനുള്ള പ്രയത്നം തുടരുന്നു ഫോക്സ് ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ. Slow proceedings. Got a boundary early. Single. It's fully packed St. Paul's. Wherever there is shade, there are number of cricket enthusiasts. End of the over as well. Meanwhile, 14 overs completed. It's 79 for 3. 14 ഓവറുകളിൽ നിന്ന് 79 റൺസ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഫോക്സ് ഫൈറ്റേഴ്സ്.
ടോസ് അതിനിർണായകമാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാഴ്ച. ബട്ട് bowlers did a wonderful job. I should mention that. Prashop to continue. Let's see. ഷോർട്ട് ലെങ്ത് പന്തെറിയുകയാണ്. സൈഡിലേക്കുള്ള ഒരു ടാപ്പിന്റെ ശ്രമം വിഫലമാക്കിക്കൊണ്ട് ബോളർ സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയാണ് ബാറ്റേഴ്സ്. അവസാന 10-20 പന്തുകൾ അടിച്ചകറ്റാൻ തന്നെയായിരിക്കണം തീരുമാനം. സോ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായി ഈ പന്തുകളെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം. വളരെ നേരത്തെ ഷോട്ട് ഓഫർ ചെയ്തത് കാരണം മറ്റൊരു ഡോട്ട് ബോൾ വഴങ്ങേണ്ടി വരുന്നു ബാറ്റിംഗ് ടീമിന്. അങ്ങനെ സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും പിടികൊടുക്കാതെ തന്നെയുള്ള ഗൊറില്ല ഗ്ലൈഡേഴ്സ് ദ ക്ലൈംബിംഗ് ഹൈ. Nice shot, but that is sweeper. Last man stands. ഈ മാച്ച് കണ്ട് അമ്പരന്ന് നിൽക്കുന്ന കാണികളുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ടെസ്റ്റ് മാച്ചസിനെ 50 ഓവർ കീഴടക്കിയതുപോലെ 50 ഓവേഴ്സിനെ T20 വന്ന് കവർന്നെടുത്തതുപോലെ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പായി വരാനിരിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കങ്ങളിൽ ഏവരും സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഫോമാറ്റായി ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് മാറാൻ ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് തുടക്കമാവുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദി അമേച്വർ ക്രിക്കറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. 81 for 3. Oh man, he gets a full toss and press soon. Boom, boom. End of the over. 87 for 3. 15 ഓവറുകളിൽ നിന്ന് 87 റൺസ് നേടിയെടുക്കുകയാണ്. ഗംഭീരമായൊരു ഷോട്ട്. ഇന്നാ പിടിച്ച ഫുൾ ടോസ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്ന ഷോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചൊരടി. ഈസി. All he needed was power. അങ്ങനെ അവസാന 5 ഓവറുകളിലേക്ക് ഏതറ്റം വരെ ടീമിനെ എത്തിക്കാമെന്ന വരാനിരിക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ ഒരു സൂചനയായി കഴിഞ്ഞ ഓവറിലെ അവസാന പന്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്നതടക്കം ഭംഗിയാർന്ന 5 ഓവറിൻ്റെ ക്രിക്കറ്റ് ആവേശത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി എട്ട് താരങ്ങൾ കളിക്കാനിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കായി പോവുകയാണെങ്കിലും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾക്ക് 2, 4, 6 എന്ന വിധത്തിൽ റൺസ് അടിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. എബി ഡിവിലിയേഴ്സ് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സിന്റെ ബാക്ക് ഓഫ് ലെങ്ത് പന്ത്. ഷാരിഖ് മുഹമ്മദ് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തായി ഐസ് പെയർ 4 ഹിറ്റ് മീ സോൺ ബോർഡ് പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ബോർഡിലേക്ക് ഇടിക്കുകയാണെങ്കിൽ 10,000 രൂപ വിലയുള്ള പർച്ചേസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. താങ്ക് യു ഐസ് പെയർ ഫോർ ദാറ്റ് സ്പോൺസർഷിപ്പ്. കൂടുതൽ കളർ ആഡ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കുന്നില്ല ഐസ് പെയർ. ഇത്തവണയും ടൂർണമെന്റിൽ കൂടുതൽ കളേഴ്സ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ടുവരികയാണ്. Now it will be a single. ഇടയ്ക്കിടെ ബൗണ്ടറീസും ഡോട്ട് ബോളും സിംഗിളുമായി ഒരു നോർമൽ ക്രിക്കറ്റ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഫോക്സ് ഫൈറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന്. നല്ലൊരു പന്ത് ഓഫ് ലൈനിന് വളരെ വലിയ വ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക്. സോ ദാറ്റ് എൻഡഡ് അപ്പ് ഇൻ എ വൈഡ്. 90 കടന്ന് സ്കോർ ബോർഡ് മുന്നോട്ട്.
16th over. Very well bowled. തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് മൂന്ന്. നല്ലൊരു പന്ത് കൂടി. And that will bring us to the end of the over as well. 91 for 3. 16 ഓവറുകളിൽ നിന്ന് 91 റൺസ്, 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. ഇനി ഐസ് പെയർ പതിപ്പിച്ച ഹിറ്റ് ബോർഡിലേക്ക് സിക്സർ അടിക്കാനുള്ള സമയം തന്നെയാണ്. കളയാൻ സമയമില്ല. ഫോക്സ് ഫൈറ്റേഴ്സ് കുതിക്കാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു കുറുക്കന്മാർക്ക്. ഫോക്സ് ഫൈറ്റേഴ്സ്, ടൈം ഫോർ യു ഫോർ എ ഫൈറ്റ് ബാക്ക്. പതിനേഴാമത്തെ ഓവർ and just a single to start. Tony has killed a man. Well played, well played. That's a good shot. Good use of the feet as well. അങ്ങനെ 100 എന്ന സ്കോറിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം മുന്നോട്ട്. They are inching towards that total of sparkling 100. There's 4 more runs required from here. കാണികൾക്ക് കൗതുകമായിരിക്കണം. 50 അടിച്ചാൽ ആ ബാറ്റർ മടങ്ങിപ്പോകും. മറ്റെല്ലാ താരങ്ങളും പുറത്തായ ശേഷമാണ് മടങ്ങി വരിക. That is LMS for you. എങ്ങനെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബാറ്റർക്ക് വേഗം മടങ്ങി പോകേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം എത്തും 50 അടിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ. And ladies and gentlemen, it's 100 up for Fox Fighters. നോർമൽ മോഡിൽ നിന്ന് പോളി മോഡിലേക്ക് മത്സരത്തെ മാറ്റുന്നു പ്രസൂൺ. Very soon he changed the gears. Now he's in a zone from where you cannot conquer him. Cut and cut well. Trying to cut the ball almost into 2. My goodness. Fielder wins the race. Tossed up, hits for a biggie. That's another 4. Oh, Prasoon. Prolific from Prasoon. Overcomes to an end. 108 emergency number ആണ്. അത്യാഹിതമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ ഗൊറില്ല ഗ്ലൈഡേഴ്സിനെ എത്തിക്കാനുള്ള ബാറ്റിംഗ് പ്രസൂണിൽ നിന്ന്.
There is no retire out or anything in last man stands. എല്ലാവർക്കും പുതിയതാണ് നിയമം. ഞങ്ങളും കാര്യമായ അതിൻ്റെ ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്ക് പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. മുംബൈയിൽ നിന്ന് LMSൻ്റെ 2 പ്രതിനിധികളുണ്ട്. എല്ലാം എവറി മാസ്റ്റർ ഈസ് വൺസ് എ ബിഗിനർ. ആദ്യ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആവുന്ന കൂട്ടത്തിൽ CCF ഉണ്ടായിരിക്കും LMSൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അവസരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം. 108ൽ നിന്ന് ഇനി പ്രസൂണായിരിക്കും കൂടുതൽ ബാറ്റിംഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്ന് ഒരു സന്ദേശം എത്തിക്കാണണം അവിടെ. വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ. ഷോട്ട്. കാണികളോട് ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിരിക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു ഇവിടെ പ്രസൂൺ. Devastating. What a cracker. Way into the crowd. വിലപിടിപ്പുള്ള ക്യാമറാസുമായി സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെയും മറ്റുള്ള വലിയ വലിയ താരങ്ങളുടെയും ഫോട്ടോസ് പകർത്താനെത്തിയവർ ക്യാമറ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രസൂൺ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. 115 for 3 now. It's going into a mammoth total. Another one. Just like the other one. Wow, beauty. 119 now. And the batter Prasoon is moving to 41 from just 17 balls. And Pramod batting on 37 from 37. Very well ball. Tossed up delivery. റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു പന്തായിരുന്നില്ല അതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇനിയുമുണ്ട് 11 പന്തുകൾ. 2.1 overs remaining. That means 11 balls here. Wow. Everyone is very much excited, curious. Nice. No need of running for those. Only ball, boys. Fasten your seat belts. That's 5 for this man Prasoon. End of the over. 1, 2, 3 for 3. Aha. Just 10 balls is what left. 123. Into the penalty made over. One, two, three for 4. അത്യുഗ്രൻ കം ബാക്ക്. പ്രസൂൺ മത്സരത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ തന്നെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന കാഴ്ച.
Pramodha stood there for a long time. We are not professionals. We are amateurs. He's a wicket keeper, so you have to stay there for more time with that pads. This is the best 5 minutes of his life today. One, 2, 3 ഏരിയയിൽ തന്നെ സ്കോർ കറങ്ങി കളിക്കുന്ന കാഴ്ച. Produce me the best, says the captain. What an effort! What an effort! Oh, I missed that on that live occasion. Just 8 balls of cricket left here. It's 18.2 now. Thick outside edge ആണ് അവിടെ ഫീൽഡറെ കാണുന്നു. പക്ഷേ അവസാന ഓവറിലെത്തിയാൽ ഇനിയുമുണ്ട് കഥകൾ ഒരുപാട് പറയാൻ. ഇന്നിങ്സിന്റെ അവസാന പന്തിൽ സിക്സർ അടിച്ചാൽ അത് 12 റൺസായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നിങ്സിന്റെ അവസാന പന്ത് നോ ബോൾ സിക്സ് അടിച്ചാൽ 13 റൺസ് പ്ലസ് ഫ്രീ ഹിറ്റ് സിക്സർ അടിച്ചാൽ again they will get 12. ഉയർത്തിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം, ഒരു എഡ്ജെടുത്ത് നേരെ തേർഡ് മാൻ ദിശയിലേക്ക്. ഫീൽഡേഴ്സ് ട്രാക്ടേഴ്സ് ആയി ഗ്രൗണ്ടിനെ ഉഴുത് മറിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻസിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, ബി എ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ. യു ആർ സേഫ് ഗൈസ്, ബട്ട് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ. This time just a single brings the end of the over. 1-6 for the loss of 4 wickets. ഇതുവരെ എറിഞ്ഞ ഓവറുകളിൽ 6 പന്തുകളായിരുന്നു ഒരു ഓവറിൽ മാക്സിമം എറിയാൻ അനുവദിച്ചതെങ്കിൽ അടുത്ത ഓവറിൽ എറിയുന്ന വൈഡുകളെല്ലാം നോർമൽ ക്രിക്കറ്റിനെ പോലെ തന്നെ വൈഡ് ബോൾസായി മാറ്റും. 6 പന്തിനപ്പുറം 100 പന്ത് വരെ എറിയാമെന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് ഓവറിന്റെ പ്രത്യേകത. സമാനതകളില്ലാത്ത സവിശേഷതകളുമായി നമ്മൾ CCFന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രീമിയർ ലീഗുമായി മുന്നോട്ട് 2025. താങ്ക് യു ബ്രാഞ്ച് എക്സ്, താങ്ക് യു ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ്. Into the last over, Atul Krishna comes in, pays on offer, goes down the ground. That is mid on and long on and long off present. ആദ്യ പന്തിൽ ഒരു സിംഗിൾ നേടുമ്പോൾ 127. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ് സ്കോറിനോട് അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. Black and yellow are friends always. Yellow scored 135. Now black getting closer to that. Nothing short of that's a miss from the wicket keeper. Even wicket keeper's position is not safe. ഒരു റൺ കൊടുത്തേ അടങ്ങൂ എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു. The big thing, the big hitter is in the business end. Nice to see. Wow, it's 129 for 4. Nothing short, but everything went right for them. Best moment to mark the history. Mark the milestone. 3 balls left in this over. 4 runs away from that first 50 for Prasoon. What a shot! Oh, there's a fielder. Chance കൊടുക്കാതെ ladies and gentlemen, ഇവിടെ ക്രിക്കറ്റ് ആസ്വദിക്കാനെത്തിയവരെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും കൈയടിക്കേണ്ട മൊമെന്റ് തന്നെയാണിത്. കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇതാ LMS എന്ന ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻസ് എത്തുമ്പോൾ
ആ ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യത്തെ അർദ്ധശതകം. ബൗളേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഒരു ചാൻസും കൊടുക്കാതെ 50 അടിച്ച ശേഷം മടങ്ങാൻ നിർബന്ധിതനായതുകൊണ്ട് മാത്രം ആക്രാന്തം മൂത്ത് അതിർത്തി കടത്തിയ പന്തുകൾക്ക് വിരാമം, ഒരു റെസ്റ്റ് കൊടുത്ത് പ്രസൂൺ മടങ്ങുന്നു പവലിയനിലേക്ക്. തിരികെ വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കണം ഗോറില്ല ഗ്ലൈഡേഴ്സ്. അടിച്ചകറ്റിയതെല്ലാം വിനാശം വിനോദമാക്കിയ താരം പ്രസൂൺ തന്നെയായിരുന്നു. I saw him practicing out of the ground, and practice makes the man perfect. Have a look at that. Hammer that one away. Wow, wow. Well inside. I will be 4 and 50. Swashbuckling innings. And Niji, the captain, will be happy. As always. മ്യൂസിക് റണ്ണപ്പ് ടൈമിൽ മ്യൂസിക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, എഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. Right into the final ball. 6 അടിച്ചാൽ 12, 1 വെച്ചാൽ 2. Come on. I mean, ലോട്ടറിക്കാരന്റെ ഭാഷയിൽ 1 വെച്ചാൽ 2 എന്ന മൈൻഡ് ആയിരുന്നു. Anyway, that's just a single. That will be the end of the innings here. 134 എത്തുകയാണ്. 135 കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ 136 എങ്കിൽ ഇത്തവണ almost same scenario. 135 is the chasing target when we slip in for a short break and come back with the batting innings of Gorilla Gliders. Yes, there is an important announcement. Main camera mundil ribbon kattitundu, so please don't cross that ribbon. If someone has to go beyond that line, you have to walk behind that camera. Please make a note on that.
രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സ് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനു മുമ്പായി ക്യാപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഈഗിൾ എംപയർസ് ആൻഡ് ടാർഗാരിയൻ ടേൺസിൻ്റെയും ഈഗിൾ എംപയർസിൻ്റെയും ക്യാപ്റ്റൻസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്ലേയിങ് 11 എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. പ്ലേയിങ് 8 എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. പ്ലേയിങ് 8 ഏൽപ്പിക്കാനായി ഈഗിൾ എംപയർസ് ആൻഡ് ടാർഗാരിയൻ ടേൺസ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻസിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്നിങ്സിൻ്റെ 10ാം ഓവറിൽ നമ്മൾ ടോസിലേക്ക് കടക്കുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സ് we will have Manoj with you in the com box. Thank you, Rafiq. It's once again 130-odd runs in the first match. We saw that easily chased down by the team batting second. So what's there on the store on this match number 2? Well, the team Fox Fighters can they defend that 134? Almost identical from the first match. Just 1 runs in it. 135 is the target for Gorilla Gliders to win this match number 2. There is an important announcement. A vehicle number KL75D 8200 സുസുക്കി ഗ്രാൻഡ് വിക്ടാര എത്രയും പെട്ടെന്ന് പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റേണ്ടതാണ്. ബിക്കോസ് യു ആർ പാർക്ക് ഇറ്റ് ദെയർ ഓൺ ദി എക്സിറ്റ്. സോ പ്ലീസ് വെഹിക്കിൾ നമ്പർ KL75D 8200 ബ്ലാക്ക് ഗ്രാൻഡ് വിക്ടാര എത്രയും പെട്ടെന്ന് പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റേണ്ടതാണ്. താങ്ക് യു. Niji Ismail, the captain, to start the proceedings. Nikki and we know the batters at the middle for Gorilla Gliders. And straight away, Nikki's off the mark at the same way. Mr. Vinu is also off the mark with that couple. A fumble there in the third man region. An appeal, a desperate appeal from Niji Ismail, but turned down by the umpire. Not interested whatsoever from the umpire. Nicely bowled, nicely bowled. That is the line, that is the channel. You have to bowl with the wide, hard new ball.
A hint of swing away from the right-hander. Again, cuts it hard. Towards the third man once again. This time the fielder has done quite well. Just a single to end over number 1. 4 for no loss. Najee Ismail, the captain, took the responsibility with the ball in hand. More than a decent start with the ball. Nikhil Jayan and Vinu Vishwanath, the batters for Gorilla Gliders. 135 to win from 100 deliveries. Interesting format we are playing. There are a lot of bonus points to be won in this format. And those bonus points might be crucial in the later stages of this tournament, because once the teams get the same amount of wins, so there it comes, the bonus points. So once you get the opportunity to score big or to get the opposition out under minimum runs, then you will get that bonus 2 points extra. Martin Baby, a right arm fast bowling from the cafeteria end. Nicely built, athletic. And he bowls some really quick deliveries. Oh, that is a beauty. A slow one. The batter is expecting something quicker one, but the pace was not there to work on for the batter. Back on to the stock delivery. That clocks around 135 Ks. A much slower one. Back to the slower delivery. Martin Baby varying his pace, mixing it quite nicely for the fighters here. And this format, only 8 per side. It's very difficult to contain, especially while bowling second. So that's why the batting second is such an advantage. Is that a drop chance? It is. It is a drop chance. Yes. I just want to see the replay of that. Trying to pull that straight into the hands and drops it. Appeal and given the bowler size. I don't need the help of a fielder. Wicket keeper is more than enough at that moment. Wow. Fantastic execution from the captain. Yes, he loves that. He loves that wicket. The celebration back to the dugout. Number 1.
walking back to the pavilion. Vishnuunnikrishnan. His stay at the middle comes to an end. And great job by the wicketkeeper Pramod Mohan. He has spent some quality time with the bat in the middle for Fox Fighters. Now he's doing the job with the gloves on for Fighters. It's 8 for 1 after 2.2. Nicely played it. Delicately played. Just opening the face at the last moment towards the third man region. A single. Catch. Is that a catch? Drop. I think it is. Oh, captain is not happy. End of 3, 11 for 1. Is that a no ball? Yes, it is. And that's a free hit. Is that the first time we are seeing it? Oh, that was a pacey delivery from Martin Baby. No damage done. After that, no ball bowled. Very well executed. Hits it high. Should have been a catch. Yes, it does. The catch was taken and they steal 2 runs. No steal, no steal. That's the confirmation from the umpire. Thank you. That's my mistake. They're trying to steal that, but they can't steal that 2 runs. Oh, the wicket fallen. Number 2 departs.
And that is a wide. And that is a penalty. Runs, 3 runs, extra runs added to the score. And another wide. Three more runs added to the score. 19 now. These are all freebies to the batters. Oh, another wide. Martin Baby is just losing the rhythm here. And that wide to end over number 4. 22 for 2. So many extras, so many loose deliveries from the fighters at the moment. They are defending not a big score here. They are defending a target of 134. 135 in fact. They have to be disciplined. They have to keep it tight. They have to bowl well and field well to restrict the opposition. Right now the bowling is not that great, especially from Martin Baby. And the 4, 22 for 2. Melvin Phillip, the new bowler from the cafeteria end. Two more runs. Two more runs. Tony and Arugop, the batters at the middle for the team gliders. A smashing shot towards that cover region. Only a single. 110 more runs to win from 77. That is the equation for the Double G to win this match. Nicely played once again towards the leg side. The outfield is a little slow on that part of the ground. That's off the bat. Cuts hard. Well, that finds the fans. An acrobatic fielding effort by the fielder with his feet. Couple of runs saved. Desperate effort from the fielder. Rafiq joining me in the comb box. Yes, Rafiq. What do you think, Rafiq? 135 chasing
Who's going to win this? It's hanging right now. Manoj, a good question. Anyway, 5 overs 29 is not that big total on the board with 2 wickets lost. 75 balls, required 106 with 6 wickets in hand. Let's see. Anyway, now it's evenly poised. Tony and Arugop, the batters at the middle for Gorilla Gliders. 31 on the board for the loss of 2 wickets. We are in the 6th over of the 2nd innings of match number 2, and that's a wide. Wide, a little away from the tram line. The margin for error is pretty less in these formats. You have to keep it tight. Otherwise, it's umpire's call. Nicely played. Showing the full face. Driven beautifully towards the long off region. Another single. Yes, 35 for 2. They need exactly 100 from 71. Slashed, slash hard. Again, the protection there. Doing it very tight. Right now, end of 6, 36 for 2. They need 99 more runs from 70. The equation is evenly poised at this stage of this match. A couple of good overs can't change this momentum in favor of the Gorilla Gliders, and at the same time a few wickets here and put the bowling side in the box seat. Nicely played. Nicely played. Again, excellent piece of footwork by the fielder. Stop the certain boundary there. At the moment I thought that was only a single, but that was sweetly timed towards that vacant region, but the fielder does well to stop that. 2 more runs. Shot! A big shot!
And that is the one. 6 runs deposited over the long on region. Oh, that is the kind of intent they have to show here to win this match. Again, that was on the slot, very well struck, but protection there on the extra cover. They have to move on. Oh, they have to win this match. A much better cricket from the batters here. End of 7, 47 for 2. 88 from 65. The question is getting closer and closer to the batting side. Earlier it was 99, now it is 88. 11 runs scored in the previous over. Tony, 14 from 13, and Arugop, the captain. He is the one to watch out for. 24 from 9. He is the one who can shift the gears at will. Nicely played. Into the gap. And there she goes over the boundary line. And that's the 50 up for the team Gorilla Gliders. We saw that intent from captain in the last over. Now it's time for Tony. Tony 18 from 14. Arugop 24 from 9. He's such a sweet timer of the cricket ball. Tony. And he's playing sensible now. Rotating the strike, hitting that odd boundaries, giving the strike back to the more dangerous captain. Nice shot. But this time only a single. And the fielder moved a little towards that sweeper cover region because the previous one was hit that in that direction. Great shot, great shot. But once again, the field positioning from the captain was picture perfect. (81 from 61). Nicely played. End of 8, 55 for 2.
Yes, I request the captains and be ready for the toss because the umpires, Samaj and my colleague co-commentator Mr. Rafegi is coming there for the toss. And meantime here, another humongous hit towards the square leg region for a 6. Requesting the captains from both the sides to come for the toss for the match number 3. Another full toss, another single. Targaryen turns captain and Eagle Empire's captain. Full toss. Chance. Oh! Drops it and gone for a boundary. Rubbing salt in the wound at the moment for the Fox Fighters. That was an opportunity to dismiss the set batter. But boy, he's tried his best. Almost took it. I think the johnyantony decided to cut loose because the time is up to accelerate and to shift the gears. End of over number 9, 68 for 2. Great shot. That was on the pads and got the treatment. Exactly what it deserved. Oh, easy pickings. Arigob is the one dealing in boundaries at the moment. 42 from 16. Breathtaking batting. Oh, he tried that shot once again, but he is the one. He is the one at the moment for Gorilla Gliders. The captaining the side is doing the job with the bat. Sensible. If it is a good delivery, just knock it around. If it's a bad delivery, just punish it. That's the story so far from these batters of Gorilla Gliders. 73 for 2. Another single driven down the ground towards the long on region. And now the occasion is very much gettable. 61 from 51, just 10 in it. Just 10 runs in it.
Beautifully played. Just played with soft hands. And that single to end over number 10. Half a stage of the chase. 75 for 2. Chase. 75 for 2. And it's time for toss here. The toss for the match number 3. Back to Rafiq. Thank you very much, Manoj. It's the time for another thriller to come and explore. We have 2 new teams coming into this tournament here. It will be Targaryen Turns versus Eagle Empires. Requesting the cameraman. Thank you very much. It's a time for the captains of Targaryen Turns and Eagle Empires to join the tossing point. Branch X CCF Premier League 2025 powered by Blue Tigers in association with Last Man Stands. Time for the toss for the final match of the day. The match will be between Targaryen Turns and Eagles Empires. We'll have the match official Samaj joining us. Thank you, Rafiq. I'll continue from here from the complex. And Muhammad Rafi, the new bowler, will try his luck. His job is to pick up a wicket here. They're desperate for a wicket. And the wicket of Harugov will be priceless. Nicely played on the front foot, just guided in between the fielders, piercing the gap with perfection. And another beautiful shot from the captain. He is in sentence here. 49 from 21. What an innings he's playing here. 49. Nicely played towards the leg side. And that's the 50 up, and that's it. That's it from Arugov. The contribution with the bat comes to an end. If you made a 50, you had to return. Oh, what an innings. An innings of sheer class. An innings of pure maturity. An innings of composure. And an innings of calmness. And now we have the captains with the umpire and Rafiq here for the toss. Thank you, Manoj. Stage is set for the toss for the first round match for Targaryen Turns and the Eagle Empires. I've got about the captains out here. Hari from the team Targaryen Turns and Niaz Ismail, the captain of Eagle Empires. And Samaj, the match official, who will be monitoring the toss here.
As all the very best. As is a call, heads it is, and Hari have won the toss. And you are going to? Bat first. Bat first. Guardian Turns is the team winning the toss in the final match of a triple header. They're going to bat first. Yes, the toss was done there by Rafiq. And back to live action here. The equation very much favoring the batting side. The Gorilla Glider is there, sitting pretty on the box seat. 48 to win from 45. And for the Fox Fighters, they need miracles. They need miracles to happen. Sajunavodhya, the mentor, the captain, the man behind these gliders, is applauding and cheering his side from outside. Another single towards the point region. And it's time to welcome Rafiq back to Combox. Thank you so much, Manoj. Into this 12th over. Inviting the batter to go for a shot, but fielder was present. Melvin Phillip, the bowler here. Tony anchoring the innings. Had to go up, have completed his task. Nice, but there is field. Just tap and run. Just one more to go in the 12th. Tony Hezekil has scored 29 runs, which is very good, holding one end. Score 91. അവസാന പതിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തടിക്കാനുള്ള ശ്രമം വിഫലമാവുമ്പോൾ 12 ഓവറുകളിൽ നിന്ന് സ്കോർ എത്തിയിരിക്കുന്നു 91 വേണ്ടത് 40 പന്തുകളിൽ 44. 44 required from 40 balls. Targaryen Turns won the toss, elected to bat first. So the first time a team winning the toss and going to bat. They're playing their first tournament in LMS. So brave decision. You have to justify that from the ground. Niaz Ismail, the captain, wanted to bowl if he win. Would have won. Now goes the dreaded finger up, and Tony Hezekil departs. It's all presumed today for the Fox Fighters. What an asset. What an all-rounder. He was there for a very long time, but he's being removed from the equation. Tony Hezekil goes back, and the new batter comes in. It's Atul Krishna joining Ganesh. Momentum break set ആയിരുന്ന രണ്ട് ബാറ്റേഴ്സ്, ഒരാൾ അർദ്ധശതകം പൂർത്തിയാക്കിയത് കാരണം മറ്റൊരാൾ വിക്കറ്റ് LBWയിൽ കുടുങ്ങി. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും രണ്ട് പ്രശ്നക്കാരായ ബാറ്റേഴ്സിന്റെ വിക്കറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് സാധിക്കുന്നു. ക്ലിയർ. That's out. Nallari decision. Great
from the umpire. 91 for the loss of 3 wickets. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ഒരു കിടിലൻ വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ soon നൈസ്. വളരെ സിമ്പിളായി ഒരു സിംഗിൾ എടുത്ത് അതുൽ കൃഷ്ണ തൻ്റെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന കാഴ്ച. റനീഷ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 38 പന്തിൽ 43 റൺസ് വേണം. Very good. Pretty unconventional like, but he was in control of that shot, Ranish. Branch X, CCF Premier League 2025, powered by Blue Tigers. Match number 2. Day number 1. വളരെ ശാന്തമായ ഇന്നിങ്സിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വിക്കറ്റ് ഈ അവസ്ഥയിൽ താങ്ങാനാവില്ല എന്ന ഉറപ്പ് ടീമിനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭംഗിയായി കളി മെനയുകയാണ്. What a shot that is. Shot of authority. Renish. Wow, that is absolute specky for the spectators. And the end of 13, 98 for the loss of 3 wickets, 35 balls, 37 to win. 7 ഓവറുകളിൽ നിന്ന് 37 റൺസ് മാത്രം മതി എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു ടോസ് വിജയിച്ച ടീമിന് മത്സരം വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത കടലാസിൽ കൂടി വരുന്ന കാഴ്ച. അതിനിടയിൽ ഒരു ടോസ് ലഭിച്ച ടീം ടാഗാർഡിയൻ ടേൺസ് ബാറ്റിംഗ് തീരുമാനിച്ച് ഒരു വിസ്ഫോടനാത്മകമായ മുന്നേറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും എന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈഗിൾ എംപയർസിനെതിരെ. ലെഫ്റ്റ് ആം സ്പിന്നർ ആദ്യ പന്തിൽ ഒരു സിംഗിൾ നേടി സുരക്ഷിതമായൊരു റൺ സ്വന്തമാക്കുകയാണ്. ഒരൊറ്റ ബൗണ്ടറി മതി റൺ റേറ്റ് ഓവറിൽ 5 എന്നതിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എത്തിക്കാൻ. Lovely shot. Ladies and gentlemen, it's 100 up for the Gorilla Gliders. Melvin bowls a tossed up delivery. തിരികെ ബൗളറിലേക്ക് തന്നെ പന്ത് പായിച്ചുകൊണ്ട് തവണ അതുൽ കൃഷ്ണ. Tap and run. What? ഒരു റൺ ഒരു വിഷുക്കൈ നീട്ടത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇട്ടുകൊടുത്ത സാഹചര്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ തൽക്കാലം Renish have some other plans. Let's see what's the plan in the last ball of the 14th over. പിന്തുടരുന്ന പന്തിനെ വൈഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നു അമ്പയർ. That's a wide with a capital W. Last ball anyway. If he bowls one more, then the over will be done with a penalty of 3. He's not ready for that. Dot ballോടെ 14ാമത്തെ ഓവറിന് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. 102-ന് 3. 30 പന്തുകളിൽ വേണം 33.
Gorilla Gladiators, the chasing target from here is 33 from 30 balls. ബോണസ് പോയിന്റ് സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ വെയ് രാജ വെയ് 9 പന്തിൽ 33. ബാക്ക് ഫുട്ടിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രണത്തിൽ ആ പന്തിനെ പുറത്തേക്ക് പായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു റൺ മാത്രം ഇത്തവണ. This time ഒരു ഫീൽഡർക്കും ഒരു അവസരവും നൽകില്ല എന്ന് റനീഷ് തീരുമാനിക്കുന്നു. റൺസ് കംസ് ഇൻ ഈസ് വെൻ റനീഷ് ഈസ് there. ആവശ്യമുള്ള റൺ നിരക്ക് 5 മാറുന്ന കാഴ്ച. ഓവറിൽ 5 വെച്ച് 27 പന്തിൽ വിജയിക്കാൻ 27. ശാന്തമായി കാവ്യാത്മകമായി ഒഴുകുന്ന ബാറ്റിംഗ്. ഭംഗിയായി ദ മാൻ റൈറ്റ് ഓൺ ദ ലൈൻ ആ പന്തിനെ പിടിച്ചടക്കുന്ന കാഴ്ച. ഒരു സ്റ്റീലിംഗ് മൊമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നോൺ സ്ട്രൈക്കർ 2 ഓടിയിരുന്നെങ്കിൽ 2 റൺസും 1 വിക്കറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുക. അഥവാ ആ ക്യാച്ച് എടുത്ത് നോൺ സ്ട്രൈക്കർ സ്ഥലത്തില്ലെങ്കിൽ റൺ ഔട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 വിക്കറ്റ് ഒറ്റ പന്തിൽ. അങ്ങനെ പല വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ്. ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മത്സരങ്ങളുടെ ഫോമാറ്റും റൂൾസും വ്യക്തമായി കാണാം. 20 വർഷമായി ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ സ്ഥാനം നേടിയിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് ഇതാദ്യമായി എത്തുന്നു. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വർഷങ്ങളായി പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും കളിക്കാൻ അവസരം. കൃത്യസമയത്ത് മത്സരം പൂർത്തിയാക്കണം. നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞാൽ സ്കോർ ബോർഡിൽ പിന്നെ റൺസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോലും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. എല്ലാ നിയന്ത്രണവും LMS ഏറ്റെടുക്കുന്നു. 15ാമത്തെ ഓവർ ഖത്തം. സ്കോർ 1-0-9 for 4. Sharik Mohammed is batting along with Renish. Now the leg എന്ന വളരെ കൃത്യമായ ആദ്യ നിമിഷം തന്നെ അമ്പയർ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു റൺ.
ഇഞ്ചോടിഞ്ച് തന്നെ. 24 പന്തിൽ വേണം 26. One more wicket is what they will be searching for. Cleaned him. Cleaned him. Castled Aranish by Prasoon. Beauty in bowling, beast in batting. That is Prasoon for you. What a player. Dangerous. Ranish walks back to the pavilion. Pressure Vijayan comes in at number 6. ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ നിമിഷങ്ങളാണ്. Butterflies in your stomach. Bring your man with nerves made of steel. They have only one man left in their sleeves. And he is coming in. ഈ ഓവറിൽ പ്രസൂൺ കൂടുതൽ നാശം വിതച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ച. വളരെ പെട്ടെന്ന് മത്സരത്തിന് മറ്റൊരു രൂപം കൈവരുന്നു. ജയ സാധ്യതകൾ മാറി മറിയുന്നു. പതിനാറാം ഓവർ പൂർത്തിയാവും മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാ ബാറ്റേഴ്സിനെയും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന മികച്ചൊരു ബോളിംഗ് പ്രകടനമാണ് ഫോക്സ് ഫൈറ്റേഴ്സിൻ്റെത്. കുറുക്കൻ്റെ ബുദ്ധി തീർച്ചയായും ഫലിക്കുന്ന കാഴ്ച. Can the Gorillas make scratches from here? പ്രക്ഷോഭും ഷാരിഖ് മുഹമ്മദും ചേർന്ന് എവിടം വരെ ഈ മാച്ച് എത്തിക്കുമെന്ന് കാത്തിരിക്കാം. 111-5. Change in the dynamics. Heart is pumping now. നല്ലൊരു പന്ത്. ജസ്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ലെഗ്. വൈഡായി എത്തിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ബോൾ ഓഫ് ദി ഓവർ. ഇറ്റ്സ് 1-1-2 for 5. വൈഡ് ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 3 റൺസ് അധികമായി ലഭിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 115. സോ ഗൈസ്, ഒരു അറിയിപ്പ് കൂടിയുണ്ട്. ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര കാർ മുതലാളിമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ 8200 ഫാൻസി നമ്പർ കാർ നിങ്ങളുടേതാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അത് എക്സിറ്റ് ഏരിയയിലാണ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ അടിയന്തരമായി അത് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. KL 75D 8200 നമ്പർ ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര കാർ അവിടെ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റണം എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള താരങ്ങളുടേതാണെങ്കിലും ആ കീ ഒന്ന് കൈമാറി അത് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വളരെ അടിയന്തരമായ റിക്വസ്റ്റാണ്. ബാക്ക് ടു ദ ഗെയിം. ഇനി കളറാവും കളി. പന്തുമായി എത്തുന്നു നിജി ഇസ്മായിൽ. ഒരുപാട് മാച്ചസിന് പോയിന്റ് ബ്ലാങ്ക് അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് തിരികെ തന്റെ ടീമിനെ കൊണ്ടുവന്ന അനുഭവത്തിന്റെ കഥ പറയാനുള്ള നിജി ഇസ്മായിൽ. $117 for 5. $19 balls. That is what Niji can do. Not a big run up, but he uses his brain more than the skill. Can he pluck one more? Oh, no look. Will that go for runs? I will race away for 4. If you're fire, I am water, buddy, says Prashant Vijayan. Takes the eyes off the ball. 121 5 wicket നഷ്ടത്തിൽ. Kalam, Prashant Vijayan. Pivotal runs. Now it's 14 from 17.
Shot. Fielder right on the line. ഇഞ്ചുകൾക്കകത്ത് വെച്ചത് പിടികൂടുമ്പോൾ വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ, സാഹചര്യങ്ങൾ തേടാനുള്ള ഒരവസരം കൂടി വന്നെത്തുന്നു. There is a sniff of a chance. There is a very big opportunity if he gets a wicket here. Now, dot ball, end of the over. And that brings us to the end of 17 as well. 122 for 5. 2 വിക്കറ്റുകൾ, 3 വിക്കറ്റുകളുടെ കൈവശം. സോ യതൊക്കെ ടെൻഷൻ. 15 പന്തുകളിൽ 13 റൺസ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റ് വീശുകയാണ് ടീം ഗൊറില്ല ഗ്ലൈഡേഴ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ടീം ഫോക്സ് ഫൈറ്റേഴ്സ്. It's a fantastic day, dream day in the history of celebrity cricketers Fraternity. Joining hands with Branchex and Blue Tigers. They brought something terrific. Lovely shot, throwing the kitchen sink at it. This fielder single taken. 14 പന്തുകൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നു. ഒരു ഡസൻ റൺസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ച് ആർമി will be the winners. Martin Baby comes in, checks it in the air and goes for a boundary. Sharik Mohammed വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരികയാണ്. Now the dressing room of Gorilla Gliders. They are sitting like seats inside the cucumber. Very calm. And courtesy for Sharik for that shot as Pecky. ബാറ്റും സ്റ്റമ്പും എല്ലാം മിസ് ചെയ്ത പന്ത് എങ്ങനെ കടന്നുപോയി എന്ന് തലയിൽ കൈവച്ച് ആലോചിക്കും നമ്മുടെ മാർട്ടിൻ ബേബി. But it happens, baby. Sharik Mohammed with 9 from 7. Prashov Vijayan complimenting with same figures, 9 from 7. So, 8 to win from 12. അപ്പം എത്തും വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രഹരിക്കുമ്പോൾ they have got a field there, so 7 to win. Fox Fighters നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. But very tough situation gets complicated for them right now. ഉയർത്തിയടിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഒരൊറ്റ റണ്ണിൽ അവശേഷിക്കുമോ? രണ്ടാമത്തേതിനുള്ള കടുത്ത ശ്രമം വളരെ അനായാസം. couple of runs into the safe account ഇനി 2 ഓവറിൽ. 5 to win from 2 overs. 130 for 5 and 5 to win from 2 overs. 2 wickets apiece for Martin Baby and Prasoon. 1 for Niji Ismail, who started the proceedings. But after that, everyone else gone wicketless. Is coming in to bowl the penultimate over here. It will be the captain, Niji. ഏത് പന്തും അവസാന പന്തായാൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ലാത്ത തരത്തിലേക്ക് മത്സരത്തിൽ അധീശത്വം നിലനിർത്തുകയാണ് ഇവിടെ ഗൊറില്ല ഗ്ലൈഡേഴ്സ്. The scratched back. Neji straight into the hands of the fielder there. What a catch! Is it a match? That is quite unbelievable. Absolutely a ripper of a catch. Niji Ismail brings the breakthrough, courtesy for the architect, Martin
baby. Wow, boy. Tall man. But he jumps higher than an Uzbek army man can jump. Look like deposited into the hands. But that is quality. Who said it is amateur cricket? It is acrobatic cricket. 5 to win. Now the bowler, Neji Ismail, tries to put the batters under the hammer. Game on, ladies and gentlemen. Hang on. It's all margins and thrills here. The use of all the technical possibilities, you're checking it. Checking that if it's the steal of 2 runs. Let's wait and see. Sharik Muhammad is the man who got out. Steal, 2 runs. Wicket, 2 runs. Sambhava Bahulamaya Nadagiyata Niranya. ഒരു ത്രില്ലിംഗ് ഫിനിഷിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. പലരും ചിന്തിച്ചു കാണില്ല അവിടെ എന്തിനാണ് ഈ നോൺ സ്ട്രൈക്കർ ഇങ്ങനെ പാടുപെടുന്നതെന്ന്. വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ തന്നെ തിരികെ എത്തുന്നു. പിക്ചർ ബിബി ബാക്കി ഫുൾ ടോസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് എന്നേ എപ്പോഴേ തീർക്കേണ്ട കളിയാണ് അതെന്നും തിരികെ ഒരു വരവുണ്ട്. ബായ്. മത്സരം തൂക്കുന്നു ഗൊറില്ല ഗ്ലൈഡേഴ്സ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. Yes, that's the way to deal the things at the middle. The Orange Army marches on. And they took the 2 points quite comprehensively in the end. Putting the points on the board early on. And now we have a tiny little break. The next match will start at 2:30 sharp. Meantime, the people here on the rails, the media people can take the interviews at this moment.
അടുത്ത മത്സരം കളിക്കുന്ന രണ്ട് ടീമുകളുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക്. കൃത്യം 2:30 നെക്സ്റ്റ് മത്സരം. ഷാർപ്പ് 2:30 മാച്ച് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
Yes, the next match is Tiger in Turns versus Eagle Empires. It's toss time. Let's go for the toss. Very best. As it's a call, heads it is, and Harry have won the toss. And And Tiger in Turns won the toss and they elected to bat first. That's the news from the toss for the match number 3 of day 1. And we have the expert commentator, Mr. Lal, is joining me in the com box. Good afternoon, Lal. Thank you, Manu. It's a pleasure sitting here as we witness one of the prestigious tournaments happening here at St. Paul's Celebrity Ground, Kalamassery. And welcome everyone once again to Branch X CCF Premier League 2025, powered by Blue Tigers in association with Last Man Stands. And it's a wonderful day here. It's a sunny day and we have seen some spectacular matches already, 2 of them. And we are moving on to the last and final match of day 1. And it's between Targaryen Turns and Eagle Empires. And as we know, Manu, Targaryen Turns won the toss and elected to bat first. It's gonna be an electrifying match, that's for sure. And we have just witnessed a superb, stupendous match as well. The last one and the first one as well. So a big thanks to these wonderful sponsors, especially Branch X. Thank you so much, Branch X, as well as Blue Tigers, who have been always supporting us, you know, throughout the tournament, throughout the season actually. They have been a great supporters of CCF. And of course, this is a different, very different format here. Last man stands. So all the best both the sides. May I have Nihal here, please? Nihal of from Last Man Stands, could you please come to the commentary box? Here we have the umpires walking into the middle. And Samach and Jonas, the umpires, walking into the middle. We have Vinay Alex here. And match number 3 from day 1, Targaryen Turns versus Eagle Empires. Targaryen Turns won the toss and elected to bat first. And Eagle Empires, they will be fielding first. Both the batters are walking into the middle. The umpires are already there. Jonas and Samach to the starting umpires. And along with them is, of course, Vinay Alex and Prashov as well. And I have my co-commentator, as I mentioned before, as well, Manu. And of course, our internationally famous Prasan, as I always say, so a power-packed team here, officials. And don't forget, we have a wonderful commentator, IPL commentator, Muhammad Rafiq as well, who have delivered a stupendous commentary in the last 2 matches as well. He'll be joining us very soon, so stay tuned. 2 batters, Vijit and Rahul Subramanian. They are the batters in for Targaryen Turns. And all the best both the sides. It's gonna be a nail-biting finish for sure in the end, isn't it, Manu? Absolutely, but interesting thing is, this is the first time in this tournament a captain winning the toss and elected to bat first, because nowadays the batters, especially this game in favor of the batting side, especially for the batters, so it's much more easier to bat second. And if the target is, they have the target,
it's much more easier for the batters to cross the line. So I think it's an interesting decision from the captain. Let's see how they go about it. Of course, Manu, it's gonna be a brilliant match for sure. So as you were rightly mentioning, a team winning the toss and electing batting first, and that's a unique feature. And here we go. So Jan Mary Jan with the ball. Here we go with the first delivery. All set here for another starting match of this amazing tournament, CCF PL 2025 Season 1. Here we go. And all set here. It's Ajit Jan. We witness Vijay is on strike and Rahul Subramaniam is in an on-strike rant. All the best for the sides. Here we go for the first delivery. Oh, that's a white signal from the umpire. Yes, an extra to start with. Runs on the board. And Vijit and Rahul Subramanian, two prolific batters, two dynamic, explosive batters at the middle. That is a much better delivery. That is the line he has to bowl. That's what he's famous for, actually, you know, keeping the ball intact and within the line and length. That's where is really sound. Ajit Jan, Mary Jan. Bowling just outside the off stump, targeting the fourth, fifth stump line. Excellent one. That is what he is known for. He is a very disciplined bowler. Ajit Jan is the key. His job is to pick up the wickets early on for his side, and he normally do that. This time it's a wide again, Manu, and the intention is very clear. Keep it just outside your stump and get as much as possible. You know, what I meant to say is the dot balls, which plays a crucial role in this match, especially in this format. So 100 balls is the format, and it's a lot of different rules as well. Great delivery, great delivery. They're almost celebrating the Manu, and no, says the umpire. Definitely sends something there, the bowler, and that's the reason he was celebrating there. But careful eyes, eagle eyes of the umpire. That was a beauty from the bowler. Ajit Jan swings away from the right-hander, but I think umpire got it right on that occasion. Look at the desperation. He almost thought he is in the right spot. So it's 4 runs from the initial over for none. And here comes Indrajit with the ball. Indrajit Ramesh. സംഭവബഹുലമായിട്ടുള്ള മത്സരത്തിന് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. സെന്റ് പോൾസ് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ട്, കളമശ്ശേരി. Indrajit to Rahul Subramanian.
Up here and given. Wow! What a start! Not offering the shot, and that's an easy decision for the umpire. I don't know what the batter is thinking there. സുഹൃത്തുതയാർന്ന ഒരു പന്ത് ഇവിടെ ഒരു വിക്കറ്റിൽ കലാശിച്ചിരിക്കുന്നു. വളരെ മനോഹരമായ ആദ്യ പന്ത് തന്നെ അവിടെ ഒരു പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ദ്രജിത്ത്. നോക്കുക, ആ ഒരു പന്തിന്റെ ഇൻസ്വിംഗ് ഡെലിവറി കൃത്യമായി തന്നെ ലോക്ക് ആക്കിയിരിക്കുന്നു ബാറ്റർ എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. One of the quality deliveries we have seen in this tournament so far. Indrajit, you are a star. The ball is hard, and once it gets the swing, it's trouble for the batters. We saw that in the last over, one away, swings away from the right-hander. This one swings back into the right-hander. Keeps the batter guessing all the time. Number one departs, 4 for 1. മനോഹരമായ ഒരു പന്ത് തന്നെ അവിടെ. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് എന്ന് പറയട്ടെ രാഹുൽ സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു പന്തിൽ ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായ ഇൻസ്വിംഗ് ഡെലിവറീസ് എറിയാൻ മിടുക്കനാണ് ഇന്ദ്രജിത്ത് എന്നത് സ്പഷ്ടമാണ്. ആ ഒരു പന്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ അടുത്ത ബാറ്റർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. Sriraj, the bowler, in fact, is a very good bowler as well. He's a batter with a lot of quality. Indrajit to Sriraj. The 2 runs has been taken. This is what is important in this format. Doubles ഓടിയെടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്രവണത അത് വളരെയധികം ഒരു മത്സരത്തിലെ ഒരു ആധിപത്യം നേടിയെടുക്കാൻ ബാറ്റിംഗ് സൈഡിന് സാധിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ്. Nicely bowled. This bowler is swinging the ball into the right-hander, and if he has that ability to swing the ball away, then there comes the trouble, because that keeps the batter guessing. White signal from the umpire. Suraj എടുക്കുന്ന ഒരു റൺസ് നേടിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. വളരെ നല്ലൊരു ഫീൽഡിംഗ് കൂടി അവിടെ. ക്യാപ്റ്റൻ നിയാസിലേക്ക് പന്തെറിഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. വിജിത്തും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീരാജുമാണ് കളത്തിലുള്ളത്. 4 റൺസുകൾ ഇരുവരും സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 4 റൺസ് വീതം. Team total 8 for 1 from 1.4. A steady start by the team in green and yellow. Full toss delivery. Slashed away towards the backward point region. A good piece of footwork by the fielder. In the end, saved a couple of runs. And 2 runs to end over number 2, 10 for 1. So ആദ്യ 2 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 10 റൺസാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. ടാർഗറിയൻ ടേൺസ് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. വിജിത്തും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീരാജും CCF തന്നെ മിടുക്കരായ 2 ഓൾറൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കളത്തിൽ ബാറ്റുമായി ഉള്ളത് ടാർഗറിയൻ ടേൺസിന് വേണ്ടി. Oh, it's been keep on your wall and delivery that is from Ajijan, Erijan, Khubsurat Pariyon ki Jan. What a delivery that is. That was a stupendous delivery to dismiss Sriraj. Don't forget, he's one of the sharpest weapons Targaryen turns have, and this is how it has ended. This is a brilliant delivery, isn't it, Manu? Oh, that was simply sensational from Ajijan. Last over, we saw some glimpses of Ajijan's ability to swing the ball in both ways. This one just comes back into the right hander and just clip the biles off in a flash. That was a beauty, real beauty.
Number 2 walking back. Well, he was completely blind. He was going for a cross bat shot, completely locked again, and takes off the piles. Now look at the celebration from Ajit Jan. Deserves it. So here comes the brilliant batter, a versatile actor, John Kaipalil. He's in a brilliant form as well, Manu. I've been watching all his matches throughout the season. He is in his best form ever. And we can see on screen actually Hari Menon is a bit injured there. This is the kind of dedication you see from all the players. The CCF, it has stepped into another level now. That's a good news for all of us. Here comes Ajit Jan. Ajit Jan, a wide to welcome John Kaipalil. And in this format, the wide runs has been counted in the batter's account. That was a full toss delivery and a single taken. The fielders are on their toes and they are rushing to the side. 12 for 2 now from 2.2 fancy numbers on screen. Vijit is a silent, a dormant volcano, we can say. He may erupt any time. Another explosive shot up and over the infield. Will that go towards the boundary line? Yes, it does. Just kisses the rob. That is a teaser for the fielder. The runner who runs all the way from the long off region. Couldn't stop that one. Ball wins the race in the end. 4 more runs. 16 for 2 now. വളരെ അനായാസം തന്നെ ആ ഒരു ബൗണ്ടറി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഡീപ് എക്സ്ട്രാ കവർ റീജിയനിൽ മനോഹരമായ ആ ഒരു കവർ ഷോട്ടിലൂടെ, കവർ ഡ്രൈവിലൂടെ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ബോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ അജിത് ജാൻ, മേരി ജാൻ. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അവസാന പന്തിൽ ആ ഒരു ബാറ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റി നോക്കുക വിജിത്തിന്റെ. Over to the next delivery. Another excellent delivery. Another tiny little comeback from Ajit Jan. That is Ajit Jan is all about. His ability to come back. He's such a strong lad. He's such a character. He has got the ability as well. A wide Yorker this time, nicely negotiated by the batter. And a single to end over number 3, 17 for 2. There's also the 2 batters out. Rahul Subramaniam going for naught and Sriraj. Clean ball by Ajit Jan. It's more than a decent start by the bowlers. Yes, as I mentioned in the beginning, it's an interesting decision by the captain to bat first, because this format, even the shorter format, always favoring the batters. So let's see. They got the batters to follow. So let's see how they can cope up with the situation. The 2 wickets down. Vijit is still there at the crease. And John Kaipalil is a fantastic batter, as Lal just mentioned. And the batter who can dictate the terms at the middle with his sheer power. Indrajit Ramesh on the other hand. He has got the knack of picking up a wicket. Is that a chance? Yes, it does. Stealing the run. In the end, 2 runs. But a wicket falls in the form of the opener Vijit.
He is walking back. Indrajit Ramesh. He knows how to pick up the wickets. And he is doing it for the team Eagle Empires. 3 down. വളരെ മനോഹരമായ മറ്റൊരു ക്യാച്ച് കൂടി എടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വളരെ നല്ലൊരു വിക്കറ്റ് കൂടി നേടിയിരിക്കുന്നു ഇന്ദ്രജിത്ത്. രണ്ടാമത്തെ വിക്കറ്റാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഇന്നിംഗ്സിൽ നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നതും കരുത്തനായ വിജിത്തിന്റെ വിക്കറ്റ് തന്നെ പിഴുതെടുത്തിരിക്കുന്നു. നല്ലൊരു ക്യാച്ച് കൂടിയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുകയുണ്ടായി. സലീലിൽ നിന്നും 2 റൺസുകൾ സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 21-3. Here comes Hari Menon, the captain. അല്പം ഇൻജേർഡ് ആണ് അദ്ദേഹം എന്നറിയാം, എന്നാൽ പോലും മികച്ച രീതിയിൽ ബാറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. And once again the bowler welcomes the new batter with a wide. And Hari Menon is off the mark with that single. Because we are playing last man standing format here. Only 8 players aside. No power play, nothing. 100 balls format, 5 balls per over. So many interesting laws in this. മറ്റൊരു റൺസിനുള്ള ശ്രമം ഇവിടെ, എന്നാൽ ഒരു സിംഗിളുള്ള ശ്രമം കൂടി ഇവിടെ കൃത്യമായി ഓടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു. വളരെ നല്ലൊരു പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു അവസാന പന്തിൽ. 4 ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്നു. ഇവിടെ 4 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 24-3 എന്ന നിലയിൽ ടാർഗറിയൻ ടേൺസ്. ജോൺ കൈപ്പിള്ളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹരി മെനോനുമാണ് കളത്തിൽ ടാർഗറിയൻ ടേൺസിന് വേണ്ടി നിലവിലുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റഡ് സ്കോർ നോക്കുക, 120 ആണ് കാണിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും അതിൽ മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്യാനായിരിക്കും തീർച്ചയായും ടാർഗറിയൻ ടേൺസ് ശ്രമിക്കുക എന്നത് തീർച്ചയാണ്. കാരണം വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ ബാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടീം ഈഗിൾസും ഉണ്ട്, ഈഗിൾ എംപയേഴ്സ്. We can see the gorgeous Malavika Menon. തന്റെ ടീമിന് വേണ്ടി cheer ചെയ്യാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു. So thanks to all the celebrity honors as well as brand ambassadors of each and every team. Thank you for your stunning support. Here comes Sajid Jan, Mary Jan. I'll be bowling to John. And a big appeal. And appeal just try to stop the batter, I think. Otherwise it's nothing for that shot, because that one drifting down and it's too high. A lot of tricks nowadays. The batters, fielders, bowlers, everyone used to do. Yes, the laws, in fact, in this last man standing format, we have the wides has been given. It's been counted in the batter's column. And if you hit a ball in the air and you got out, still you can steal 2 runs. If you completed 2 runs, that is what just we witnessed in the previous over. So that is another change. Only 6 balls are allowed to bowl maximum in an over. That is another law. Then in the second extra ball, 3 runs will be given as a penalty runs. So നോക്കുക, ഇവിടെ നമുക്കറിയാം CCFിലെ ഓരോ ടീമിലും മികച്ച താരങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ അജിത് ജാനും ജോൺ കൈപ്പിലും ഒരേ ടീമിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഹരി മേനനും ഒരേ ടീമിൽ കളിക്കുന്ന താരങ്ങൾ കൂടിയാണ് കിങ് മേക്കേഴ്സിൽ. ഇവിടെ മുഖാമുഖം. വളരെ മികച്ചൊരു മറ്റൊരു പന്ത് കൂടി കടന്നു പോകുന്നു. 5 ഓവറുകൾ പിന്നിടുകയാണ്. 25-3 എന്ന നിലയിലാണ് നിലവിൽ ടാർഗറിയൻ ടേൺസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം മനു, അതായത് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും
പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് പോയിന്റ്സ് വ്യക്തമായി അറിയാം തമ്മിൽ എന്നതും ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിന്റെ ആ ഒരു മനോഹരതയെ കൂട്ടുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഇവിടെ അടുത്തതായി ബോൾ ചെയ്യാനെത്തുന്നു സലീൽ സലീം. നമുക്കറിയാം പ്രശസ്തനായ സിംഗർ ലേറ്റ് കണ്ണൂർ സലീം സാറിന്റെ മകൻ കൂടിയാണ്. And he is a brilliant singer and musician and a dancer as well. Salil, as a cricketer, is a brilliant all-rounder and is bowling to John Kaipalil. സമീപകാലത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് നല്ല മൂവീസ് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി ഇതര ഭാഷകളിലും. ജോൺ കൈപ്പള്ളിൽ Yes, they are. They are all the superstars on the screen, but here off the screen. Right now, that's what it matters most. Right now, John and Harry Menon, they have to move on. Right now, they are struggling. Excellent delivery. That is the line. They got the line pretty early, and they are keeping it pretty tight. Not giving an inch for the batters to free their arms. Execution, exactly what the doctor ordered there. Wow. That was another brilliance from Salil. And as you rightly mentioned, it's about concentrating on each and every delivery, and that's what exactly the bowlers are doing, whether it's Ajit Jan, Indrajit or Salil. Oh, that's another run finally. അവസാന 10 പന്തുകളിൽ ഒരു റൺസ് ആയിരുന്നു നേടിയത്. ഇവിടെ മറ്റൊരു സിംഗിൾ കൂടി നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു. In fact, 2 runs നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു. വോൾ ഫിസിയോ ടീമിനെ കാണാം, വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സേവനം നമുക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ചവെക്കുകയാണ് വോൾ ഫിസിയോ. താങ്ക് യു വോൾ ഫിസിയോ. മറ്റൊരു ക്ലാസിക് ഷോട്ട് കൂടി ഇവിടെ ലോങ് ഓഫ് റിച്ചിൽ നിന്നും ഫീൽഡർ കൃത്യമായി ഓടിയെത്തുന്നു. ഒരു സിംഗിൾ മാത്രമായി മാറുകയാണ്. ഇവിടെ വളരെ മനോഹരമായ മറ്റൊരു ഓവർ കൂടി ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സലീൽ സലീമിന്റെ മറ്റൊരു കൃത്യതയാർന്ന ഓവർ കൂടി. 6 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 28-3 എന്ന നിലയിലാണ് നിലവിൽ ടാർഗറിയൻ ടേൺസ്. ഇവിടെ ഒരു രക്ഷകൻ അവരുടെ ബാറ്റിംഗ് ലൈനപ്പിൽ അവതരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 2 മികടുക്കരായ ബാറ്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ജോൺ കൈപ്പള്ളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹരി മെനോൻ ക്യാപ്റ്റനും ജോൺ കൂടി ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഒരു കമാൻഡിംഗ് പൊസിഷനിലേക്ക് തന്റെ ടീമിനെ ടാർഗറിയൻ ടേൺസിനെ എത്തിക്കുമെന്ന് നോക്കി കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 3 വിക്കറ്റുകളാണ് ഇവിടെ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. കൃത്യതയാർന്ന ലൈൻ ആൻഡ് ലെങ്ത് വിടാതിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഓപ്പോസിഷൻ ടീം. ഈഗിൾ എംപയർസ് Excellent stuff. This is what the beauty of the cricket is all about. Yes, the game is turning into the batter's game all the time, but the bowlers, they had their role in every match if they put it right. Brilliant execution as always, Ajit Jan. Bowling to the field and keeping it tight all the time. And I really love the way the captain has set the field. There's a deep mid-wicket fielder, and you know exactly where the bowler is going to deliver, and the batter, wherever they are, really sound as well. That's what makes it a different story. And that's a classic shot once again into the deep point region. Nobin comes into the rescue mission, and that's just a single. Taken back to the keeper and skipper Niaz. The score will move on to 31 for 3. 6.3 ഓവറിൽ 31-3 നിലയിലാണ് ടാർഗറിയൻ ടേൺസ്. ഇവിടെ നല്ലൊരു രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു അല്ലേ മനു? Hits it high. I think that's one land safely, yes. That's in no man's land. 2 more runs.
that is poor cricket from the fielder there. Another single given away. അതിനൊരു ക്യാച്ചിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ലോങ് ബൗണ്ടറി ലൈനിൽ നിന്നും ഓടി വന്നെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം. എന്നാൽ 3 റൺസുകൾ ജോൺ കൈപ്പിളിലും ഹരി മെനനും കൂടി ഓടിയെടുത്തു വന്നത് തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത കൂടിയാണ്. ഇവിടെ 34 റൺസിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ടാർഗറിയൻ ടേൺസ്. മറ്റൊരു ഡിഫൻസീവ് ഷോട്ട്, നല്ലൊരു സിംഗിളിനുള്ള ശ്രമം, ഒരു റൺഔട്ടിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ റൺസിനുള്ള ആ ഒരു ശ്രമം കൂടി ഫലപ്രദമാകുകയാണ്. 2 റൺസുകൾ നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ബൗണ്ടറികൾ നേടാൻ സാധിക്കാത്തത് കൃത്യമായി അവർ സിംഗിളും ഡബിളും എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിളും എടുത്ത് ആ ഒരു കുറവിനെ തീർച്ചയായിട്ടും നികത്തുകയാണ്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. 36-3 എന്ന നിലയിലാണ് ടാർഗറിയൻ ടേൺസ്. ജോൺ കൈപ്പിൾ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 12 റൺസാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 7 ഓവറുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 36-3 എന്ന നിലയിൽ ടാർഗറിയൻ ടേൺസ്. Yes, a touch expensive in Ajit Jan standards. He given away 8 runs. So that was it. After 7:36 for 3, still Eagles they are in total control at the middle. Right now, John Kuipel 12 from 16 and Harry Menon 6 from 5. And the projected score looks like 103. So let's see how much runs they can score from now on. തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ 103 റൺസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പ്രൊജക്റ്റഡ് സ്കോർ ആയി കാണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിയാം. കാരണം ടാർഗറിയൻ ടേൺസിന്റെ ബാറ്റേഴ്സ് കരുത്തുറ്റ ബാറ്റിംഗ് ലൈനപ്പ് ഉള്ള ടീം കൂടിയാണ്. ടീം ലൈനപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം. ക്യാപ്റ്റൻ ഹരി മെനോൻ, രാഹുൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ, വിജിത് എ, ശ്രീരാജസൻ, ജോൺ കൈപ്പിളിൽ, സിദ്ധി വിനായക്, ശിവപ്രസാദ്, ആദിത്യൻ സി, ഒപ്പം തന്നെ അഖിൽ വേണു, വികാസ് ഭദ്ര. ഈഗിൾ എംപയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ നിയാസ്, നോബിൻ വി, അരുൺ മാഞ്ഞാലി, സലീൽ to Hari, a single into the deep point region. So much players of Eagle Empires: Indrajit, Arun Manyali, Sijuwilson, the star, Shajesh, Ajit Jan, Salil, Shinu, Shibu, and Akhil. I think on paper the team Eagle Empires looks very strong, but what matters is the performance at the middle. Two versatile actors right now in the middle for Targaryen turns. Hari Menon, the captain, and the Superman, John Kuipel. It's really powerful. Yet to see his monster sixes. And it's time to flex the muscles of that big man. John Kuipel is more than capable of hitting some big ones. So Manu, എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, CCFന്റെ ഒരു വലിയൊരു ചുവടുവെപ്പ് തന്നെയാണ് CCF PL 2025. വളരെ സംഭവ ബഹുലമായി തന്നെ ഇവിടെ സെന്റ് പോൾസ് സെലിബ്രിറ്റി ഗ്രൗണ്ടിൽ നടത്തപ്പെടുകയാണ്. 12 ഫ്രാഞ്ചൈസീസ് ഉള്ള ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ആദ്യ ദിനത്തിലെ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെ മത്സരമാണ് നമ്മൾ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ടീമുകളും വളരെയധികം പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മത്സരത്തെ, ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിനെ സമീപിച്ചത് എന്നുകൂടി നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം. Yes, I agree that that's effort from the CCF Fraternity and the organizers. So after the completion of 8 overs, it's 39 for 3. That's a brilliant over again from Salim. So boundaries നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ കുറേ പന്തുകളായിട്ട്. പക്ഷെ അത് ആ ഒരു കുറവ് നികത്തുന്നത് ഇവിടെ 2 ബാറ്റേഴ്സും
Yes, they are batting beautifully at the middle. These two batters, sensible batting at the moment from Harry Menon and John Kaipalil. Arun Manali, another top class operator. Oh, Nobin Varghese, such a safe pair of hands, and the outfield missed an absolute sitter. Is right under the sun, and that's the reason he has missed it. Is someone who never misses. Nobin Varghese, who is one of the fine all-rounders in CCF itself, and that was free hands from Hari Menon. He just advances, misjudged it, completely misjudged it, and it was under the sun as well. That's the reason he's dropped it. A kind of rapid shot this time, even straighter one towards the extra cover region. But 2 more runs. The fielder does quite well on that occasion. Well, look at the replay here. It's a good save as well, if I'm not wrong. That was very close as well. Oh. Very close, tantalizingly close from the fielder. Arun Manali, talking about him, is the finest all-rounders in CCF. One of the best. 150 runs plus നേടിയ ഏക താരം കൂടി അദ്ദേഹമാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. With the bat is a monster, and with the ball is a perfectionist. Look at that. And we have Hari Menon doing everything possible in the middle. He's got 6 stitches on his forehead. And still doing his best. I agree that one of the finest all-rounders in the circuit. Over here, Arun Manali in operation, and the one who drops that catch, Nobin Varghese, another top-class all-rounder. And we have Ajit Chan, 3 superb all-rounders for the team Eagle Empires. And that's dot ball to end over number 9, 45 for 3. This is an impressive job done by Eagle Empire so far. They have been very much particular on the line and length, and so far they have restricted the strong batting lineup of Targaryen Tones from scoring a biggie on the screen. It's 45 for 3 now. It's almost a runnable situation as of now. They need boundaries and sixes now, and they look at the projected score now. It's 100, and Salil back in action. Yes, this is a 100-ball tournament, so the projected score looks like 100. Won't be enough for the team Targaryen Turns. I think at least 140 is the bare minimum they are targeting from now on. Wickets in hand, set batters at the middle. They have to shift the gears. അത്യന്തം ആവേശഭരിതമായ ഒരു മത്സരം തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. We have here on screen is Hari Menon, and of course Salil Salim. തന്ത്രപരമായ പ്ലാനിങ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എല്ലാ ടീമിനും കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് ഉണ്ട്, കോച്ചുകളുണ്ട്. ഒരു പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ കോച്ചുമാരുടെയൊക്കെ തന്നെ ആ ഒരു പ്ലാനിങ് ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായി അവലംബിക്കുകയാണ് ഓരോ പ്ലെയറും എന്നതും CCFൻ്റെ ഈ ഒരു മാറ്റം എടുത്തു പറയണം. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റം. അതിന് സാരഥികളായിട്ടുള്ള അനിൽ തോമസ് പ്രസിഡന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറി ശ്ലീപ ചേട്ടൻ, അതുപോലെ തന്നെ ട്രഷറർ സുദീപേട്ടൻ, ഇവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് വലിയൊരു റോളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന സെക്രട്ടറി ശ്രീ സജി സുരേന്ദ്രൻ. ഇവിടെ മനോഹരമായ ഒരു പന്ത് കൂടി എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സലീൽ സലിം ഒൻപത് പോയിന്റ് 3 ഓവറിൽ 47-3 എന്ന നിലയിലാണ് നിലവിൽ ടാർഗറിയൻ ടോൺസ്. ഇവിടെ ജോൺ കൈപ്പിളിൽ 15 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു. ഹരി മെനോൻ 14. സ്ഫോടനാത്മകമായ ബാറ്റിംഗ് കാഴ്ചവെക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ബാറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് നിലവിൽ നിലകൊള്ളുന്നത് ടാർഗറിയൻ ടോൺസിന് വേണ്ടി. പക്ഷേ വളരെ മനോഹരമായ ലൈൻ ആൻഡ് ലെങ്ത് കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ
ഈഗിൾ എംപയേഴ്സിന്റെ ബോളേഴ്സ് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. മറ്റൊരു സിംഗിൾ കൂടി നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു. Yes, as you mentioned in the beginning, the practice sessions, the practice matches these teams played, they have to know more about the format, know more about the rules and regulations. And I'm sure they're very much aware of that. Meantime, here, cuts it powerfully towards the backward point. Ajit Jan is there to stop that one. End of 10. Half a stage of the first innings. 49 for 3. സോ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് 10 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 149 എന്ന നിലയിൽ 10 റൺസ് പെർ ഓവർ നേടാൻ സാധിച്ചാൽ ടാർഗറിയൻ ടേൺസിന് 149 എന്ന പ്രൊജക്റ്റഡ് സ്കോറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചേക്കും. പക്ഷേ നിലവിൽ പ്രൊജക്റ്റഡ് സ്കോർ 98 ആണ്. സോ നമ്മോടൊപ്പം കമന്ററി ബോക്സിൽ ചേരുകയാണ് കിങ് ഓഫ് കമന്ററി ഇൻ കേരള എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാക്ഷാൽ റഫീഖ് മുഹമ്മദ്. വളരെ നല്ലൊരു കമന്റേറ്റർ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആ ഒരു റീപ്ലേ നോക്കുക, വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ പന്തെറിയുന്നു. ഇവിടെ ഈഗിൾ എംപയേഴ്സിന്റെ ബോളേഴ്സ് കൃത്യമായി വിക്കറ്റുകൾ കൃത്യമായ സെഷൻസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അജിത് ജാൻ മേരി ജാന്റെ ആ ഒരു ആഘോഷം നോക്കുക റീപ്ലേയിൽ. ഫസ്റ്റ് ഇതുവരെ ഉള്ള മത്സരത്തിന്റെ ആ ഒരു വളരെ മനോഹരമായ മറ്റു ഷോട്ടുകളൊക്കെ ഉതിർക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ക്യാച്ച് എടുക്കുകയായിരുന്നു. ആ ഒരു അപ്പീലും ഒരു ലെഗ് സ്റ്റമ്പിന് പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു സലീലിന്റെ വളരെ നല്ലൊരു അപ്പീൽ. എന്നാൽ അതിലും വളരെ നല്ലൊരു അമ്പയറിംഗ് കൂടി നമുക്ക് കാണാം. എന്നാൽ ബാക്ക് ടു ദി കമന്റേറ്റർ മുഹമ്മദ് റഫീഖ്. IPL കമന്റേറ്റർ ആണ്, മാത്രമല്ല 18 വർഷത്തെ കമന്ററി പരിചയം. അത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല എന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വെൽക്കം വൺസ് അഗെയിൻ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് റഫീഖ്. Good afternoon, everyone. Thank you, Laljesh. I'm really impressed the pace you are picking in the commentary and master of ceremony, doctor by profession, now full-time anchor, absolute star. Into the 11th over here. 49 for 3. After a long gap, Laljesh joins in the box. Love to see it. That's 50 up moment for the batting team. Of course, Rafi, and in between, that's a brilliant shot from Hari Menon into the deep mid-wicket region, has found boundaries, as I mentioned before as well. These batters, they have a high level of potential, and now they are converting it into boundaries, and yet to see some gigantic sixes from their bat. As we all know, the hitting ability Hari Menon has got. Now he started pressing his foot on the accelerator. This time it's been played towards the offside. As fielder, we all know everyone's standing as sweepers. There is no inside circle or inside fielders in this format because just 6 players are outside of wicket keeper and the bowler. And with this opportunity, let me ask you a question, Laljesh. Which one is better, Com or MC? I will definitely come back to that. And the ball was in the air. And they have stolen a single there. A good question. I remember, coming back to your question, I started commentary back in Bangalore. We were together for the Sigma tournament of the garments industry. And after that, since then, I was fortunate to do some commentary work. And in between, there's a chance. It has been dropped here. Catches will matches, and look at the scenario right now. It's a run out, and they have got a wicket here. എണ്ണയിൽ പോയാൽ അത് പിന്നാക്കിലെടുക്കും. അതാണ് ഈഗിൾ എംപയേഴ്സ്. Dropped a catch, but they have got a wicket in the form of an out. Hari Menon is on his way back. The captain walks back in the form of a tame dismissal.
സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് റഫി അതിനുശേഷം ഒരുപാട് കമൻട്രി വർക്കുകൾ തേടിയെത്തി. പക്ഷേ താങ്കളുടെ ആ ഒരു തുടക്കം തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളുടെ ആ ഒരു കമൻട്രി വർക്കുകൾ കണ്ടിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഒരുപാട് കമൻറ്റേറ്റേഴ്സ് കേരളത്തിൽ താങ്കളുടെ ഈ ഒരു കമൻട്രിയിലൂടെ ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് ടു യു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് MC വർക്ക് ഇറ്റ്സ് ഈസി ആക്ച്വലി കമ്പയർഡ് ടു കമൻട്രി. കമൻട്രി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടാണ് രാവിലെ മുതലല്ലേ, നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ MC വർക്കിൽ അതിലും കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോർഡിനേഷൻ കൃത്യമായി വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് പാഷൻ. നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതും പാഷനിലൂടെ തന്നെയാണ്. So coming back to the match, 10.4 overs, 56 for 4. That's on the screen. And the word comes into my mind when I talk about Laljish. You are Mr. Prudent. It's Sijuwilson, the new man, comes in. Thank you so much, Rafi. And it's a wide signal from umpire Samarch. Just a quicker one from Shachesh Palluruthi. And that's the end of the over as well. 11 overs gone, 59 for 4. Second wide ആണ് LMS നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത്. ഒരു വൈഡ് മാത്രമേ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്. രണ്ടാമത്തെ വൈഡിനെ 3 റൺസ് പെനാൽറ്റിയോടെ ഓവർ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അങ്ങനെ 11 ഓവറുകളിൽ നിന്ന് 59 റൺസുമായി ഈഗിൾ എംപയർസിനെതിരെ ടോസ് വിജയിച്ച് ബാറ്റിംഗ് തീരുമാനിച്ച ടാർഗേറിയൻ ടേൺസ് ഒരു വലിയ ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ച. മറ്റൊരു ഷോട്ട് കൂടി, എന്നാൽ അവിടെ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ബൗണ്ടറിയിൽ കലാശിക്കുന്നു. നല്ലൊരു ഫീൽഡിംഗ് എഫേർട്ട് കൂടി അവിടെ ഫീൽഡറിന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ബൗണ്ടറി കൃത്യമായ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ബൗണ്ടറി നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു ബാറ്റർ ജോൺ കൈപ്പിളിൽ. വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ് ടാർഗേറിയൻ ടേൺസിന്റെ ഡഗ്ഔട്ട് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയട്ടെ, നായകൻ എന്ന പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പരിപാടിയിലൂടെ ഫേമസ് ആയ വ്യക്തി കൂടിയാണ് സിദ്ധിവിനായക്. ഇവിടെ ജോൺ കൈപ്പിളിനോടൊപ്പം ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടാർഗേറിയൻ ടേൺസിന് വേണ്ടി. മറ്റൊരു സിംഗിൾ കൂടി നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ കൂടെ നിരന്തരം സമ്പർക്കത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ലാൽജിഷ് കമന്ററി ബോക്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ചാം. റിയലി എൻജോയ്ഡ് യുവർ ഫസ്റ്റ് 10 overs from the VIP launch there. You guys are amazing. Talking about the stamina the players have got, we don't even think they are amateurs. We are not even thinking they are the stars. What a stamina, what an energy they have got. Playing 200 balls in the mid-hot sunlight is not easy. Yes, Rafi, what you mentioned is absolutely correct. There is a lot of preparation behind this effort. And being a player of one of the teams, I know it very well. In between, that's a classic shot from Siddhivinayak, joining the party in style. And 4 more runs at it. മികച്ചൊരു ഷോട്ട്, ഒരു ഡെഫ് ടച്ച് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ആ പന്തിനെ ലേറ്റായി ഒരു ടച്ച് ചെയ്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് അനായാസം ഫീൽഡേഴ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് ആ പന്തിനെ പായിക്കുമ്പോൾ മികവുറ്റ ബാറ്റിംഗ് എന്ന് തന്നെ പറയണം. കാണാം നമുക്ക് അവസാന നിമിഷം. Another one, just like the other one. Where does it go? Stand early back for the second. ഒരൽപ്പം സ്ലോ ഔട്ട് ഫീൽഡ് ഈ അവസരത്തിൽ കാണുന്നു. ചെറിയ പേസ്, അതിൽ വലിയ ഷോട്ട് തന്നെ വേണം ബൗണ്ടറീസ് എത്താൻ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സോഫ്റ്റ് ടച്ച് അതായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത്. അതിന് മുൻപുള്ള പന്തിനെ അതിലും ആ ഒരു പേസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബൗണ്ടറി നേടുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇത്തവണ ഒരു സിംഗിൾ മാത്രം. It was a double actually, and now it's a single. മറ്റൊരു റൺസ് കൂടി നേടിയെത്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അജിത് ജാൻ ഓടിയെത്തിരിക്കുന്നു റെസ്ക്യൂ മിഷനായി. മറ്റൊരു സിംഗിൾ കൂടി നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 12 ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്നു. 71-4 എന്ന നിലയിലാണ് ടാർഗേറിയൻ ടേൺസ്. ഇവിടെ എത്തുന്നു ശ്യാം കുറുപ്പ്, വെൽക്കം. So after the completion of 12 overs, it's 71 for 4. നിലവിലെ പ്രൊജക്റ്റഡ് സ്കോർ റഫി 118 ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപകടകാരികളായ ബാറ്റേഴ്സ് ഉള്ളൊരു ടീം കൂടിയാണ് ടാർഗേറിയൻ ടേൺസ്. എന്നാൽ ഈഗിൾ എംപയർസ് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഫീൽഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പന്തിന്റെ ലൈൻ ആൻഡ് ലെങ്ത് വളരെ വളരെ അക്യുറേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ, അല്ലേ?
തീർച്ചയായിട്ടും അതുതന്നെയാണ്. 134-ഉം 135-ഉമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 2 ഇന്നിങ്സുകളിലെ ഫസ്റ്റ് ഇന്നിങ്സ് സ്കോർ. അവിടെ ഒരു ഫീൽഡറെ അനിവാര്യമാക്കി നിർത്തേണ്ട സമയമായി എന്നാണ് സിദ്ധിവിനായക് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഒരു 4 കണ്ടു, 2 കണ്ടു, ഇപ്പോൾ 1. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു മൊമെന്റം തിരികെ ലഭിച്ച പ്രതീതിയാണ്. ബട്ട് പ്രൊജക്റ്റഡ് സ്കോർ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് കൂടി വീണിരിക്കുന്നു ഇവിടെ. ജോൺ കൈപ്പലിൽ 22 റൺസ് നേടിയ ജോൺ കൈപ്പലിന്റെ വിക്കറ്റാണ് ഇവിടെ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. ടാർഗേറിയൻ ടേൺസിന് വളരെ നല്ലൊരു പന്തെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഷാജേഷ് പലടുത്തിയ പോലെ കൃത്യമായ കളക്ഷൻ കൂടി അവിടെ കീപ്പർ ആൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ നിയാസിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാണാം. ടാർഗേറിയൻ ടേൺസിന്റെ ഓരോ അമ്പുകളെയും ഇവിടെ മുനയോടിക്കുകയാണ്. ഈഗിൾ എംപയേഴ്സിന്റെ കൃത്യതയാർന്ന ബോളിംഗ് ലൈനപ്പ് ഒരു അല്പം വൈഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ജോൺ കൈപ്പള്ളിൽ അവിടെ ഒരു ഷോട്ട് ഉതിർക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ നിയാസ് ഇസ്മയിൽ എന്ന കരുത്തനായ മിടുക്കനായ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ കം സ്കിപ്പറിന്റെ, അതായത് CCFലെ ധോണി എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ എത്തുകയാണ്. ജോൺ കൈപ്പള്ളിൽ റിട്ടേൺസ് ആഫ്റ്റർ എ ഫാബുലസ് ഷോ. ശിവപ്രസാദ് is the new man coming in. ഒന്ന് ട്രാക്കിലേക്ക് വന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചപ്പോൾ പിടിച്ച് വലിച്ച് താഴെയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈഗിൾ എംപയേഴ്സ്. First ball, some shout. No, says the umpire. ശിവപ്രസാദ് കാലത്തിന് മുന്നേ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ കൂടിയാണ് ശിവപ്രസാദ്. Whenever he comes in front of the camera on his YouTube or Insta channels, you can find a ball in his hand. Just like Yasser Arafat got an olive in his hand. And not only that, Rafi. Oh, there was a chance for sure for a return catch just short of him. And not only that, he's a phenomenal cricketer as well, Shiva Prasad. So all eyes on these two batters in the middle, Siddhivinayak and Shiva Prasad. And let's see what's going to happen. But Shajesh Pallurthi is doing a great job in the middle. Last ball. Now it's in the air. There's a fielder. Salil comes in and takes him. Is there a chance? That is 2 wickets or what? Out and out. Oh my word. കളി കണ്ടു നിന്നവരുടെ കിളിവാറിയ നിമിഷം. സെയിം ഹാപ്പൻ ഫോർ ദ ബാറ്റേഴ്സ്. എന്താ ഇവിടെ ഉണ്ടായേ? That was another one. That's a speciality. നമുക്കറിയാം LMSന്റെ റൂൾസ് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലും അത് ഏതാണ്ട് ഇതേ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ മാർട്ടിൻ വേബി ഒരു ക്യാച്ച് എടുക്കുന്നു. അത് കൃത്യമായി എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയട്ടെ, അവിടെ അവസാന പന്തിൽ അരൂഗോബായിരുന്നു ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതായത് 50 അടിച്ചു റിട്ടയർ ആയ ബാറ്റർ. ആ ഒരു പന്തിൽ ഓപ്പോസിഷൻ ടീമിന് ആ ഒരു വിക്കറ്റ് റൺ ഔട്ടിന്റെ രൂപത്തിൽ നേടാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മാൻ, അതായത് റിട്ടയർഡ് ആയ ബാറ്ററിന് പോലും വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായേനെ എന്നൊരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ റൂൾസ് കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് അതെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം LMSൽ ഈ ഒരു വിക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നഷ്ടമായത്. ഒരു ക്യാച്ച് എടുക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് നോൺ സ്ട്രൈക്കറുള്ള ബാറ്റർ തന്റെ ഹോമിൽ എത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വിക്കറ്റ്. 2 വിക്കറ്റുകൾ പൊടുന്നതിന് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ബാറ്റിംഗ് സൈഡിന് ടാർഗേറിയൻ ടേൺസ് lost 7 wickets and here comes the last man stands. ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരൽപ്പം നിരാശയിലാണെങ്കിലും വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ നല്ലൊരു കണ്ടന്റ് കിട്ടിയ പ്രതീതിയിലായിരിക്കും ശിവപ്രസാദ്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ കളത്തിലുള്ളത് ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖറാണ്. വളരെ മികച്ച ഒരു ഫിലിം മേക്കർ കൂടിയാണ് ആദിത്യൻ. ഇവിടെ ജാഗ്രത മാത്രം പോരാ, ഭയം കൂടി വേണം ലാൽജിഷ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ്, ലാസ്റ്റ് മാൻ ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിംഗിൾ, 3, ട്രിപ്പിൾ, 5 റൺസ് ഇതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഡബിൾസ്, ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് സിക്സസ് മാത്രം.
വലിയ ഷോട്ടിനുള്ള ശ്രമം. ഏകാന്ത നാടകം അരങ്ങേറുകയാണ് ഇവിടെ ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖർ. ഇനിയുള്ള പന്തുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം. The floor is yours, man. ഷോട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ റൺസിനുള്ള ശ്രമം അവിടെ ഉണ്ടാകുമോ? കാത്തിരുത്ത് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ റൺസിനുള്ള ശ്രമം ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ നിമിഷം, എന്നാൽ ബാറ്ററിന്റെ ദേഹത്ത് തട്ടി അകന്നു പോവുകയാണ്. ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനൽ ഓർമ്മ വന്നു റഫീഖ്. Ben Stokes, you can never do that, Ben Stokes. Oh my word, feel for New Zealand 2019. My word. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരുടെയും മൈൻഡിൽ ആ ഒരു വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ഓട്ട മത്സരം പൊട്ടറ്റോ റേസ് പോലെയാണ് നമുക്ക് പ്രതീതിയായി നമ്മൾ ഒരു പ്രതീതിയാണ് അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഫാന്റാസ്റ്റിക്. തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു ബെൻ സ്റ്റോക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ആദിത്യ ചന്ദ്രശേഖർ ഈസ് എ ബ്രില്യന്റ് ബോളർ, മാർക്ക് മൈ വേർഡ്സ് റഫി. ഒപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു ഫിലിം മേക്കർ കൂടിയാണ്. എങ്കിലും ഒരു കടം വീട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു നോബിയും വർഗീസിന്, പക്ഷെ അത് ഈ ഓവറിലും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഒരു ക്യാച്ച് ഡ്രോപ്പിനുള്ളത് അങ്ങനെയൊന്ന് സംഭവിച്ചാൽ ഇവിടെ തീരും. കാത്തിരിക്കാം നമുക്ക്. താരപരിവേശം സമ്മേളിക്കുന്ന CCFന്റെ 2025 പ്രീമിയർ ലീഗ്. ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ വന്ന് ആദ്യത്തെ ഷോ അങ്ങ് സ്റ്റീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ പൃഥ്വിരാജ് താരമായി മാറിയ ആദ്യ മത്സരം. രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ഫോക്സിന്റെ ഫൈറ്റ് അതിജീവിച്ച ഗൊറില്ല ഉയർത്തിയടിക്കുകയാണ്. Oh, there's a chance of one. I think that will raise away for 4. Magnificent shot from Adityan Chandrasekhar. That's a boundary. 78 സ്കോർ എത്തുകയാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾക്ക് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാം, അല്ലേ? തീർച്ചയായും ആ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് കൂടി നോക്കുക. ഇവിടെ ആദ്യത്തിൽ നിന്നൊരു ബൗണ്ടറിക്കുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു. ഡീപ്പ് വേക്കൻ ഫൈൻ ലെഗിലേക്ക് ഷോട്ട് എടുക്കാനുള്ള ശ്രമം, എന്നാൽ ഒരു വൈറ്റ് സിഗ്നലായി മാറുകയാണ്. ഒരു പേസ് ഡെലിവറി വരികയായിരുന്നു അവിടെ. ഷാജേഷ് പള്ളുരുത്തി പറഞ്ഞത് ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ മൂവീസിനെ കുറിച്ച് കൂടിയാണ്. എങ്കിലും ചന്ദ്രിക എന്ന മൂവി 2023 റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. വിജയ് ബാബു ആയിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ. ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറിംഗ് surajvenjaramoodu, ബേസിൽ ജോസഫ്, സൈജു കുറുപ്പ് തുടങ്ങിയ നിരഞ്ജൻ അനൂപ് തുടങ്ങിയ ഒരു വലിയൊരു താരനിര തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തുകയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖർ. അതാണ് അതിന്റെ ഭംഗി. ദാറ്റ്സ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് LMS. ഷോട്ട് ആ പകുതി ദൂരം എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ 20 + 20 40 മീറ്റർ ഓടണം എന്നൊരു ചിന്ത ബാറ്ററുടെ മൈൻഡിലെത്തുമ്പോൾ നോ, തിരിച്ചു പോയേക്കാം. ദാറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടി. 1-2 ദിവസം കഴിയുമല്ലോ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട്. Could you believe it? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ no, I'm not talking about it. ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് ഒരു തിരിയാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. That was amazing. കാരണം ഈ ഒരു അണ്ടർ പ്രഷർ സിറ്റുവേഷനിലും പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് അത് കൈമുതലാക്കുന്ന ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ ആ ഒരു ധൈര്യത്തെ പ്രശംസിച്ച് മതിയാകും. 85-7 എന്ന നിലയിലാണ് നിലവിൽ ടാർഗറിയൻ ടേൺസ്. ഡഗ്ലസ് മെറിലിയർ. ഓ മാൻ, ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ്. ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചിടെ, അതായത് ആദ്യത്തെ രാവിലത്തെ മത്സരത്തിൽ സുബിൻ മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹം ഇതുപോലുള്ള മികച്ചൊരു ഇന്നിങ്സ് കളിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്ന ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് അത് ആദിത്യൻ തന്നെയാണ്. നോക്കുക, ഡഗ്ലസ് മെറില്ലർ, അതുപോലെ AB ഡിവിലിയേഴ്സ്, നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്കൈ, ഒരുപാട് പേരുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിവരികയാണ് റഫീഖ്.
ദിൽഷനെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല. തിലകരത്നെ ദിൽഷൻ. യെസ്, വല്ലാത്തൊരു സ്കൂപ്പ്. വലിയൊരു ടാർഗറ്റിലേക്ക് ടീമിനെ എത്തിക്കുകയാണ്. And it's Indrajit's scoop now. He has been squashed by Adityan. So വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ആദിത്യൻ. ഇന്ദ്രജിത്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബോൾ ചെയ്തൊരു താരമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കുഴപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആദിത്യൻ. ഒരു ശൂന്യത നോൺ സ്ട്രൈക്കിംഗ് എൻഡിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ആവുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ രണ്ട് ബാറ്റേഴ്സ് ആർക്ക് പോയി ഇങ്ങനെ കൈമുട്ടും ഒരു ബൗണ്ടറി അടിച്ചിട്ട്. We have the wonderful vijayyesudas. Welcome, bro. And thank you for all the support. It has been played aerially. And 1-2, it has been dropped again. He's coming for the second one. Will it be a run out or not? He has made it. And this is Adityan doing everything possible here, making the impossible a possibility and running hard, converting it into 2 runs. പ്രഷർ പവറാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇവിടെ ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖർ. കളി വാറായിരിക്കുകയാണ്. ഏത് മൂഡിൽ അൽജിഷ്? പൊള്ളി മൂഡില്. Absolutely, Rafiq. സോ നോക്കുക, ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് റഫീ. കാരണം 2 റൺസ് ഓടി എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് കൃത്യമായി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ശ്രമത്തിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങുകയായിരുന്നു ആദിത്യൻ. 17 റൺസുകൾ നേടിയിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു അറ്റംപ്റ്റ് കൂടി അവിടെ നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖർ, താങ്കൾ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു CCFലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോട്ടുകൾ അധികം ആരും കളിക്കാറില്ല. വളരെ ചങ്കൂറ്റത്ത് കൂടി, ആ ഒരു ചങ്കൂറ്റം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ മികച്ചൊരു ഡയറക്ടർ കൂടിയാക്കുന്നത് എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തോട്ടെ. No, there is no chance for 2. ആ റിവേഴ്സ് ഹിറ്റിന്റെ മനോഹാരിത, പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കിൽ നിന്ന് വെടിയുതിർത്ത പ്രതീതിയായിരുന്നു ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒന്നടങ്കം. ഉറങ്ങിക്കിടന്ന നല്ല ഫുഡൊക്കെ അടിച്ച് ഇരിക്കുകയായിരുന്നവരെല്ലാം ഒന്ന് എണീറ്റ നിമിഷം. മറ്റൊരു അറ്റംപ്റ്റ് കൂടി, എന്നാൽ കടന്നു പോകുന്നു. ആ ഒരു കോൺടാക്ട് വരുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇത്തവണ 16 ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്നു. 89-7. ആദിത്യ ചന്ദ്രശേഖർ, the last man stands and he has scored 17 runs from just 16 balls, I should say. And look at the dugout of Targaryen Tones. Captain Hari Menon, അതുപോലെ തന്നെ രാഹുൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ. വളരെ മികച്ച ഒരു താരനിര തന്നെ അവർക്കുണ്ട്. സിദ്ധി വിനായക്. And here comes സലീം. എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ഈഗിൾ എംപയേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു ബോളിങ്ങിലെ കൃത്യത തന്നെയാണ് റഫീ. കാരണം മാത്രമല്ല ഫീൽഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിയാസ് ഇസ്മായിലിന്റെ ഫീൽഡ് സെറ്റും ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ, വ്യത്യസ്തമായ ഫോർമാറ്റിൽ എത്രത്തോളം അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഫീൽഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഫീൽഡേഴ്സ് അതിനൊത്തു തന്നെ ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ പ്രിപ്പറേഷൻ, ഹോംവർക്ക് ടൂർണമെന്റ് ഓണാക്കി തന്നെ നിർത്താനുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ റിയാസിന്റെ ശ്രമം ഫലം കാണുന്ന കാഴ്ച. വാവ്, ഒരു റൺ ഓടിയെടുക്കുകയാണ്. കുടുങ്ങി തീർന്നു. മൈൻഡിൽ up goes the finger. Oh my word, that's the end of it. 90-89 അവസാനിക്കുകയാണ്. ടോസ് വിജയിച്ച് ബാറ്റിംഗ് തീരുമാനിച്ച ക്യാപ്റ്റന്റെ തീരുമാനം മറ്റൊരു ദിശയിലൂടെ പാളം തെറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു. കാത്തിരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിൽ എന്താ അത്ഭുതമാണ് ഇതേ ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖർ അടങ്ങുന്ന ബോളിംഗ് നിരക്ക് കാണിക്കാനാവുക എന്നത്. അങ്ങനെ 8 ബാറ്റേഴ്സും മടങ്ങി 89 റൺസിൽ കെട്ടി ചുരുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈഗിൾ എംപയേഴ്സ്. ടാർഗാരിയൻ ടേൺസ് ടാർഗറ്റായി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 90 ഫോർ ദ ടീം ഈഗിൾ എംപയേഴ്സ് ഫ്രം ദി അലോട്ടഡ് 20 overs. ഒരു ഹീറോയിക് ഇന്നിംഗ്സ് തന്നെ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നു ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖർ എന്ന മിടുക്കനായ ഈ ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മിടുക്ക് നമ്മൾ ബോളിങ്ങിൽ ഒരു പലതവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. എന്നാൽ ബാറ്റിങ്ങിൽ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്തി
താനൊരു ഹീറോ ആണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖർ. ഇവിടെ പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി, ഇവരുടെ ഈഗിൾ എംപയേഴ്സിന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യം കൂടിയാണ്. കേവലം 89 റൺസ് എന്ന ഒരു ചുരുങ്ങിയ ടാർഗറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ടാർഗറിയൻസിനെ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മത്സരം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ടാർഗറിയൻ ടേൺസിനും വളരെ മികച്ച കരുത്തുറ്റ ബോളിംഗ് ലൈനപ്പ് ഉണ്ട് എന്നത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. So it's gonna be a brilliant match. We'll be back to the second innings very soon, isn't it, Rafi? തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരികെ എത്താം. All physio expert physiotherapists will be available, equipped with electrotherapy modalities and advanced technologies such as taping and myofascial release. Each team will be also assigned a dedicated physiotherapist. So ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ബ്രാഞ്ച് എക്സ് CCF Premier League 2025 powered by Blue Tigers. एक घंटे के अंदर खत्म हुआ भाई.
Time for the second innings. 100 balls, 90 to win. 20 over, 100 പന്തുകൾ 90 വിജയിക്കാൻ. ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ചേസിംഗ് ടാർഗറ്റ് ആണ്. മിസ്റ്റർ ടാർഗാരിയൻ ടേൺസ് ഓൾ ഔട്ട് അറ്റാക്ക് കാഴ്ചവെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സമജ് ഈസ് ഗിവിംഗ് ദ മാച്ച് ബോൾ. യു ക്യാൻ സീ ലേബൽ അടക്കം കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗ് ആണ് CCFന്റെ. കൂടുതൽ കളേഴ്സ്, കൂടുതൽ ചാൻസസ്. രക്തത്തിൽ ക്രിക്കറ്റും ഒരു ലഹരിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന്. Walking into the ground is the match officials for the second innings. 90 is the chase with 100 balls to go, leading by the captain Hari and followed by the players. Opening batters of Eagle Empires, Gattery. ഒരു നല്ല മത്സരം തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. 79 പന്തുകളിൽ ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 2 പോയിന്റ് എക്സ്ട്രാ ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ ടീമായി മാറാൻ സാധിക്കും ഈഗിൾ എംപയർസിന്. ടൂർണമെന്റിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീം നേരെ പോകുന്നത് മിയാമി എക്സിബിഷൻ മത്സരത്തിനായി. ടൂർണമെന്റിലെ വിജയികൾ ഓൾ ദ വേ ടു മിയാമി പറക്കുകയാണ്. സോ എല്ലാം ഊർജമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മിയാമി ലക്ഷ്യമിട്ട് ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ചാമ്പ്യൻ പട്ടം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന 12 ടീമുകൾ. അത്യുഗ്രൻ പോരാട്ടം തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന 21 മത്സരങ്ങൾ, 12 ടീമുകൾ. വാശിയേറിയ ഒരു ഓപ്ഷന് ശേഷം തങ്ങളുടെ സ്ക്വാഡ് സെറ്റാക്കി വെച്ച് ഇറങ്ങുന്ന ടീമുകൾ. എങ്ങനെ 6ാമത്തെ ടീമും ഇന്ന് ബാറ്റിങ്ങിനായി ഇറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ നാളെ മറ്റ് 6 ടീമുകൾ. അങ്ങനെ എല്ലാ ടീമുകളും നാളത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറക്കി സെറ്റാക്കി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാം. ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ തന്നെയാണ് മനോഹരമായ ഇന്നിങ്സുമായി ഇന്നത്തെ ദിവസം തൂക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രഭിരാജ് പ്ലേഡ് വെൽ, ബട്ട് ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ 6 hitting became world famous already. Sports and media related
സെലിബ്രിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് മീഡിയാസിന് ചാകര തന്നെ സമ്മാനിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റ്. എങ്ങും ക്യാമറ കണ്ണുകൾ. അതിമനോഹരമായ ഉദ്ഘാടന സെഷൻ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു വമ്പൻ ടൂർണമെന്റ് അതിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാന ഇന്നിങ്സിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസം 100 പന്തുകൾ. ആവശ്യമായി വരുന്നത് 90 റൺസ്. Nias along with Indrajit. Batters comes into the middle. Last man stands in the പിൻബലത്തിൽ ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖർ നേടിയ പൊന്നും വിലയുള്ള റൺസിന്റെ പിൻബലത്തിൽ 89 റൺസിൽ എത്താൻ സാധിക്കുന്നു ടാർഗാരിയൻ ടേൺസിന്. സ്ട്രൈക്കിലേക്ക് ഐ തിങ്ക് ഇന്ദ്രജിത്ത്. Indrajit will be the man on strike. അഗ്രസീവ് ആയി കളിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ 6 പോയിന്റ് വരെ നേടാവുന്ന സാഹചര്യം. വളരെ ആശ്വാസത്തിലാണ്, ആഹ്ലാദത്തിലാണ് ഈ കാണുന്ന താരങ്ങളെല്ലാം. ഈഗിൾ എംപയർസിൻ്റെ കാത്തിരിക്കാം. ഒരു ലോ സ്കോറിംഗ് ത്രില്ലർ വലിയ സൂത്രങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കാറുണ്ട്. It is Shiva Prasad coming in to bowl to Indrajit. First ball. ലൗഡ് ഷൗട്ടാണ്, ബട്ട് നോ സെസ് ദി എംപയർ. ആദ്യ പന്തിൽ ഒരു സിംഗിൾ നേടി അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു. Single for the batter, gets off the mark is Indrajit Ramesh. Here is the captain. Wonderful captaincy. First innings complete battersine മടക്കി അയച്ച കരുനീക്കങ്ങൾ. കാത്തിരിക്കാം what will be the treat from Niaz Ismail in this afternoon here for all of us. Shiva Prasad ready. So is the captain. പാളം തെറ്റുന്നു ആദ്യ പന്തിന് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ. So Shiva Prasad will have no chances of bowling any more wides. Then it will be a penalty ball. Nice ball. കിടിലനൊരു പന്തെറിഞ്ഞ് ബാറ്ററെ കുഴക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിയാസ് ഇസ്മായിലിനെതിരെ ശിവ പ്രസാദ്. 2 runs from 2 balls. നല്ലൊരു ഷോട്ട്, well in control, and goes for a single. Now they're back for 2. Good running between the wickets. Rush into the striker's end is Niaz Ismail. Account തുറക്കുകയാണ് ബാറ്റിൽ നിന്ന്.
നല്ല പന്തായിരുന്നു. കൺട്രോളിൽ എറിഞ്ഞ പന്ത്. സ്വാഭാവികമായും ഫീൽഡേഴ്സ് എല്ലാം ഡീപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ വിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇത്തവണ ശിവപ്രസാദിന്. The man with a big fan base in trending medias comes into bowl his final ball. Nicely, full and just inside the tram line. Kidilan over. 5 matram. ആദ്യ ഓവറിൽ 5 റൺസ്. പതുക്കെയുള്ള തുടക്കമാണ്. മനോജ് തിരികെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കമന്ററി ബോക്സിൽ. വാട്ട് ആർ യുവർ തോട്ട്സ് ഓൺ ദിസ് മനോജ്? Yes, very much favoring the batting side. Eagle and pace. That looks a formidable side. The batters at the crease, Niyaz and Indrajit Ramesh. And they have the likes of Naubin and Arun Manyali to follow. So the batters, they are the team. And they're a strong team. They're the contender to travel to Miami, I think. After 1 over 5 on the board, still 8 wickets intact. Oh, Siddhi Vinayak starts with a beauty. As I mentioned a couple of times in the previous innings, the decision to bat first by the captain of Targaryen Tens. I'm sure there'll be some second thoughts on that one after that batting disaster. The last man who took some valuable runs and put that some respect on that scoreboard. Otherwise, it could have been 71 or 72. There's a special meeting going on with the organizers there. I'm sure they'll be planning something great for tomorrow, because tomorrow is a Super Sunday. Big matches to follow. Swinging in. Nice steady start by Siddhi Vinayak. Nicely bowled. Another beauty. Another beauty is found the rhythm early on in his spell. Only 7 on the board. This is cricket. Anything can happen. A couple of wickets. Full toss. Nicely fielded by the bowler. Terrific start by Siddhi Vinayak. End of over number 2. 7 for no loss. Just 2 runs considered. Back to Rafiq. Absolutely brilliant over from Siddhi Vinayak. Giving nothing giveaways. Keeping everything under his belt. A wide
And after that, a single, and then things went on his plan. Now Shiva Prasad is back in action. What an extra bounce, that a surprising bounce. Wow, batter anticipated something flat. Unplayable kind of delivery, not taking too many steps. 12 meters ആണ് റണ്ണപ്പ് എടുക്കാൻ ബൗളേഴ്സിന് അനുവദിക്കുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ 15 മീറ്ററിനുള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കണം. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ വൈവിധ്യങ്ങൾ. ഇത്തവണ അപ്പം അതിനെ തടവി വിടുകയാണ്. അവിടെ തേർഡ് മാൻ്റെ സാന്നിധ്യം. ഒരു സിംഗിൾ നേടിയെടുക്കുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ഒരാധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഈഗിൾ എംപയർസ് നടത്തുന്നൊരു ഇൻറ്റൻഷനിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നില്ല. ഭംഗിയായി കൈവശം വയ്ക്കുകയാണ് പന്തുകൾ. ശിവപ്രസാദ് adding more fuel for their tight you can see the secretary Sriba Varghese on screen, who is the remote holder. Nothing short that from Indrajit Ramesh. Back of length. ഇത്തവണ എക്സ്ട്രാ ബൗൺസ് ഇല്ലെങ്കിലും അത് മതിയായിരുന്നു ശിവപ്രസാദിന് മറ്റൊരു ഡോട്ട് ബോൾ കണ്ടെത്താൻ. അങ്ങനെ ഒരു ലോ സ്കോറിംഗ് ത്രില്ലറിലേക്ക് ഈ ഗ്രൗണ്ടിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ടീം ടാഗാരിയൻ ടേൺസ്. അടുത്ത പന്ത് ഒരൽപ്പം കയറ്റിയേറുകയാണ്. അത് നേരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തൊരു സിംഗിൾ നേടിയെടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പോയാലും സഞ്ചരിച്ചാൽ എത്തുന്ന ദൂരം മാത്രമേ ടാർഗറ്റായുള്ളൂ. പക്ഷേ 79 പന്തുകൾക്കുള്ളിൽ ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മയാമിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലേക്ക് ആദ്യ ചുവട് ആധികാരികമായി നടത്താൻ സാധിക്കും ഈഗിൾ എംപയർസിന്. Beautifully bowled. ഒരുപാട് പന്തുകൾ എറിഞ്ഞും ഉരുട്ടിയും തഴമ്പിച്ച കൈകൾ കൈവശമുള്ള താരം ശിവപ്രസാദ് തൻ്റെ രണ്ടാം ഓവർ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് 10 റൺസ്. മൂന്നാമത്തെ ഓവറിന് വിരാമം. Talking further for the next over, I've got Manoj back. Siddhi Vinayak is back to the bowling mark. Yes, it's a cautious start by the team Eagle Empires after 3 overs, 10 runs on the board. Still 8 wickets intact. That means they know their target. They just want to have a look. In the beginning and then go about that. That is what the captain and his opening bowler is thinking right now. And right now, Siddhi Vinayak and his opening bowler is having other plans. Nicely bowled. A Yorker length and out! Not quite. Oh, that is touch and go. I thought that was pretty close, but the umpire is very sure. Oh, he's well in. He is well inside the crease. Terrific decision from the umpire, experienced umpire Samaj, standing there on the striker's end, and we have Jonas, the one who is standing there on the bowler's end. Experienced panel of umpires officiating today's match, as we have Vinay Alex Prasad, another certified umpire, sitting alongside me. And Prashop and Prashant, the official scorers.
slower delivery. Nicely played down the ground towards the mid-on. Another single. The runs are hard to come by for the team Eagles right now, as they have a lot of balls to spare, a lot of time to get that 90 runs. Good pace, but that was just away from the tram line and wide called by the umpire. Sometimes it's very tough for the bowlers because the margin for errors are pretty less, especially in the shorter format. Nicely bowled, nicely bowled. Another dot ball to end over number 4, 13 for no loss. Oh, this is an excellent start by the bowlers of Targaryen turns here. 90 to defend, and the bowlers are doing it exactly what the captain requires. So what do you think, Rafiq? 90. We saw that in the IPL. 111 defended quite nicely by Punjab Kings. Can they defend 90? Now, the wickets are safe. So it's tough. My gut feel not allows me to say a one-sided decision. Let's wait and see what happens in this over. Change in the bowling. Nicely played. Good use of the wrist. Good way to stop. Going back for 2. Easy 2. Nallൊരു സ്റ്റാർട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്താൻ അറിയാത്ത ഒരു ബാറ്റർ കൂടിയാണ് these two batters. So ഇപ്പോഴുള്ള മൊമെന്റം കീപ്പ് ചെയ്തു പോയാൽ നല്ലൊരു ആവേശകരമായ പോരാട്ടം തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. Wait and see. What a ball that. Back of flank delivery beats the outside edge into the right hand after pitching. Vijit, the man. Wonderful talent. But one ball says a lot. Good wicket keeping. Dropped it way down the leg side. That's a ball to a left-hander almost. But I really loved the pace he generates. 78 balls, 74 to win. Vijit to Indrajit. It's a quick run. Has been taken. Good call from Niyaz Ismail. And good response from Indrajit. Will be his run. And 2 more to go from the 5th over. 17 without loss. Eagle umpires. Will they go for big shots or will they keep on running like this? ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ. Wait and see. Single on offer. Easy drive. അങ്ങനെ ഒരു സ്ലോ പേസിൽ ഒരു ലോ സ്കോറിംഗ് മാച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. നത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ. ഓൾ അബൌട്ട് സിംഗിൾസ് ആൻഡ് ഡോട്ട് ബോൾസ്. അത് ബാറ്റിംഗ് ടീമിനെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും മുമ്പ് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിമറിക്കണം. വെരി വെൽ ബൗൾഡ്. ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 5ാമത്തെ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ 18ലേക്ക് എത്തുകയാണ്. വിക്കറ്റുകളെല്ലാം സുരക്ഷിതം. ഈഗിൾ എംപയർസ്
സേഫ് ഗെയിമിലേക്ക് ബാക്ക് ഫുട്ടിൽ നിന്ന് കളി മെനയുന്ന കാഴ്ച 75-72 എന്ന ലക്ഷ്യം. For the next over, I've got Manoj again. Siddhivinayak, Shivaprasad and Vijit. All three bowlers have done a fantabulous job for the team. Targaryen turns. Just given away 18 runs. Yes, they failed to pick up a wicket, but they restricted the batters. Momentum. And the runs are hard to come by. 5 overs bowled. Only 18 on the board. 72 from 75. At the moment, it's an even contest. Oh, that is an absolute peach of a delivery, but very well played in the end by the batter. A chance for a run out. A chance for a run out. Oh, that was well in. Again, well inside the popping crease. That's what the experience is all about. Couple of runs. Another thick edge, genuine edge. That will run away for a boundary. Yes, it does. Oh, that was the first loosener from the Targaryen turns here. And Harry Menon just got that wrong. And once again, the batter just only managed to get a thick outside edge. Half a chance for the wicket keeper. And ball wins in the end. Shot. Powerfully hit towards the backward point. And that previous one was the first boundary scored in this second innings of the match number 3. Yes, in the beginning we are talking about the bonus points for the team, Eagle Empires. If they win this match in 15.4, they will get 2 additional bonus points. But right now, that equation looks far away from the Eagle Empire side. Another short pitch, another one. Nicely played towards the cover region, 2 more runs. End of 6, 28 for Nolos. Oh, this match is slowly turning in favor of the Eagle side. So what do you reckon, Rafiq? 1 or 2 wickets will make this contest interesting. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പോയി ഒരു സ്ലോ പേസ് ഗെയിമായി അവസാനിക്കാനാണ് സാധ്യത. കാണാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് താരങ്ങൾ താരനിബിഡമായ ടീം ഈഗിൾ എംപയേഴ്സിന്റെ ഡഗൌട്ട്. ഒരുപാട് ഓടിത്തളരുന്ന കാഴ്ച. പക്ഷേ ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് സ്റ്റാമിന. 20 പന്തിൽ 20 റൺസുമായി നിയാസ് ഇസ്മായിൽ ആൻഡ് 14 പന്തിൽ 7 റൺസുമായി ഇന്ദ്രജിത്ത് കട്ടക്ക് കൂടെ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ഈഗിൾ എംപയേഴ്സിന്. 70 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 64 റൺസ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി എത്തുന്നത്. കാത്തിരിക്കാം. കാര്യമായൊരു സംഭവവും ഒരു ഹൈലൈറ്റഡ് മൊമെന്റും സംഭവിക്കാതെ പാസ്സായി പോകുന്ന 6 ഓവറുകൾ. ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സിലെത്തിയ ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖർ കാഴ്ചവെച്ച മിന്നുന്ന മികച്ച ഷോട്ടുകളുടെ
ഒരു കോരിത്തരിപ്പിന് ശേഷം ശോകമൂകമായ കാലാവസ്ഥ, പക്ഷേ താരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ സെന്റ് പോൾസ് CCF Premier League 2025. Thank you Branch X, thank you Blue Tigers, thank you lastmanstands.com for implementing new concept. He's the man. He comes in with the bat. It's Adityan. With the ball, it's Adityan. Chance for something. LBW രൂപത്തിൽ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ആചാര വെടിപൊട്ടിച്ച് ആദ്യ ബാറ്ററെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു. ഇന്ദ്രജിത്ത് back to the pavilion. It's 28 for 1. It's a plum. Yells the man Manoj near me. Everyone can see. Easiest among the decisions for the umpire to make. Nobin comes in. Best time for Nobin to come and bring the momentum back into the favor of them. ഒന്ന് രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ പെട്ടെന്ന് നേടിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ടാർഗാരിയൻ ടേൺസിന് ഒരു ടേൺ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. വിജയത്തിലേക്ക് പോലും എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ടേൺ. നല്ലൊരു ആക്ഷൻ, നല്ലൊരു വിക്കറ്റ്. ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖർ. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഹാപ്പനിങ് നൗ for the man Adityan. ഒരു മാച്ച് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആദ്യ ചുവട് വെക്കുകയാണ് ഇവിടെ. കാത്തിരിക്കാം. Now he's bowling to Nobin Varghese, the newcomer, into the middle. ടോസ്ഡ് പന്ത് മികച്ചൊരു ഫീൽഡറെ അകത്ത് നിർത്തി സിംഗിൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നല്ലൊരു ഐഡിയ. വെരി വെൽ എക്സിക്യൂട്ടഡ്. കിടലിൻ ബോൾ ഒരെണ്ണം കൂടി. ആദിത്യൻ ഓൺ ഫയർ. ഭീതി പരത്തുന്നു, പരിഭ്രാന്തി പരത്തുന്നു ബാറ്റേഴ്സ് ഏരിയയിൽ. കോറിഡർ ഓഫ് അൺസർട്ടനിറ്റിയിൽ അമ്പയർക്ക് ഉള്ള വ്യൂ ഏരിയയിലേക്ക് ബോളർ എത്തി എന്നതുകൊണ്ട് കൃത്യമായത് നിർണയിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നില്ല എന്നത് വിനയാവുകയാണ് അവിടെ ആദിത്യന്. നൈസ് കിഡ് ചെയ്ത് പന്ത് ബാറ്ററെ കീഴ്പ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിളുമായി സ്ട്രൈക്ക് തിരികെ പിടിക്കുന്നു നോബിൻ വർഗീസ്. ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ഓവറിൽ ഇറ്റ്സ് 29 for 1. Excellent over from the left arm spinner comes to an end. You must imagine if the score is around 130, 140. The story could have been something different for the team Targaryen turns here. But now only 90 to defend. They need 61 from 64. Nicely played on the front foot by Nobin Varghese, and he's off the mark with that single. Gives the strike back to the captain. Niyaz Smile, 20 from 20. Looks pretty solid and steady at the middle for Team Eagle Empires.
Full toss, played away towards that offside, another single. They require 57 from 61. Thanks to the bowling effort of Eagle Empires. Restricted the Targaryens below 90, and that made it much more easier for the batters to get that target in 100 deliveries. And that's the end of over number 8, 34 for 1. Targaryen turns, they need wickets. The left arm spinner, he is the one, is more likely to pick up the wickets here for the team, double team. Can he pick a couple of wickets to bring this match back into the contest? Adityan, left arm spinner. മത്സരത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്ന താരം ബൗളിങ്ങിലും തൻ്റെതായ വ്യക്തിമുദ്ര ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ പതിപ്പിച്ച് എത്തുകയാണ്. ഓൾവേസ് എന്റർടൈനിങ്. ഒരു ടോസ്റ്റ് പന്തിനെ ഇത്തവണ അത് ബൗണ്ടറി കടത്തി ഒരു വേനലിൽ മഴത്തുള്ളി വർഷിക്കുന്ന പ്രതീതിയുടെ ഒരു വെൽക്കം ബൗണ്ടറിയെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ടീം ഈഗിൾ എംപയർസ്. നോ ബിൻ ബഗീസ്, മേക്ക് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ. Tossed up delivery, just about picking gaps. ഇത്തവണ ഒരു ഫുൾ ടോസ് ആയിരുന്നു. വിക്കറ്റുകൾ കൈവശം ധാരാളമുണ്ട്, പക്ഷേ കൃത്യമായ ഇടവേളയിൽ ബൗണ്ടറീസ് ആവശ്യമായി വരുന്ന സാഹചര്യം. നിയാസ് ഇസ്മായിൽ ഒരൊറ്റ മുരുക്ക് പോലെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നു. പന്തിനെ ഒന്ന് തടവി വിട്ട് ഗ്രീൻ കാർപ്പറ്റിലൂടെ പറഞ്ഞയച്ചൊരു സിംഗിൾ കൂടി നേടിയെടുത്ത് ഒരൊറ്റ ബൗണ്ടറി എന്നതിനപ്പുറം കാര്യമായൊരു ത്രില്ലിംഗ് ഹൈലൈറ്റ്സ് കാണാതെ പോകുന്നൊരു റൺ ചേസ്. കാത്തിരിക്കാം ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ അതിശക്തമായി ആർത്തിരമ്പി വരുമോ ടർഗേറിയൻ ടേൺസ് എന്ന്. ശ്രമം അതിന് തന്നെ. നല്ലൊരു ഡൈവിംഗ് എഫേർട്ട്. What an athlete this guy is, Adityan Chandrasekhar. And that is over number 2, 6 conceded from 2 overs. It's 9 gone, beg your pardon, 40 for 1. I think Malavika Menon is trying his luck with the bat. Two beautiful, gorgeous girls with the pads on and on with the gloves on. The two ambassadors for the team, Eagle Empires, on the screen. Adding more colors to this fantastic tournament. And you're watching Branch X CCF Premier League 2025, powered by Blue Tigers in association with Last Man Stands. This is match number 3 of day 1. Targaryen Turns versus Eagle Empires. Who would have thought this? Because after the first innings, we all thought
Oh, this will finish in a hurry. But the double T bowlers are having other ideas. Excellent pull shot by Nia Ismail, but just only a single towards the mid wicket. Nicely bowled. Just varying the pace, using all the tricks from the armory of the all-rounder Vijits. The off cutters, the leg cutters, the back of the hand delivery, the knuckle balls. How can they pick up a wicket here? That is the question. Nicely guided towards the fine leg region, but only a single. That's an interesting shot from Nobin Varghese. Well, that was firing it into the rib cage, but Nobin just guided towards the fine leg. That shows how good these batters are nowadays. Fantastic shot towards the point region, another single, and a single to end over number 10. We are on the halfway stage of the second innings. 43 for 1, 47 from 50. Still very much in the hands of the batting side. So if you want to get the bonus point, you need to score 47 runs from the next 29 deliveries. 29 balls, 47 to get the bonus point. 50 balls, 47 to win the match without the bonus point. So just remember, the batting team has to reach their target of 47 runs, the remaining 47 runs from 29 balls to get the bonus point. ഒപ്പം ഐസ്പെയർ ഒരു ഗിഫ്റ്റുമായി എത്തുകയാണ്. ഹിറ്റ് മീ ബോർഡിലേക്ക് സിക്സർ അടിക്കുന്ന താരങ്ങൾക്ക് 10,000 rupees ആക്സസറീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഹിറ്റ് ബീം ബോർഡുമായി എത്തുന്നു. ട്രെൻഡിങ് iPhone sale service and accessories. iSpare, thank you for sponsoring that. Targaryen turns. അധികം ബാറ്റേഴ്സിനെ അനങ്ങാൻ വിടാതെ തന്നെ 10 ഓവറിൽ 43 റൺസിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ള അവസാന 10 ഓവറുകൾ 47 റൺസ് എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് മുന്നിൽ. കാത്തിരിക്കാം നമുക്ക്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പാസേജ് ഓഫ് ദ പ്ലേ. ലാസ്റ്റ് 10 overs, last 50 balls of the first day. പന്തിലൊന്ന് വെച്ച് നിയാസ് ഇസ്മായിൽ batting on 26. Nobin Varghese is batting on 8 from 13. Here comes Shiva Prasad back into the action. Full delivery, driven down the ground. There is fielder just for a single. Shown good character, good temperament by Shiva Prasad. Good content creator though. Once you go through his pages, you are a fan of him. Full delivery again. Second full toss. There is a fielder. സിംഗിളുകളിലൂടെ തന്നെ ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ടീം ഈഗിൾ എംപയർസ്. ആര് പൊട്ടിച്ചെറിയും ഈ ചങ്ങലക്കണ്ണി എന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നു ടീം എംപയർസ്. നിയാസ് ഇസ്മായിൽ, നോബിൻ വർഗീസ്. നല്ല ഷോട്ട്സ്,
സിംഗിൾസ് മാത്രമായി അത് മാറുന്ന കാഴ്ച. ഒരൊറ്റ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. സ്റ്റെപ്പ് ഓൺ ദ ഗ്യാസ് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് എത്താനായിട്ടില്ല. സിംഗിൾ ഗിയറിലൂടെ ഓടുകയാണ് വണ്ടി. ഈഗിൾ എംപയർസിന്റെ നൈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ്. തട്ടുക, ഓടുക, ടാപ്പ് ആൻഡ് റൺ. സിമ്പിൾ ബേസിക്സിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം. വിജയമാണ് പ്രധാനം. ബോണസിലേക്ക് ശ്രമിച്ച് വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ അത് അബദ്ധം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ റൗണ്ട് കടക്കാൻ മുന്നോട്ട്. അവസാന പന്തിലേക്ക് ആദ്യ 11ാമത്തെ ഓവർ. ശിവപ്രസാദ് so brilliant so far, good as goal. 12 conceded from his 14 balls. ഫ്രണ്ട് ഫുട്ടിൽ വന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളിച്ചതും ഒരു സിംഗിളായി മാറുമ്പോൾ അങ്ങനെ സിംഗിളുകളുടെ കഥ തുടരുകയാണ്. 11 ഓവർ. ആ കഥ മാറ്റി എഴുതാൻ ഒരു ഓവർ ത്രോയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സ്കോറർ തിരുത്തി അണ്ടു മോഡിലേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യം. 49-ലെത്തുന്നു 11 ഓവറുകൾക്ക് ശേഷം. ഇനി ആവശ്യമായി വരുന്നത് 41 ഫ്രം 45 ബോൾസ്. 41 from 45. That is the equation to win the match for Eagle Empires. Yes, we have a hit and win board by ice pair which is being placed on the four corners of the ground. If you're a batter, you have a chance to win a big prize of Yes, if you're a batter, you have to win exciting prizes from Ice Pair worth of 10,000. And we have our medical partner, we have Wall Physio team, the expert physiotherapist, which is available here, equipped with electrotherapy modalities and advanced techniques such as taping and myofascial release. So I'm sure that will help the players. And each team will be assigned and dedicated with physiotherapists. And that's a 50 up. That single brings the 50 up for the team. Eagle Empires 50 for 1 in 11.2. Great shot, fantastic shot, played on the rise and towards the cover point region. Nobody there to stop that. Niyaz Ismail is the one, the captain, playing with patience. He knows the task is not over yet. He just has to make sure he will be there if his team crosses the line. Yes, we have the Superman bowler Ajit Jan is there on the boundary line. The dugout sitting pretty relaxed. Eagle Empires 54 for 1. Once again, cuts it powerfully. That is the area we are talking about. He is very strong horizontally. He played that cut shots and pull shots quite nicely. And that one rising away towards the boundary line. End of 12, 58 for 1. 40 പന്തുകൾ 32 റൺസ്. അതാണ് ലക്ഷ്യമായി ഇനി മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ളത് ഈഗിൾ എംപയർസിന്. തങ്ങളുടെ 4 പോയിന്റ് ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ.
വളരെ നിർണായകമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ മാച്ച് കടന്നു പോകുമ്പോൾ let's wait and see what happens in the next 40 balls, next 8 overs. After 12 it's 58, still under 5 and over. 60 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 58 റൺസ് സ്കോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി 40 വേണം 32. Wide is the signal. After a very long time, some momentum here. Eagle umpires now showing some intent of aggression. നല്ലൊരു പന്ത്, മികച്ചൊരു ഷോട്ട് കൂടി അതിന് സ്ക്വയർ ലെഗിലൂടെ സിംഗിൾ കണ്ടെത്തുകയാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ ഗിയർ മാറ്റിയ സാഹചര്യം. Navin Varghese bringing his captain back immediately after he got that chance. നല്ലൊരു പന്തുമായി വീണ്ടും ബാറ്റർക്ക് നേരെ. Vijit has got very good hands. 12-ൽ 10 റൺസാണ് വിട്ടുകൊടുത്തത്. നല്ലൊരു ഷോട്ട്. Much improved batting now from Niyaz Ismail, the skipper of Eagle Empires. $29 required from 37. വലിയ ഷോട്ടിലേക്കുള്ള ശ്രമം നബി വർഗീസ്, അത് പരാജയപ്പെടുത്തി വിജിത്ത്. ടോസ് വിജയിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ ബൗളിംഗ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റൊരു വലിയ സിനാരിയോ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ സൃഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു. ബട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ വാസ് pretty much confident about his batters and bowlers. Bowlers done a very good job off color from batting as a unit. Down the leg side. Another wide, so that will be that. End of the over from Vijay. 13 gone, 64 for 1. 35 ഇനി വേണം 26. 35 balls remaining, 26 runs to win. Yes, look at that camp. Eagle Empires, they are sitting pretty relaxed and confident. Yes, if they win in the remaining 14 deliveries, they have a chance to win 2 bonus points. So 26 runs to win, and you have 35 balls left. And out of that, if you could attain the target in just 14 balls, there will be a chance of getting 2 more bonus points to your account. So to get a bonus point, it will be 25 from 14. That's a great shot. Just over the head of the bowler, reaching into the boundaries. So 4 more into the account of the team. 69 is the score right now. .1 over, 69 for 1. And Niyaz Ismail batting on 44. 44 from 36 balls with 4 boundaries, Niyaz Ismail. A brilliant piece of play. Just for a simple push and taking a single after scoring a boundary in the just previous ball. Good cricket is going on here, giving the chance to Nobin Varghese.
That is a very good comeback, a big appeal as well. Brilliant bowling from Aditya Chandrasekhar. And brilliant keeping as well from the wicketkeeper Sri Raj. Full toss, just pitched in front of the fielder, Siddhi Vinayak. Niaz once again back into the strike. He is on 45. A wonderful batter from the side of Eagle Umpires, the captain himself. Much quicker one from Adityan this time. Another simple push over the mid-off region. John Kaipalil, the fielder, collecting that one. .72 is the score. 18 runs to win from 30 balls. And if you could score that 18 runs from 11 balls, from 9 balls 18 to get the bonus point. 9 balls 18 to get the bonus point. Yes, Prashant said that right. To get a point, bonus points, we have to get that 18 runs in 9 deliveries. And Niyaz and Nobin Varghese, both capable batters, to go for it. 2 precious points. Great shot in the air and goes all the way. Yes, it does. A monumental ball from the bat of Nobin Varghese. It's cutting lows right now. I'm sure he's targeting that bonus points. So 7 balls 11 to get the bonus point now. 7 balls 11 runs to get the bonus point. Another big shot attempted towards the leg side. Just a thick edge. Only a single. And now then, Niyaz Ismail on 47. Can he finish his 15 style? 10 from 6. That has to be the equation right now. Shot, great shot, down the ground. Has to be taken, it does. Oh, Niyaz Ismail, what a great innings. Comes to an end. 47 from 39, the captain's knock. He's just trying to go for that big one. That bonus point in the mind, but it just couldn't get over the line. But again, a fantastic innings from the captain comes to an end. 80 for 3. After 15. Yes, look at that. The entire dugout out there and applauding and appreciating the effort of the captain. Still, that bonus point. So bringing Arun Manyali, the wonderful all-rounder, hard-hitting batter, comes into the middle right now after the loss of the captain Niyaz Ismail. So 5 balls remaining and 10 runs to win for the bonus point. In the air, and again. Another wicket.
Oh, I'm sure they're thinking about the bonus point. That's why they're going for it. Now 2 wickets down in 2 quick deliveries. End of 15, 80 for 3. End of the over. There was a chance for a hat-trick, but the over is completed. So 15 overs completed, 80 runs for the loss of 3 wickets. Arun Manyali, the very first ball, given a chance to John Kaipil, same as the one which Niaz Ismail did. So back-to-back chances. And great catch has been taken by John Kaipil, and brilliant bowling as well from Hari Menon. End of the over number 15, 80 runs for the loss of 3 wickets. 10 runs to win from 25 balls. And 10 runs to win from 4 balls to get a bonus point. Oh, that is colossal from the man of Verghese. Huge, enormous power. Now 3 bowls, 4 will take 6 points to them. What a blow. Is this the man played till these overs? Beast mode of attack. He got Sijuwilson at the other end. Got more inspiration and gives more power. Bang, bang. Very well bowled. This is interesting. It's all about bonus points. The result is clear. 2 balls, 4 required to get bonus points. Definitely Nobin Verghese is the best choice to get on your striking end. Let's see what happens. Everyone on their toes. Shot. That is running into that mid-wicket area. In the motion, that's a misfield. Oh, it's all happening here. It's all happening here. It's a bonus point for the team Eagle Empires. Nobin Verghese says 27, the jersey number, and my team have done it. Gifting. അതൊരു വിഷു കൈനീട്ടമായ 2 പോയിന്റ് സ്വീകരിക്കാം നിർബന്ധമായും തീർച്ചയായും. Alright, ആദ്യമായൊരു ടീം കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ലാസ്റ്റ് മാൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർമാറ്റിൽ ബോണസ് പോയിന്റോടെ വിജയിക്കുന്നു. ടീമിന്റെ പേര് നിയാസ് ഇസ്മായിൽ നയിക്കുന്ന ഈഗിൾ എംപയർസ്. Polly. Wonderful game. But one thing I missed is Sijuwilson's batting. We can see it with more power tomorrow. Alright, that's all from today's games. And triple header tomorrow, the Super Sunday. More players and teams are ready to lift St. Paul's. Player of the match, it's no one other than Ajit Jan. Congratulations, Ajit Jan. You have done it for your team. Great performance. Brilliant 47 from Niaz Ismail and 34 from Nobin Verghese have sealed the deal in the best and most commanding way here for Eagle Empires against Targaryen Tones. All the very best. Nallൊരു ഫൈറ്റ് കാഴ്ചവെച്ചതിന് നന്ദി ടീം Targaryen Tones. And all the toss winning teams won. 2 of the toss winning sides won in the game. 1 have lost. And every matches chasing ആണ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ടൂർണമെന്റിൽ. അങ്ങനെ തലയെടുപ്പോടെ തലപ്പത്തേക്ക് ഈഗിൾ എംപയർസ് എത്തുന്നു പോയിന്റ് ടേബിളിൽ. That's all from today. നാളെയാണ് പ്ലേയേഴ്സിനുള്ള പ്രസന്റേഷൻ. Alright. Officially it's the time for me to say goodbye for everyone. നാളെ കൃത്യം 7 o'clock teams should report here.
All right, on behalf of all the camera crews and everyone here, it's me, Muhammad Rafiq, signing off along with David Michael. It's Manoj and Rajesh Lovelace. Thank you. That is the winning run. That is the story.